I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like This is morning fucking star. they see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice, bro. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop is my style. ഹലോ എടേ ഞാനാണെങ്കിൽ മറന്നുപോയടേ ഇന്ന് ലൈവ് ഇടണം എന്നുള്ള കാര്യം. സാധാരണ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഇതാക്കൂടാ തിരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഓൺലി മാറ്റുമോ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ്സ്? ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ്ടാ ഓർത്തത്, ഞാൻ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു കളി നോക്കിയപ്പോൾ RRQ വേഴ്സസ് PRX എന്ന്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇന്നായിരുന്നാ ഈ ലൈവ് ഇടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി വന്നതാണ്. ആണാ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നും തിന്നില്ലടേ, ഒന്നും തിന്നിട്ടില്ല. ഹായ് ചേട്ടാ, എന്നാ ഉണ്ട്? അടിച്ച് കയറി വാ. ഇക്സോ മെന്നി ഫാൻ ഹിയർ. എടേ ശരിക്കും ഫാൻ തന്നെയാടേ. ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ മെന്നി അണ്ണൻ കമൻറ്റിൽ സ്പോയിലർ അടിച്ച് ജോലിക്ക് പോണില്ല, വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം. എടേ മഹി സോറി ഇടേ, ഇനി അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യൂല. എടേ അലിനെ ഹായടാ, അലിനെ ഹായ്. അഭിഷേക് ഹായടാ, അഭിഷേക് ഹായ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ഗൈസ്. ഒരു ഗോൾ ഇട്ടേക്കാം. 2 മണിക്കൂർ മുട്ടൻ സാധനം, മുട്ടൻ ഗോൾ. W വാച്ച് പാർട്ടി. അപ്പൊ ഗോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോറി അപ്ലോഡ് ആയില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. ഇന്നത്തെ കളി മിസ്സാക്കാൻ പോലും പറ്റൂലായിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ മറന്നേ പോയടേ ഇന്നാണ് കളി എന്നുള്ള കാര്യം. ജീവിതം വെറുത്തേനെ കളി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അമലെ ഹായടാ. അജ്മൽ ഹായ്. ഗൈസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ. ഞാൻ ഇടുന്ന റീൽസും വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാ? ഞാൻ ഇനി ഒരു 3-4 വീഡിയോസ് പെൻഡിങ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത 2-3 വീഡിയോ വരും. എല്ലാം ബഡ്ജറ്റ് സാധനങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം ഹെൽപ്പായിരിക്കും അത്. നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഇടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു സാധനം കിട്ടിയ ഉടനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് പോളി സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടൂല. പിന്നെ പെയ്ഡ് ആഡ് വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം #ആഡ് എന്ന് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തിടും. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന റിവ്യൂസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ. പെയ്ഡ് സാധനം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയണം, ഞാൻ #ആഡ് എന്തായാലും അതിൽ ഇടും. അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ പോണില്ല, ഇതുവരെ വന്നിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗെയിം പ്ലേ വിത്ത് ജെറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പ് ഇല്ലേ? എടാ ഇന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി. എടാ ഇന്നത്തെ മാച്ചിന്റെ വല്ല പ്രത്യേകത നിനക്കറിയാമോ? ഗ്രീഷ്മ സുന്ദരനായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാനിന്ന് വിചാരിച്ചു ഉറക്കം എണീച്ചപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഭംഗി കൂടിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. ഉറക്കം നേരെ ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ്. 3 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ഫ്രാക്ചർ, സ്പ്ലിറ്റ്, പേള്, ഐസ് ബോക്സ്. അപ്പം മറ്റേ മാപ്പ് തന്നെ. അടുത്ത എന്തിനാണ്? ഗെറ്റ്സായിട്ട് വേറെ ഏത് മാപ്പ്? സൺസെറ്റ്, അസെന്റ്. ഇത് പഴയ ഇതാണ്, മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് വന്നേനെ. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരാനുള്ളതായിരുന്നു. ഫ്രാക്ചർ ഇല്ലാതെ അവിടെ അസെന്റ് വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ബ്രോ. റിവ്യൂ വീഡിയോസ് എല്ലാം കിടിലുമാണ്. ഓക്കെ. വെന്നിച്ചേട്ടാ, സ്റ്റിംബി ഹായടാ. വെന്നിയണ്ണ എന്തിന് RRQവിന് ബുദ്ധിയുണ്ട്. ലോട്ടസ് ബാൻ ചെയ്ത്, അതാണ് സോ ക്യൂട്ട് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ.
ഗ്രീഷ്മ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ ലൈവൊക്കെ കണ്ട. ഇപ്പം ഞാൻ രാത്രി എൻ്റെ ടീമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് ബൈനറി ലീജൻ. ഇന്ന് പ്രീമിയർ കളിക്കും ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രീമിയർ ലൈവ് ഇടാം. പ്രീമിയർ ഒരു 7:30 8:30 കളിക്കാം. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ലൈവ് വരാം. ഒരു ഡിലേ കാണും പ്രീമിയർ ആയതുകൊണ്ട്. ഇന്ന് പ്രീമിയർ കളിക്കണം. അണ്ണ ഡെഞ്ചർ ഫോക്സ് ഡേ സഞ്ജയ് ഹായ്. അപ്പോൾ കളി തുടങ്ങിയ ഇല്ലല്ലേ, സംസാരിച്ചിരിക്കുക നമുക്ക്. അണ്ണ കഴിച്ചോ? ഇല്ലടാ ഞാൻ കഴിച്ചില്ലടേ. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ ചത്തു ഉടനെ. നിങ്ങളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? എന്തോന്ന് കഴിച്ച്? BNL പൊളിയല്ലേ? BNL പൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം പൊളിയാണ് BNL സത്യം പറഞ്ഞ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് സെറ്റാക്കണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. മെന്നിയണ്ണ ഫ്രാങ്കി ആയടാ. അണ്ണാ എനിക്കിന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടും. എന്ത് വാങ്ങിക്കും നീ സ്വന്തമായിട്ട്? വീട്ടുകാർക്ക് വലിയ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക്. ഹായ് അണ്ണാ ഹായ്. ഫീനിക്സ് ഗെയിമിങ് ഹായ്. മെന്നിയണ്ണ ഈഗിളിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടാ ഇല്ല ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാടാ. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കായിരുന്നു. ഗോകുലെ ഹായ്. അണ്ണാ പോൾ ഇടണില്ലേ? പോളിടാം. കളി തുടങ്ങട്ടെ എന്നിട്ടാ. അണ്ണാ വാർ വന്നാൽ സെർവർ അടിച്ചു പോവോ? എന്നാ ട്വൈസ് എന്തിനാ ഇത് പറയണേ? ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ചേട്ടാ. അണ്ണാ എനിക്ക് ഇന്ന് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സാലറി കിട്ടും. ഞാനത് വായിച്ചല്ലോ. വിഷയം സ്ക്വാഡ് ആണല്ലോ മെന്നി ബ്രോ. താങ്ക് യു. അണ്ണാ ഇന്ന് എൻ്റെ വെടിദിനം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെ കളിക്കാതിരിക്കുക. ജോജോ എന്തുണ്ട് ജോജോ കളിക്കണ്ടേ നമുക്ക്? അപ്കമിങ് സീൻ മേ പൊട്ടൻഷ്യലി കണ്ടെയ്ൻ സീഷർ ട്രിഗർ ഫോർ ദോസ് വിത്ത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ കണ്ണടച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് 1. അത് കിടിലല്ലേ പറയണത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ PRX വേഴ്സസ് RRQ ആണ് ഗൈസ്. Are you guys ready for the lower bracket finals? Let's go. ആർക്ക് വേണ്ടി ജയിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്? ഞാൻ ആരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തോക്കുന്നു. പൊതുവെ ഒരു പരക്കമ്പി ഉണ്ട്. എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വാസമില്ല. പരക്കമ്പിയാണത്, പൊതുവെ ഒരു കമ്പി. മനസ്സിലായ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീമിൽ നിങ്ങൾ ചെയർ ചെയ്തോ. മനസ്സിലാ? ഞാൻ സൗദിയിലാണ്, ഇവിടെ മടുത്തു, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നിർത്തി വരുവാണ്. എടാ അശ്വിൻ, അങ്ങനെ നിർത്തി വരുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടേ വരാവുള്ളൂ. എനിക്ക് പണ്ട് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ഒരു ബുദ്ധിയില്ല. 21 വയസ്സ് നേരെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ജോലിക്ക് കയറി. എനിക്ക് ആ ജോലിയുടെ മഹത്വം പോലും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഞാനാണെങ്കിൽ ഡോട്ടയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽസ് കാണാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് 2 ദിവസം ലീവ് തന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ജോലി കളഞ്ഞ്. മനസ്സിലായി? അവസാനം മൂഞ്ചി തിരിഞ്ഞ് പട്ടിയായി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുവയ്ക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ കളയരുത്. മനസ്സിലായി? അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നീ കണ്ടുവച്ചിട്ട് കളയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കളയാൻ പറയൂല. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും കണ്ടുവയ്ക്കുക. ജസ്റ്റ് കളിക്കണം. കുറേ നാളായി ഞാൻ നിന്നെ കളിക്കാം ജോജോ, കളിക്കാം. ഫൺ കസ്റ്റം കളിക്കാം. ഇവനാണ് ഈ ടീമിന്റെ ഐശ്വര്യം. ഇവന്റെ ആ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുജി ഫേസ് ഉണ്ടാ നിങ്ങള്. ഇവന്റെ ആണ് പുതിയ സ്ട്രാറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടീമിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ബ്രെയിൻ കൊടുക്കണം. അവന് വെടി വെക്കാൻ വലിയ വെടിയില്ലെങ്കിലും അവനാണ് ബ്രെയിൻ. ജിങ്ങിനെ കണ്ടറിയാം ജിങ്ങിനെ ബുദ്ധിയില്ലാന്ന്. പക്ഷെ ഇവനുണ്ട് പാറ്റ്മാൻ. മനസ്സിലായ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗെയിം. ഡോട്ട ടീം 2 ഇറക്കിയാലോ ഫോർ NESC ക്വാളിഫയർ നിന്നെ വെച്ചിട്ട്? മെനിയണ ഈ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ റയറ്റിന്റെ ആണോ? അതോ സ്റ്റേഡിയം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണേ? ഉജി സത്യം CS2 NESC ക്വാളിഫയർ ഇറക്കിയാലോ? ഞാൻ CSGOയിൽ ഒരു ടീം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പിള്ളേരെ വിടും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും. പിള്ളേരെ ഇറക്കിയുള്ള കളിയാണ് ഇനി. പിള്ളേരെ പഠിപ്പ് ലുക്ക് കാരണമാണ് PRX ജയിക്കുന്നത്. സത്യം. ഫ്രാക്ചർ, സ്പ്ലിറ്റ്, പേൾ, ഐസ് ബോക്സ്, അസന്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. കോച്ചുകൾ തമ്മിൽ കൈ കൊടുക്കുവോ? PRX പൾസർ എഡിഷൻ മൗസ് കണ്ടേട്ടാ. കണ്ടടേ, എനിക്ക് വലിയ ആ ഒരു കളറൊന്നും എനിക്ക് വലിയൊരു ഇതായില്ല. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ടീം തമ്മിലാണ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാത്തത്? അതിൽ ഒരു ടീം എനിക്കറിയാം, മറ്റേ നമ്മുടെ ഇങ്ങേര് DRXന്റെ കോച്ചും പിന്നെ അപ്പുറത്തെ കോച്ച് ആരായിരുന്നത്? RRQന്റെ ആയിരുന്നു. അത് ഏത് കോച്ചായിരുന്നു കൈ കൊടുക്കാത്ത? മെനി ബ്രോ ഹലോ. ഇമോർട്ടൽ
Soul, hello, hello. Midune, hi, hello, welcome to the stream, guys. Like Kadikathan, like Kadike, guys. I'm laughing at this just because I think I would be happy with any group income, open any akidu output, itiri. any income. Well, yes, I would. But any output open ayille group of okke. this results, it's getting too real on my end, right? Group open akke. This really doesn't explain Admin only just mode how okke close maati this set series can akkidu. be. Especially with the side of RRQ that is known for like such Talent ആണല്ലേ ഓ അത് ഷോപ്പായി പോയി. And that's undeniable, and I've given them that respect. I give them at least 2 maps in this series if RRQ takes it. I think it'll be a 3-2. I think this should be കോച്ച് പറയാണ് കുനിച്ചെടുത്ത് ഇടിക്കും ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഉറപ്പ്. വാക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടേ പ്രശാന്ത് പാലാടേ നമ്മളൊക്കെ ഓർമ്മണ്ട. മോബി ഗെയിമിംഗ് DRX ആൻഡ് T1 കോച്ച് ക്രോസ് അല്ല അണ്ണന്റെ മോണിറ്റർ എത്ര ഹെർട്സ് ആണ് എടാ ഇസോറ ഗെയിമിംഗ് എന്റെ 360 ഹെർട്സ് ആണ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ടെൻസ് കം ബാക്ക് ടെൻസ് ഓരോ പ്രായത്തിൽ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസിന് പുതിയ ടീം ഓർമ്മ തുടങ്ങും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു നിഗമനം. ഓ ഇതാണല്ലേ ജംകിൻ. ജംകിന്റെ തലയുടെ സൈസ് ഉണ്ടാക്കും ബുദ്ധിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2000 താഴെ IMന്റെ റീൽസ് ഇപ്പൊ വരും 1-2 ദിവസത്തിൽ വരും. ഇന്ന് വരും ചിലപ്പോ നാളെ വരും. സഞ്ജയ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ 20 ബ്രോ. വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവരെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. RRQ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയോ അണ്ണ അടുത്താണ് V2X വെയിറ്റ് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കണോ ആദിത്യനത് അണ്ണ ഒരു ഹായ് എങ്കിലും തരുമോ ഞാൻ പോണു അങ്ങനെയാണ് നീ പൊക്കോ. ഇതിലിപ്പം പിക്കും ബാനും വരണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ. എന്റെ സ്പെക്ക് ഫുള്ള് ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട്. I don't know if you're going to be seeing Monyet picking up an op, to be honest. He was absolutely sending it on the rifle, getting very aggressive, but I don't know if Monyet's necessarily got Reels ഇന്ന് വരൂ, ഇന്നോ നാളെയോ. ഇപ്പൊ 2 കോച്ചും കളി കൊടുത്തു. Well, maybe he'll get a little braver up against a former team, right? I mean, who knows? The aura definitely changes when it's against friends, when it's against people that you know like the back of your hand. ജിങ് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണം. It's exactly that. കണ്ട എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണം ജിങ്. ഹായ്. അയ്യോ അങ്ങനെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഇരി, ലൈവ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇരി. ഹായടാ ഗോപകുമാർ. ഹായ് ബ്രോ. സോളോ റാങ്ക് പുഷ് ടിപ്സ്. അയ്യോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ, ഞാൻ സോളോ കളിക്കാറില്ല. സിംഗപ്പൂർ കളിക്ക്, അതാണ് ഒരു ടിപ്പ് പറയാനുള്ളത്. നല്ലൊരു നെറ്റ് ഉണ്ടായി ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ മാത്രം കളിച്ചേനെ. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ PRX 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജോജോയിന്റെ വക ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ജോജോയിന്റെ വക ഒരു ഗോൾ. പ്രശ്നമാണ് ജോജോ. എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ. ഉമ്മ എരിവൂന്ന് റഗർ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് ലൈവ്. ടെലിപോർട്ടർ ടെർമിനൽ നല്ല പരിചയമുള്ള സ്ഥലം. ഞാൻ ഏതോ ഒരു മോണ്ടാജിലിട്ട ഒരു ഓർമ്മ. PRX opting to start on the attackers side here, and it is good to see as well, you know, a bit of a bounce back for somebody like Something as well, having a bit of a shocker in the first installment on the Brimstone, putting in something like 7 review and prep just to get an idea. Pistol rounds to shake off a couple of nerves up. ബദാം ഫ്ലേവർ ആയത്. ഹോർലിക്സ് മധുരമില്ലാത്ത തരാൻ പറഞ്ഞു. Sliding out though, but Divide gets the first shot. Stalled out by the smoke a little bit right now. ലക്ഷ്മി കൊടുക്കാം. Something low. Crazy guy on. Oh, ദവായ് ബിളിയാത്ത് ദവായ്. എടാ ദവായ്. ഷൂടാ തള്ളേ. Coming through as well, but Xfero up from the back will be able to land at least the first shot still though. With a full fire team in front inside of A main, it's not going to be easy. Certainly as soon as he peeks out, it's the ace for Defy just to kick things off. Well, if you want to get a good start coming in towards a map like this, where historically you've had some fumbles, right? To highlight the old AIRO. അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റൂല ഷാഡോ, ബഫറിംഗ് വരുവാടാ. എല്ലാരും ടെൻസ് വരെ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ബാക്ക് ഇട്ടാണ് സ്പീഡ് ചെയ്യണത്, വാച്ച് പാർട്ട് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബഫറിംഗ് വരും.
definitely agree with what the Deskers were saying a little bit earlier as well, where RRQ are most likely going to be playing differently the likes of T1 that absolutely smashed PRX on this map. You would imagine, hopefully trying to study things up from that one before, but currently off just meeting each other with huge clash outside of A main does not really inspire you to be much confidence, but at the same time though, PRX with the buys up now into the B side. See what damage the pistols come out with. Carrying on with the pistol though. Starts off ഒരു with ഏസ് കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സുറം ദയവായി. taking a look at the positions ഇത് as റീജിയൻ well. വൈസ് ഉള്ള Tower ടൂർണമെന്റ് ആണോ? control as അതെടാ well. അതെടാ രാജു, ഇത് A little trade over. ഏഷ്യ Padman പസഫിക്കിന്റെ losing his life. ലോവർ Not ബ്രാക്കറ്റ് too ആണ്. much loss. ഇത് They have a ജയിക്കുന്നവര് really good ഫൈനൽസിലോട്ട് idea കയറും. of where RRQ are. ഇവിടുന്ന് And they're keeping them ഏഷ്യ suppressed പസഫിക്കിൽ ഇപ്പം thanks to these ഈ രണ്ട് smokes ടീമും from ഫൈനൽസ് something. ജയിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലിപ്പോ ഔട്ട് ആവണ ഒരു ടീം, Big jet players. ഫൈനൽസ് കളിക്കുന്ന രണ്ട് Not on the ടീം, Brimstones അവര് as well. മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു When you play ഈവന്റിലോട്ട് guy, ക്വാളിഫൈ Padman ആവും. smokes, മാസ്റ്റേഴ്സ് then you can ടൊറാൻഡോ, just hopefully have some yeehaw action, get the അതാണ് shots out. സംഭവം. Meanwhile, മൂന്ന് though, ടീം ക്വാളിഫൈ ആവും. PRX എന്നിട്ട് മൂന്ന് ടീമും വലിയ വലിയ എന്താ പറയാ എല്ലാ റീജിയനിലെയും കിടിലൻ ടീമായിട്ട് Just കളിക്കും. trying to make it as clean as possible. Not losing this Guardian for at all, not missing a second single കളി. beat. First round started with an ace. The second round ends with a quad from Forsaken. സെർവറിൽ എനിക്ക് Yeah, everybody kind of, 14 പിങ്ങേ ഉള്ളൂ. we want to see them all firing on all cylinders, right? We want to make sure that there's no slacking. We want to make sure that everyone's shots are ready to connect. So it is good to see already for the train side of things, right, on PRX, that they've got a couple of their key members out the gates already. But this is the time where we'll flip it on over towards RRQ, get their first gun round out as well, where you'll start to have to consider too a map like Fracture and the ace for Divide, right? How are you going to start to counter a lockdown when that comes, maybe even possibly this round, who knows? 3 away from it there. ഇത് അവരൊരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ് ഗൈസ്. ഇത് അവന്താ ഓടിപ്പോണ് ഫോർസേക്ക് നിയോണൊക്കെ വെച്ച്. Read this one quite nicely, PRX. An idea that when you're in towards tower, you're not seeing him there. You just put some focal point in towards A main as well. ജെഞ്ചി ഫൈനലിൽ കയറിടാ. ജെഞ്ചി ഔട്ട് ആയില്ല. ജെഞ്ചി ഫൈനലില് ഈ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കളിക്കും വലിയ ബ്രോ. എടാ ഞാനിപ്പോ വാച്ച് പാർട്ടി അല്ലേടാ. Xfero's already lost his life. കളിക്കാം പിന്നീട് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കളിക്കാം. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം അടുപ്പിച്ചെന്നെ കളിക്കാം. ഇപ്പൊ കളിച്ചില്ലേ ഉള്ളൂ. കളിക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ രാത്രി എന്റെ ടീമായിട്ടാണ് കളിക്കണം. ബൈനറി ലീജൻ ആയിട്ട്. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. യുവർ ഫേവറേറ്റ് ടീം ഏതാണ്? ഇത് PRX ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് ടീംസ് ആണ്. ഒരു ടീമായിട്ട് പറയാൻ പാടാണ്. ഒരു ടീമായിട്ട് പറയാൻ പാടാ. എല്ലാ റീജിയനിലും എനിക്കൊരു ഫേവറേറ്റ് ടീം ഉണ്ട്. Just 3 left and PRX soon enough with all the information, with all the numbers, there's no chance of RRQ retaking. എടാ റീടേക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ പോലും ഇല്ലടിയാ. ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പേപ്പർക്സിനെ ഒറ്റയടി കൊന്നളഞ്ഞെല്ലാരും. So PRX will claim the bonus here. That said, with all those kills, വല്ല ആവശ്യമുണ്ടാണ് ഇവന്മാർക്ക് ഇന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. സംതിങ്ങിന് കളിക്കണല്ലേ നല്ലത്. എടേ സംതിങ് ഡ്യൂലിസ്റ്റ് തന്നെ നല്ലത്. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായിടത്തോളം ഞാൻ പറയണെല്ലാം പൊതുവെ കുറച്ച് ശരിയാണ്. മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ജിങ് കുറച്ചുകൂടെ സർവൈവ് ചെയ്ത് കളിക്കാനാണ്. ഡ്യൂലിസ്റ്റ് എല്ലാം എന്തെങ്കിലും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡ് ഗെയിം ലേറ്റ് ഗെയിം ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം കുറഞ്ഞ് ബോംബൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് പ്ലാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതുപോലെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഉള്ളൊരു പ്ലെയറാണ്. അവന് ഡ്യൂലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവന്റെ റേസ് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാ തവണയും മറ്റേ ശക്കനെ പോയി ചാവല്ലാതെ മണിയെ പണ്ണി മണി ചാടി കയറി കണ്ണിൽ വെളിച്ചടിച്ചെടുത്ത് അടിച്ചു വന്ന് കായലിൽ കളഞ്ഞു മണിയെ. മണിയുടെ കഷ്ടപ്പാടാരെങ്കിലും കണ്ടാടേ. എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടവന്റെ മണ്ടേക്ക് ചാടി. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് വാൻഡൽ സ്കിന്ന് പ്രലൂഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ്. രണ്ടുമൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. പാവോടെ മണി മണിയോടെ ചാടി എഴഞ്ഞ് നക്കി it's pretty much written off, and at the same time consider how this round started off. Komodo പോൾ ഇട്ടില്ല. പോൾ ഇട്ടാൽ PRX അത്ര വോട്ട് ചെയ്യണവന്മാരാണ് ലൈവിലുള്ളവന്മാര്. came in place of Jig. എനിക്ക് കീബോർഡ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. Straight through Kenteen. There will be a nice sheriff shot being found by Cushy, but that will be it. Just crazy guy left with the classic
RRQ. I wouldn't have minded him RRQ getting ആരെന്നാ in എനിക്കെന്നെ വലിയ getting a bit പിടിയില്ല. dirty, right? The fault line available to help ഇപ്പോഴാണ് South അവന്മാർ for his ആദ്യമായിട്ട് teammates to get a ലോവർ kill, or maybe he can get ബ്രാക്കറ്റ് one himself ഫൈനൽസിൽ and then കാണുന്നില്ല. potentially die in the last little stages of the കണ്ട round. 100% PRX RRQന് ഫാൻസ് ഉണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യണേ RRQ ഫാൻസോ. മണിയുടെ മുട്ട പോയി. താണ്ട എല്ലാ ഡ്യൂലി തോക്കണമെന്നല്ലോ നിവേദേ. Investment or so, but the way things are going at the moment for PRX. രാജു മെന്നിയാണ് റാങ്ക് അപ്പ് വീഡിയോ സെറ്റ് ആയി തന്നെ. താങ്ക് യുടാ നീ ശരിക്കും നീ റാങ്ക് അപ്പ് ആയെങ്കിൽ അതിന്റെ അവിടെ ഞാൻ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കമന്റ് ഇട്ട് പിന്നെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ അയച്ചു രക്ഷിക്കുക ആൾക്കാരെ. സ്വന്തമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൂടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റേഫോർസി RRQലുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ? റേഫോർസി മുട്ട റിച്ചാണ്. ഈ സമയം ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോഴത്തേ അവൻ്റെ കാറ്, ഗരാജിൽ കിടക്കണ കാറ്, കൈ കിടക്കണ വാച്ചൊക്കെ കാണണം. മുട്ട റിച്ചാണ്. എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലേ. റേഫോർസി RRQ അല്ലേ? അതെ RRQ ഫാൻസ് അല്ല, PRX ഏറ്റാസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഏജന്റ് ഷോട്ട്സ് ഇനി ഉണ്ടാവുമോ? ഈ ക്ലോവെ 2-3 ദിവസം വെച്ച് കുറച്ച് തിരക്കിലൊക്കെ ആയിപ്പോയി. ഉണ്ടാവുമെന്നാ ലക്കനെ ഉണ്ടാവും. കഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റേ പാടുള്ള ഏജന്റ് ഒക്കെ ആദ്യമേ തീർക്കണം. ചേട്ടാ ഒരു കിടിലം ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് പറഞ്ഞു തരും. എനിക്ക് ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റി ഒരു അണ്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ. On off in the 13-3 loss, but then you come back to the boom game and they're looking a little bit more coordinated, right? We've got the answer towards Pilski's question earlier. Don't think the Monet's going to be bringing out the operator. Well, it's in play. See if he can do his best buzz impression. Yeah, not too aggressive though currently, right? Really different scorelines from that previous game. Right now, just watching for info lines around A main. However, PRX into tree, you already have a good progression smoke to try to deal with the shear. See if the lockdown has എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. ഞാൻ ഇവനെ പരിചയപ്പെട്ട ഇതിലായിരുന്നു. റേഫോർസി ലൈവിലുണ്ടായിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ അന്ന്? From drop, but the headshot angle it favors Cushy instead. Just a bit of pressure though, and still enough information for RQ to solve the problems around the B site. Something 6 HP. Keep an eye on that one. Oh, and at the same time, issue ആയി. Trying to head over to north side. ഈ റൗണ്ടെങ്കിലും ഇവന്മാരെ പിടിക്കോ? കുശി വരണുണ്ട്. Might be able to catch കുശിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? He's going to be super slow from Mon yet though. He's going to have to take his time. His team needs to push up a little bit more attention away, and they're doing just that. Monyet then ആളിയാ എല്ലാരും പെട്ടിയുടെ ബാക്കിലായിരുന്നു. ജിങ്ങിന് ഒരു കില്ല് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടി ഉണ്ട്. Inside of tower. Can he clutch this up? It's a 1v3. He does right into it, but the forces. അത് എന്താണ് ജിങ് ചെയ്തത്? Predict the score എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് സിക്കർ ഒരു 100 രൂപ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾ അടിക്കായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടോ? ഒരു ഗോൾ അടിക്കായിരുന്നു മനുഷ്യ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സ്കോർ. 100 രൂപ സ്കോർ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. ഒരു 13-10 ആ റേഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഹായ് മെനിയണ്ണ, കിടിലം. ഹലോ, ഞാൻ റാങ്ക് അപ്പ് ചെയ്തതിന് കാരണം മെന്നി ചേട്ടനാണ്. താങ്ക്സ് അലോട്ട് ചേട്ടാ. ഇനിയും കുറെ വീഡിയോ ഇടണേ. ഇടാതെ അഭിഷേക്. പക്ഷെ ഒരു പ്രലോഭനം, ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക്. എന്തിനു പറയാ, ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു വ്യൂസ് വരാത്തൊന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു മടി. അതാണ് സംഭവം. ചെയ്യാം എന്തായാലും ചെയ്യാം. കുറച്ചവർക്ക് ഉപയോഗമാണുണ്ടല്ലോ. I say generally, this time RRQ being quite patient instead of going with numbers towards main, for example. They're waiting to see if PRX are going to be exploding onto the site somewhere. Oh, yes. You would generally see, Breach Rolling Thunder going in, Jing on the showstopper if you want to get real excited. Right? Just let PRX burn those ults first and come in with some. 13-5, 13-6 ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറ. എന്നാ ബ്ലാക്ക് ഷാർ ബീറ്റ് വെച്ച് എടുത്തോ, കണ്ണും പൂട്ടി എടുത്തോ. റിവ്യൂ വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത ഒരാഴ്ച, ഒരു 2-3 ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന റിവ്യൂ പോയി. And that's now been completely baited out. The only other tools you might have left would be the orbital strike and maybe the rolling thunder from Crazy Guy. And the initiative right now. ബാറ്റ്മാൻ ആണ് ബുദ്ധിയിലെ ആള്, മനസ്സിലായി. ഇവന്റെ ബുദ്ധിയിലാണ് ഇവന്മാര് ജയിച്ചു പോണത് തന്നെ. അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഗോൾ ഇട്ടത് കാണിച്ചില്ല, ബഗ്ഗായിരുന്നു. എന്റെ പൊന്നു മുഹമ്മദ് സി കെ ബ്രോ, താങ്ക് യു. ജിങ് അൾട്ടി എടുത്ത് അവൻ ചത്തിരിക്കും.
എല്ലാരും കുശിയൊക്കെ മെയിൻസ് നീന്ത ആരാണ് അറ്റാക്കിങ് രണ്ടുപേരെ പൊസിഷൻ കിട്ടി. ഓ ജിങ് ചാടിപ്പോവാൻ നോക്കുന്നു, ജിങ് അടിച്ച് കാലിക്കളയുന്നു. അടുത്തൊരു 3-4 പേര് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് ഫ്ലാഷ് പൊട്ടിച്ചില്ലേ? ഓ അടുത്ത ഫ്ലാഷ്. ഓ അയ്യോ അത് ഡോഡ്ജ് ചെയ്തുണ്ടാളിയാ ഫോർ സെക്കൻഡ്. എടാ ഫോർവേഡ് പോയി ഡോഡ്ജ് ചെയ്തടാ. Wants to give him an opportunity for this one here. It's just ജിങ്ങിന്റെ അൾട്ടി ഒരു 3 കളിയായിട്ട് ഒരു ഉപയോഗം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവൻ സാധാരണ അൾട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ചാവും. The stun faded ever since round 2. He was looking for it at the end, but you know. അവൻ ടണ്ണ് ഡോഡ്ജ് ചെയ്ത് കണ്ടാ. മെനിയന്റെ വീഡിയോ കണ്ട അതില് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രോൺസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഗോൾഡായി തള്ളേടാ. കമന്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങളൊക്കെ ഗൈസ്. ശരിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്ന കമന്റെങ്കിലും ചെയ്യണം. വ്യൂസോ കിട്ടണല്ലോ. എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രലോഭനം എന്ത് പറയണേ ഒരു വാക്കുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പ്രലോഭനമല്ല എന്തായാലും പ്രചോദനം. അത് തന്നെ പ്രചോദനം. പ്രചോദനം വേണം. പ്രചോദനം. ഫസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എയ്സ്. അത് എയ്സ് ആയിരുന്ന ഫോർ സെക്കൻഡ്. 4 കില്ലായിരുന്നല്ലേ അത്? ഞാൻ 3 കണ്ടുള്ളൂ. 4ാമത്തെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. പ്രചോദനം. Onus is on RRQ though to have a പ്രോത്സാഹനം. moment, right, to propel പ്രചോദനം. ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? പ്രചോദനം ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണോ? അത് തന്നെ പ്രചോദനം. അതെ അത് വേണം. ഇവ കളിക്കണറിയാ ഫോർ സെക്കൻഡ്. ഫോർ സെക്കൻഡ് എന്ത് കളിയാണോ കളിക്കുന്നത് നിയോൺ വെച്ച്. എന്റെ ടീമില് സിയൂസിനെ കൊണ്ട് നിയോൺ കളിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അവൻ കിടിലം പയ്യൻ. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക്. അവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള സംസാരങ്ങളെ എല്ലാരും കൊള്ളാം. BNL ഇപ്പൊ ശരിയാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഒരു 3-4 ദിവസം ഒരു ടീം സെറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ചുമ്മാ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ആരും കളിക്കാനും ഇല്ല, വെടിവെക്കാനും ഇല്ല, പ്രാക്ടീസിനും ആളില്ലായിരുന്നപ്പോ ഭയങ്കര ശോകമായിരുന്നു. സംതിങ്ങിന് പ്രാന്താണ്. അൾട്ടി അടിച്ച് ബ്രീച്ച് അൾട്ടി, അതിന്റെ കൂടെ മറ്റേ അൾട്ടി, എല്ലാരും അതിനകത്ത് ഫ്രൈ ആക്കി. ഓർബിറ്റൽ സ്ട്രൈക്കില് പൊറസേക്കൺ ഉണ്ട്. പൊറസേക്കൻ്റെ ആംഗിൾ ആരും ചെക്ക് ചെയ്യില്ല. പൊറസേക്കനെ മിസ് ചെയ്ത് oh my god bro, is this PRX? Is this PRX? നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് PRX ന്റെ കളിയാണ് ഗയ്സ്. നമ്മൾ RRQ പറ്റണ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാ. പക്ഷെ RRQ ഭയങ്കര പാസീവ് ആയിട്ട് കളിക്കണല്ലോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെനിഞ്ഞാന്നത്തെ PRXന്റെ കളി കളിയുണ്ട് RRQ. മെനിഞ്ഞാന്നത്തെ PRXന്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മൊരു ഉണർവില്ല. എല്ലാ ആംഗിൾ പോലും ചെക്ക് ചെയ്യില്ല. ആ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാ. കോച്ച് ഇപ്പൊ തള്ളക്കി വിളിക്കായിരിക്കും. കൂശിക്ക് മപ്പിന് കിട്ടിക്കാണ് കേട്ടാ. ഞാൻ പലതവണ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരിട്ട് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന്. ഇപ്പൊ ആരൊക്കെയാ ലൈനപ്പിൽ? എടാ ഇപ്പൊ ബൈനറി ലീജന്റെ ലൈനപ്പിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിയൂസ്, നിഞ്ച, ഫ്ലിക്സ്, സിഡ്, പിന്നെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്, പാക്കോ. ഇതാണ് ലൈനപ്പ്. പിന്നെ റെഞ്ചും വോർട്ടെക്സും ഉണ്ട്. റെഞ്ചിന് ജോലി കിട്ടി, അവൻ ആക്റ്റീവ് അല്ല. അവൻ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ബാംഗ്ലൂർ എന്തോ പോകണം അവന്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണ്. വോർട്ടെക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടീമിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു 2 തൊട്ട് 3 മണിക്കൂർ ഡെയിലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണവർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വോർട്ടെക്സ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതാണ് 5 പേര്. വോർട്ടെക്സ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറയാൻ 6th പ്ലെയർ ആണ്. അവൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 മണിക്കൂർ അവൻ ഡെയിലി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ 6th പ്ലെയറെ നോക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറച്ച് നല്ല കിഡിൽ ഒരു പ്ലെയർ? ഇമോർട്ടൽ 3 towards arcade, silence behind the sky smoke. PRX though
അളിയനെ പണ്ണി മണിയെ പണ്ണണ് എടാ അതാണ്ട് അൾട്ടി അടിച്ച് മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വെടി കിട്ടണ് മണിയെ ഫോർസേക്കൻ ഓടിപ്പോയി അളിയാ പോയി കളി പോയി ഇല്ല ഞാൻ ലേറ്റ് ആയെന്ന് എടാ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി എല്ലാരും ഒന്ന് അറിയിക്കും ലൈവ് ആണെന്ന് എല്ലായിടത്തും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കാണുമല്ലോ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും വാച്ച് പാർട്ടി എല്ലാരും ഒന്ന് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യും ഒരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇട അങ്ങോട്ട് ഇൻസ്റ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓണാവട്ടെ എല്ലാരും എന്നെ ടാഗും കൂടെ ചെയ്യും They start to pivot towards this A side as well, which by the radar is going to be the wrong call. So it's going to potentially be just the retake scenario here, or might even have to consider the save for RRQ. മോണിറ്ററിൽ ഇടയിൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം വരുന്ന നല്ല റിയാക്ഷൻ ടൈം ആണോ 166 174 ഹ്യൂമൻ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആണ് നോക്കിയത് എന്റേത് അത് നല്ല ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല റിയാക്ഷൻ ആണടേ അത് എന്റെ എത്ര ഞാൻ മറന്നു ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഒരു 10 വട്ടം ഞെക്കി നോക്കും എന്നിട്ട് ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ടൈം നല്ലതാണ് പോകുന്നത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. This is going to be a non-conversion after the timeout. Precisely. I mean, even if you tried to go for it, every angle would leave you so exposed. Steel Garden will only buy you so much space. അളിയ PRX എന്ത് കളി കളിക്കണം നാളെ PRXും ജെഞ്ചിയാണ് ഫൈനൽസ് എങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്റെ മോനെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോണ വിഷയമില്ല എല്ലാരും വന്നല്ലോ. ന്യൂ ഏജന്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് അണ്ണാ എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്തായി ഏതാണ് ന്യൂ ഏജന്റ് വേലയാണോ നീ പറയണേ വേല 16 കില്ല ഫോർസേക്കൻ എന്റെ അമ്മ ജിങ് എന്താ അടി അടിച്ചേ എന്റെ മോനെ വീണ്ടും ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചാടെ 16 kills ഇങ്ങനെ ബാഡി എടുത്ത് അടിക്കണം ബാറ്റ്മാൻ കണ്ട ഇല്ലൊന്നുമില്ല അവൻ ഫ്രാക്ചറിൽ അവൻ തീട്ടോ കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഇതുപോലെ പക്ഷെ അവൻ കാരണമാണ് ടീം ജയിക്കുന്നത് അവനെ കണ്ടറിയാം ബുദ്ധിമാനാണ് ബുദ്ധിമാൻ ഇവന്മാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം അതായിരുന്നു അള്ളിനെ കണ്ടില്ല പഴയ PRX തിരിച്ചു വന്ന് Unbelievable, and with that the engine is completely halted around the back of Arcade. No real entry from that point forward. Got some good awareness going on. Checks out his 6. Got to start to shovel some coal back in towards the same train here for PRX. Could go for a possible rotation off to the A site, but with that flash over, stops things once again. Batman kill എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. 1v3 ഒരു kill എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ്. Nobody home in the right spot for the flank. Now 3 versus 1, and you play this together. If you are RRQ, you don't give Batman an opportunity to find so many 1v1s. Though the navigation that he's going at the moment. Batman ആണെങ്കിൽ ഒരു kill ഇല്ല find the right route on a crazy guy. Spike not yet. Yeah, congrats Batman for the fast kill, brother. Fast kill. Headshot to his face. Salvo is available for Kushi. Might be able to. PRX IGL ആരാണ്? PRX IGL ഇപ്പോ എന്തായാലും മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Utility as well, barring one flash. Goes in for the ball line and nice try. Yeah, nice try there. You know where Kushi's coming from the direction of the salvos, but you have an idea that Jem may very well be with him. Just can't. ചെന്നൈയാണ് ഓ ഇതിനെ നൈസ് Jem can immediately swings for the trade. That's what you need in that scenario. That's why I'm talking about. ആരാണ് നടക്കിയിരിക്കുന്നത് because it makes it look very doable. This time though, Forsaken. അത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ അടിച്ചത്? Can't understand that. Getting in towards the site, you haven't seen too much standing ground there from RRQ so far. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 3 കിൽ എടുത്താവ ഈ റൗണ്ട്. Stuns. അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് കിൽ അല്ല. Sometimes you've said it lots of times before, Komodo. My favorite thing, man. Stuns in this game. മനസ്സിലായി guys, മനസ്സിലായി. New round, fresh round though. അണ്ണന്റെ ടീമിന്റെ See if RRQ can start to get a couple more on the board on this defensive side. ടീമിനെതിരെ കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. Huge dive out from Manya. Just fully met face. അയ്യോ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. From PRX, just allowing them to escape from the aftershock, and they can reset here. മണി അടിച്ച് കാലിൽ കളഞ്ഞിട്ടാ. You've removed Monyet.
You've also got something just making Maniye sure that kolluന്നു nothing അവർ goes ഇവിടെ put വരുന്നു over maniye the kolluന്നു main. So just പോകുന്നു. call a mid-round Hey game for Manu, the team. നമസ്കാരം You ഇവിടെ. know that RRQ are going to have സുഖമാണോ to go നിനക്ക്? looking somewhere. You've conceded all of the top north side of the map control. എന്താ മനു Expect ഫുൾ that ടൈം they might ബിസി have a bit ആണോ? of a how do you do over there, but more importantly, just go ഹലോ together അണ്ണാ as a ഞാൻ team. വന്നു. But that's അഭിനവേ not ഹായ്. these sky smokes and execute into the side. അണ്ണൻ ഉയിര് Would അണ്ണന്റെ have സ്ട്രീം decent കണ്ട് position ഞാനും on the വാല് RRQ തുടങ്ങി. now, trying to ഇപ്പോ hold up towards drop. They ബംഗാളികളുടെ kind of elected to കയ്യിൽ go നിന്ന് നല്ല possibly through തെറിവിളി south കേൾക്കുന്നുണ്ട്. side ഫുൾ instead. സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അത് കേട്ടപ്പോൾ More സന്തോഷം. angles അലീറ്റ would മോളെ. favor them in the retake. ഹലോ. Yeah, Forsaken getting in front of the Thorns too, so he can scope out the site. Meanwhile, Paper X going to be held at bay for a little bit of time before getting into the site for the plant wherever they want. Yeah, Trevor trying to get lucky with the spams, but unfortunately not able to fish up anything. Spike planted. Spike down. You got smokes up towards the side as well, just to attempt at ഇത് വലിയ keeping വിഷയമായല്ലോ. PRX pinned down. 7-2 ആണ് സ്കോർ. Oh, നൈസ് റീപൊസിഷൻ അളിയാ അത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് വെടിവെച്ച് കറക്ക്. ഞാൻ അങ്ങനെ Very fully aware. ഓപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്കൊരു അവസരമുള്ളൂ. വീണ്ടും സേവ് ചെയ്താണ് അവര്. They just do not have the resources to go അവര് in for the retake at the moment. എന്ത് This is looking പേഷ്യൻസ് അല്ലേ? pretty grim for RRQ, essentially on the back of ജോലിയൊക്കെ Logitech കളഞ്ഞെണ്ണ falling. ഇനി Right, you got കുറച്ച് 5 നാൾ versus 4 where വീട്ടിലിരിക്കാൻ you've പോണം. conceded control മനു of അപ്പൊ the പഴയ A പോലെ side നിന്നെ ഇവിടെ in കാണുമോ? entirety. Going looking north ചേട്ടാ side. ഹൂസ് IGL of BNL currently. IGL Paper X just ഇപ്പൊ get into the സിഡും site, get the plant down. Very minimal utility from സിഡും there on പിന്നെ out to ആരായിരുന്നു? kind of just stave off any retake from RRQ. ആരാ സിഡും Feel for നീങ്കയും RRQ കൂടെ in ആണെന്ന് this തോന്നുന്നു moment ചെയ്യണത് as ഇപ്പൊ. well. Yeah, for വിളി sure. ചേട്ടായി. No resources, ശ്രീലക്ഷ്മി ഹലോ. no time, no numbers, no നീ reads. There's no വാച്ച് confidence പാർട്ടി feels like at കാണുമോ? the moment of them as well, right? അവിടെ ഇരുന്ന് The പടം reads വരയ്ക്കും. that they're trying to സത്യം. get, they're getting shut down. They're ബെസ്റ്റ് losing മൗസ് a ഉണ്ട് number, 1500 body or റീൽസ് two ഇട്ടിട്ടുണ്ട് here ബ്രോ. and there ഒരു 4 on those മൗസിന്റെ early 1500 engagements. They're not winning just 1000 the കണ്ടു scrap battles at the ഇഷ്ടമായി. very beginning either. And thinking down to the fact Watch that the this reels, is the lower guys. Watch final the as reels. well. I Yeah, mean, നല്ല നല്ല PRX has കുറേ always reels been standing ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. at പുതിയ the PC top of വാങ്ങിക്കാൻ Southeast പോണെങ്കിൽ Asia. എടുത്തിട്ട് reels ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. RRQ finally അതൊരു make it to an കിടിലൻ reels international, ആണ്. Shorts but still ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. they have got a lot more to prove. And shaken up by Gen G yesterday, right? The performance of them leaves to be desired. This is some main control though that RRQ are going to find, and if Paper X wants it back, they'd have to invest a couple of resources to get in here. Paper X switching up the pace as well. അല്ലല്ലല്ലേ അല്ലല്ലല്ലേ Will the ടെൻഷൻ buy ആണ്. expect Bushy to be ദവായാണെങ്കിൽ here? കട്ട Just seeing ഫോമിൽ if the നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ jacket would poke പീക്കാണ് out. കളിയുടെ ഒരു Now അഡ്വാൻറ്റേജ്. Money കളി is ഇപ്പം gonna be മണി stuck. അടിച്ച് കാലി So കളയും a കേട്ടോ ഇപ്പം. stinger, he can slide out. മണി It's an angle that EDG has held before back in Bangkok, but now back into it. Enough time has passed that for മണിയുടെ പൊസിഷന് കൊടുത്ത് അളിയനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അടിച്ചു വന്ന് And that's കുശിയെ. just another 5 versus 4 മണി തോക്കെടുത്തോണ്ട് advantage for ഓടി. Paper X, where മണി they're ഇതാ just gonna ഓടണം stampede ഓട്ടം towards ഓടണം. the A site you might expect, but this is a new look to Paper X once മണിയെ again. വളഞ്ഞടേ. They're very level-headed in their comms അല്ല, at അവന്മാര് the ഇങ്ങോട്ട് moment. കേറുന്നില്ല. Pac-Man, അവര് G, ഓടി ഇതിന്റെ both one away അപ്പുറത്തോട്ട്. from an ultimate 2. They can pick up the A orb that's actually already gone. Level-headed is a great description, but that's it, ഇടയ്ക്കൊക്കെ Komodo. Decent reads or reactions from RRQ as well. You got Crazy Guy already close towards B, and he buys time for the team with an aftershock. They've got all of the tower control, by the way, from its AIRO. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ടീം He's going to മെയിൻറ്റെയിൻ come ചെയ്യാനുള്ള up huge പാട് with the നീ goods, though. Single kill might not be enough, but he's good for the first until One yet too. the Stampede just Davai. doesn't stop. Now it's Jemkin to try to hold down the angle. A 2v4 turned into a 2v3. Fault line coming back up. Rolling Thunder if you need from Pac-Man. Stuck at default. എടേ ഓ എടാ Noting these PRX positions, is noting unstoppable. every resource that they have are just comfortably sitting down in the pool. ആയിരുന്നു ആണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Attempts to make പണ്ടായിരുന്നു the എന്തായാലും. splash. ഹലോ Yeah, ഗോഡ് I ബെന്നി mean, ഏ so അബി far ബ്രോ in the history of this map എന്താണ് for man? Paper X, you know, getting smacked by T1, really figuring things out against Boom, and now you're feeling astronomically more confident coming എനിക്കാണെങ്കിൽ in സത്യം towards പറഞ്ഞാൽ this installment. Map number 1, the BO5, ഏറ്റവും you want to ഓപ്പൺ get a കളിക്കണം challenge മിസ് against Gen G, ടീമിൻ്റെ കൂടെ you want to get a കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും Pacific ഞാൻ trophy. സെന്റിനലിലാണ് On കളിക്കുന്നത്. your downward എൻ്റെ spiral of എൻ്റെ ലൈവ് കാണുന്ന ഒരു 2024's മിസ്സിയൻ ഉണ്ടാവും. performances, you know, pretty shocking അണ്ണാ start അണ്ണൻ്റെ to the year as ടീമിൻ്റെ well. കളി കാണാൻ പറ്റുമോ? Definitely ഇന്ന് ലൈവ് a ഉണ്ടോ? change എടാ of ഇതിപ്പോ look 2 for ദിവസമായിട്ട് Paper X ഞാൻ in the ലൈവ് server. അവരവിടെ തന്നെയാണല്ലോ. Pac-Man ഇന്ന് coming കാണാൻ into the fold പറ്റാത്ത too, having his moments of ഇന്ന് brilliance പ്രീമിയർ to കളിക്കുമെന്ന് shine. This അറിഞ്ഞോളാം time, നോക്കണം. though, it's a slow creep up in towards the main for Paper X. Last round of the half, and a split on the cards. And they'll just ആളിയാ ജിങ് അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി. ജിങ്ങിന്റെ അൾട്ടി അറിയാലോ. reading the Jing ultimate, ചത്തു. trying to play for a retake instead. They do ഭാഗ്യം have Jing some ults ചത്തില്ല. going on for themselves as well. Yeah, Armageddon അണ്ണാ and Orbital ബെഞ്ചി Strike ഫിഷ് going to be used PRX nice and റിവെഞ്ച് early എടുക്കണം ഇന്ന്. to keep them out of the site. Both actually used to remove any ബെഞ്ചി forces. ഫിഷിന് The flanks PRX though. റിവെഞ്ച് എടുക്കണം എന്നാ. എന്ത് No, that's a റിവെഞ്ച്? little bit too eager, Komodo. The flank does come through, but still the trade's being found by Paper X. Jing
coming out on top of that one. Trade Trades again boy, for PaperX, always on top of it. You'd missed that the spike was planted, and now it's Crazy Guy. And he's still got Petman with a possible Rolling Thunder if needed. Might not even be necessary at this point unless Crazy Guy can isolate the duels, but Petman just sends it through anyway. Thank you guys. He's stuck into a corner, and Petman snuffs out that light. There has just been no power for RRQ at the moment. No chance to flick on that switch. Is there 10-2 at the half? That I mean, you really can't even fault RRQ in a lot of these scenarios too, because they're going with numbers, they're going for the crossfires, they're having the standard pieces of utility to try and give themselves favor. But PaperX are just ready with great crosshair placement at the moment, great recognition of numbers, and having the numbers a lot of these times in the duels to get these quick trades. അതുവരെ കളിച്ചു പുള്ളി വിഷയമല്ലേ ഇനിയും വേണേ കളിക്കാം അവൻ്റെ കളി കിടിലാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവനിനി അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയമായി ഒരു കോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗ് ഓണർ ഫോർസേക്കൺ ഓണായി ലാസ്റ്റ് 2 ഫ്രാക്ചർ ഗെയിമിൽ പൊട്ടക്കളിയായിരുന്നു ഇത് എൻ്റെ PRX തന്നെയാണോ സത്യമല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ ഇതാര് through with, but at the same time, 3v2 he's kind of found that confidence full best of 5 match with a previous quote from before. He's playing with the best right now. He's definitely standing tall as one of the best. I mean, if you want to think about this question at the moment, the prediction for today, the way this map is going, a lot of people might be considering the 3-0, the way that the percentages were going for the community as well. Everybody on the train hype at the moment. A lot of our except one bearded man. new same team ഉണ്ടാക്കി വന്നാലോ You can definitely, you know, bet that there are so many PaperX fans always, any single time, but at the same time, you've got to be honest, this current scoreline, it's just not a great look for us. The thing is, though, it's a best of 5, right? So if you have a bad map, you still have a good വാലറന്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CS going CS 1.6 ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ഉണ്ടാവണം and come for a reverse comeback, right? We've seen it throughout Pacific time and time again. And that's exactly what we were hoping for. Monyet. വാലോയിൽ എയിം ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മിത്ത് ആണല്ലോ പക്ഷേ നീഡ് ഷോർട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ ടു ഡു പ്രോപ്പർ മൂവ്മെന്റ് ജിഗിൾ ഇൻ വാലോ കുറെ തവണ മൂവ്മെന്റ് ബാഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് ഡെഡ് ആവുന്നു അവി ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ആക്കാം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിച്ചതേ ഉള്ളൂ ബ്രോ ഫൈനലി ഐ ഓൾസോ കോൺകർഡ് ഇമോർട്ടൽ 1 ലീജിയനെ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അടിപൊളി അടിപൊളി കിടിലം PaperX playing 1-4 more heavily defended towards the B site where RRQ are not currently going towards. A turret will spot some early information, but no real bodies here to reciprocate anything for PaperX means that it most likely will just be a full retake. Bro, V3 death at hyper speed or Viper hyper speed. Reading the situation correctly. അല്ല ഏത് ഒരെണ്ണം ബാറ്ററി ഇടണാണ് അല്ലാതെ രണ്ടും ബാറ്ററി ഇടണാണ് ബാറ്ററി ഇടണ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കണാണ് നല്ലത് ഓളിയ അത് കാണും And the PaperX one comes out on top. ഒമന്റെ ഗൈഡ് വേണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സൂരജ് ഒമന്റെ ഗൈഡ് അല്ല ഒരു കൺട്രോളറിന്റെ ഗൈഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതില് അടി സഖ്യേ ഓയ്യോ and down to it at the end. മണി പാവൻ ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല മുട്ട റീടേക്ക് ബൈ PRX നാളത്തെ കളി വിഷയമായിരിക്കും നാളത്തെ കളി നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ചീറെങ്കിലും ചെയ്യണേ അങ്ങോട്ട് Deficit numbers once again pushing into the sky smoke, not expecting Divide to be here. I'm seeing Crazy Guy toy with the idea of getting his salvos, shot probably towards main on the spot from Jemkin, but just caught in transition, switching between the utility and the weapon. But what about the heroes? വിഷയമാണ് Iron 3 to Silver 3 ആയി നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് അപ്പ് മാച്ച് ആണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഓമനെ അതോ നിന്റെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടാണോ അല്ല സ്വന്തം കഴിവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച ട്യൂട്ടോറിയലിനെ അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ആണെന്നുകൊണ്ട് ഒരു കമന്റ് ഇടണം കേട്ടോ
എടാ വാലോയിൽ ഗൺ സ്കിൻ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും Slow and steady അഡ്വാൻറ്റേജ് creep ഉണ്ടോ? ups from എനിക്ക് RRQ. തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബ്രോ ചില സ്കിൻസ് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. പക്ഷെ A lot of പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ information അഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങനെ for കളിയിൽ Brexit till പറഞ്ഞിട്ടില്ല. the turret പക്ഷെ goes off. ഒരു Rotation coming അൺഒഫീഷ്യൽ over. അഡ്വാൻറ്റേജ് Stinger as തോന്നിയിട്ടുള്ള well. പോലെ. So you get an idea and now cemented, I guess. The force is ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി. And you just അതെ. know that RRQ are trying to go in with a lot of എൻ്റെ mobility as well, മോനെ. which slows that down just in the nick of time. എടാ എല്ലാരെയും Ghost shots instead, പണിയടാ. and he finds a wallbang through the ghost as well. എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് Finishes off കമന്റ് the ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. Spectre. ട്യൂട്ടോറിയലാണ്. എടാ കമന്റ് ഇടണേടേ. ഗൈസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും റാങ്കപ്പ് ആയതിൻ്റെ ഒരു നന്ദിയായി കണ്ട് ഒരു കമന്റ് ഇടണം. അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു ലൈക്ക്, ഒരു കമന്റ്, ഒരു കൂട്ടുകാരന് ഷെയർ പറ്റുമെങ്കിൽ. ഞാൻ കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓ സെറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ്. അത് നിങ്ങളുടെ ജെന്യുവിൻ കമന്റ് ഇടണം. ചുമ്മാ താങ്ക് യു അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങളെ ഒരു അനുഭവം അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഇടുന്നത് ലാസ്റ്റ് മന്ത് വാങ്ങിച്ചത് 5K റുപ്പീസ് ആയിട്ട്. പിന്നെ ബോട്ടം സൈഡ് മോർ ഹെവി ദാൻ ടോപ്പ് സൈഡ് ടു ബാറ്ററി ഓവറോൾ ആവറേജ്. ഓൾറെഡി എടുത്തല്ലേ. Stinger from Davai, shots from Ching, എൻ്റെ അമ്മോ എൻ്റെ അമ്മോ ചെയ്ത് കളഞ്ഞടാ. PRXന് എന്താടാ പറ്റിയേ? എൻ്റെ അമ്മോ എന്ത് കളിയാടാ അവര് കളിക്കണേ. ഓമൻ ഗൈഡ് സെറ്റ് ആക്കോ പ്ലീസ്. ഞാൻ ഒരു കൺട്രോളർ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ സൂരജ്, അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കടാ. അത് കണ്ടാത്തന്നെ ഓമൻ ഗൈഡ് സെറ്റാണ്. ബെന്നി ബ്രോ ഇത് യഥാർത്ഥ മാപ്പാണ്. ഇത് എത്രാമത്തെ മാപ്പാണ്? ഫസ്റ്റ് മാപ്പടാ. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ്. എടാ ഇത് ഫോർസേക്കൺ 25 കില്ലടാ. 25 കില്ല്. ഞാൻ കമന്റ് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ കളി തീർന്നു പോയി. എന്തോന്ന് കളിയടാ കളിച്ചത്. 25-26 കില്ല് എന്തിനും എടുത്തവൻ. 30 എടുക്കായിരുന്നു. കുറച്ചുകൂടെ റൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പുറത്തമ്മർക്ക് റൗണ്ട് ഇല്ലാതെ പോയി. എല്ലാവരും ഒരു 40-30 കില്ല് എടുത്തേനെ. നാളെ ജെൻജിയിലൂടെ വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ കളിച്ച് തിരിച്ച് ഈ റീജൻ അവരുടേതാക്കിയുണ്ടല്ലോ. PRXന്റെ വിലയുണ്ടല്ലോ. കുറേമാര് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് PRXനെതിരെ. ദ ഡൗൺഫോൾ ഓഫ് PRX എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ കിടന്ന ടീമാണ് ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വാഴയുടെ അനാലിറ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു തീട്ടം. അവനെ എന്ത് അധികാരമുണ്ട് പറയാനെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അവൻ അയൺ ലോബി അവനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കളിയാക്കണ പോലെയാണ്. തിരിച്ച് ആ ഒരു വില തിരിച്ച് റീഗെയിൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വിഷയമായിരുന്നല്ലേ. എനിക്ക് അതാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം. അതിപ്പോൾ RRQ ആയിരുന്നാലും ശരി, PRX ആയിരുന്നാലും ശരി, ആരാണോ ടോപ്പിൽ നിന്നൊരു വില പോയ ഒരു ടീം തിരിച്ചത് റീഗെയിൻ ചെയ്യണ കാണാൻ ഒരു രസമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കത്. 97K PC സ്പെക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ അണ്ണ. എൻ്റെ VFXൻ്റെ മായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ് ആണ്. കറക്റ്റ് 97K എങ്ങനെ നിനക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഒരു 100K ആക്കിക്കൂടെ? അണ്ണാ ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ട് റാങ്കപ്പ് ആയില്ല, ബട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എയിം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി. അണ്ണാ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിൽ PRX വേഴ്സസ് സെൻ വന്നാൽ ആരെ സപ്പോർട്ടാക്കും? ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ. അണ്ണാ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ PRX സെന്റിനലിനെ. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ സെന്റിനലിനെ സപ്പോർട്ടാക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. സെക്കൻഡ് ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലാതെ വേറെ പല ടീമുകളും ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടെ സെന്റിനൽസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ടെൻസ് ഇറങ്ങി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത്. മെന്നി ബ്രോ ഇനി എത്ര മാപ്പ് കളിയുണ്ട്? ഇത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആണ് ഷാഹില. പക്ഷെ ഇത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 വരെയൊന്നും പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല. ഇത് സ്ലക്കനെ തീരും. ഇത് സ്ലക്കനെ തീരുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഗൈസ്? എന്ത് ചാറ്റ് പെട്ടെന്ന് നിന്നു പോയത്? അണ്ണ ഡെഡ് ലോക്ക് ആസ് എ സെന്റിനൽ യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് ഡെഡ് ലോക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ബ്രോ. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഡ് ലോക്ക്, വൈസ് ഇങ്ങനത്തെ സെന്റിനൽസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഒരു മുംബൈ സെർവർ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിം പ്ലേക്ക് പറ്റിയൊരു സെന്റിനൽ അല്ല. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സൈഫർ ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് വയർ ഉണ്ട്, കിൽ ജോയ്ക്കാണെങ്കിൽ അലാം ബോട്ട്, ടറട്ടുണ്ട്, ആൾക്കാരെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പീക്ക് എടുക്കാതെ തന്നെ. മനസ്സിലായി? പക്ഷേ ഇതിൽ വൈസിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഫോ കളക്ട് ചെയ്യാൻ. മറ്റേ തറയിൽ കിടക്കുന്ന സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രിഗറൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറ്റൂല. അതേപോലെ ഡെഡ് ലോക്കിൻ്റെ സാധനം നടന്നൊന്നും അറിയൂല. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റൈലിന് പറ്റിയൊരു ക്യാരക്ടർ അല്ല ഡെഡ് ലോക്ക് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഏജൻറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല. പ്രൊഡിക്ഷൻ ഫുൾ മൂവി ഓ മോബി സത്യം മറന്നിരിക്കുന്നത്. PRX 1 വിജയം. ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലേ വാലറന്റ് റീസെൻ്റ്ലി
Search for guidance. I got yours. Now I am here. New subscriber. Hey, thank you bro. Thank you. എന്നും കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് വേറെ കളിയുണ്ടോ മെന്നി ബ്രോ? ഇന്ന് ഇത് തന്നെടാ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം. സെൻ കറി ഇല്ലേ മെന്നി ബ്രോ? സെൻ അതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ആരും ഒന്നും മിണ്ടണമെന്നില്ല, എടുത്ത് കളഞ്ഞെന്ന് മെന്നി ബ്രോ. വാലറന്റ് മൊബൈൽ വന്നാൽ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ബ്രോ. കളിക്കുകയൊന്നുമില്ല, ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഗ്രൈൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ചുമ്മാ ട്രൈ ചെയ്യും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മൊബൈലിൻ്റെയൊക്കെ വല്ല പ്രൊമോഷനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കളിക്കുന്ന ഗെയിമൊക്കെ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ஆனால் 22-23 ഫെനറ്റിക് ടീമിനെ പറ്റി പറയൂ. 22-23 ഫെനറ്റിക് ടീമിനെ പറ്റി പറയാനാ? എന്നാൽ LG അൾട്രാ ഗിയർ 180 ഹെർട്സ് മോണിറ്റർ റിവ്യൂ ചെയ്യാമോ? എടേ മോണിറ്ററൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മേടിക്കണം, അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. എടേ ഭയങ്കര സീനാണ്, കുറച്ച് അധികം ക്യാഷ് ആവും, അതാണ് സീൻ. ഞാൻ ഇതെല്ലാം സ്വന്തം പൈസയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം ബ്രോ, ഒന്നും അങ്ങനെ ഇതാവുന്നതല്ല. കാരണം ടെൻസ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫോർസേക്കൺ ചിടിച്ചു PRX വരുമോ എന്ന്. അപ്പോൾ ടെൻസ് പറഞ്ഞു ഐ ആം റെഡി, ടെൽ യുവർ PRX മാനേജ്മെന്റ് ടു കോണ്ടാക്ട് സെൻ മാനേജ്മെന്റ്. എന്നാൽ ടെൻസ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫോർസേക്കൺ ചോദിച്ചു PRX വരുന്നു എന്ന്. PRXിലൊക്കെ കയറൂലടാ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേറെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ, അവരെങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കും, ഒരുമിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യും, ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ, ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെൻസ് പുതിയ ടീമിൽ കയറുമോ അതോ പുതിയ ടീം അനൗൺസ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതിലേതോ ഒന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും. ബൈനറി ലീജനിൽ നിന്ന് സാപ്റ്റ് ഇറങ്ങിയില്ല, ആരാണ് ന്യൂ ഡ്യൂലിസ്റ്റ്? സിയൂസ് ആണ് പുതിയ ഡ്യൂലിസ്റ്റ്. പിത്തൽജി ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ എലിമിനേറ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമാണ് ഈ ഡോമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നത്. അതെ, അത് അങ്ങേരെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ആർക്കും പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. നമ്മളാ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂഞ്ചിപ്പോനെ. 10K അണ്ടർ നല്ലൊരു മോണിറ്റർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? സ്പെക്ക് ഇടാം. എടാ 10K അണ്ടറിൽ ഒരുപാട് നല്ല മോണിറ്റർ ഉണ്ടടേ. TN പാനൽ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്ക്. TN പാനൽ കിട്ടില്ല, VA പാനൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്ക്. അതും കിട്ടില്ല, IPS എടുക്കുക. എന്തായാലും 144 180 ഹെർട്സ് ഒക്കെ ചുമ്മാ കിട്ടും. ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു, ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു ഗൈസ്, അത് ശരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് 60 ഹെർട്സ് മോണിറ്റർ നോർമൽ. അതിൻ്റെ പ്രൈസിലാണ് ഇപ്പം 144 ഹെർട്സ് ഇറങ്ങണത്. 6000 5000 കിടപ്പുണ്ട്, 6000 7000 കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 144 ഹെർട്സ് ആണ്. കാലം പോയ ഓക്കെ, അത് ചുമ്മാ ഫണ്ണിന് പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം ഒരു കളി മോണിറ്റർ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് AFK കയറി, പിന്നെ കയറിയപ്പോൾ ബാൻ കിട്ടി. പക്ഷെ അത് എത്ര ദിവസമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ AFK ഒഫൻസ് പെനൽറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്താ പേജിൽ സ്റ്റക്കാണ്. അതെന്തിനാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാ, പൊതുവെ അങ്ങനെ സമയം കാണിക്കും ബ്രോ. ഇന്ന് ഫെനറ്റിക് ടീം ആൻഡ് ടീം ലിക്വിഡ് നൈറ്റ് ആര് വിൻ ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ്? ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണ്? ഫെനറ്റിക്കിൻ്റെ അല്ലേ, നോക്കട്ടെ അതെന്തിനാ നോക്കട്ടെ. VLR.gg മാച്ച് VLR.gg ഈവൻസ് EMEA നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലേ. നാവി താഴെ പോയി. നാവി ഇതിലിപ്പോൾ ജയിക്കുന്ന ഒരു അപ്പർ ഫൈനൽസിൽ കയറും. ടീം ലിക്വിഡും ഫെനറ്റിക്കും ഇന്ന് കളിയുണ്ടല്ലേ. ഇന്ന് May 10 ആ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവന്മാരെ 2 കളിയുണ്ട്. 8:30 ഹെർട്ടിക്കിൻ്റെ BBLും ടീം ലിക്വിഡും ഫെനറ്റിക്കും. ഓഫ്, ഇതിന് കാണാൻ പറ്റൂലല്ലോ, എല്ലാ വാച്ച് പാർട്ടിയും കൂടെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ എന്തോ. നമുക്കിതൊരു അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റ് ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങാം ഗൈസ്. അപ്പർ ബ്രാക്കറ്റും ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽ ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ റീജിയനും കണ്ടു തുടങ്ങാം, EMEA കണ്ടു തുടങ്ങാം. പിന്നെ എന്തിനാണ് നോർത്ത്, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കഴിഞ്ഞല്ലോ. EMEA പസഫിക്, ചൈന കഴിഞ്ഞല്ലോ. ചൈനയിൽ ആര് ജയിച്ചടേ ഫൈനൽസ്? ചൈന ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്, ചാമ്പ്യൻസ് ഇവല്യൂഷൻ. ചൈനയിൽ ഏത് ടീം ജയിച്ചെന്നല്ലോ അറിയാമോ? വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് ഏസസ് ലൈവ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ ഇത് എന്തിനാണ് മെമ്പർഷിപ്പ്. താങ്ക് യു അനന്തകൃഷ്ണൻ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. എന്താ അല്ലേ എടേ? ഹായടാ. ശിവരാം കമ്മത്തെ മെന്നിയണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടേ ഇങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എങ്ങനെ പോണ്?
എനിക്ക് സാലനോട്ട് 0 IM എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. വിച്ച് സൈറ്റ് വിൽ ട്രസ്റ്റ് ടു ബൈ? വില പറഞ്ഞ ഇടത്തിൽ വാങ്ങിക്കും ബ്രോ. എല്ലാം ട്രസ്റ്ററൊക്കെ തന്നെ. എല്ലാം ട്രസ്റ്റർ തന്നെ. ഞാൻ ഹെഡ്ഫോൺ സോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. സൂപ്പർ ചാറ്റ് മിസ്സായതല്ലേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ലല്ല. 2 കോളേ ഉള്ളൂ. ഇസ് ദർ എനി മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട്? അത് റെസ്പോൺസ് ടൈം പാനലൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ബ്രോ. 144 120 ഹെർട്സ് മോണിറ്ററിൻ്റെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂ Esportsൽ ടെൻസ് പോകുമോ ചേട്ടാ? ഞാൻ അതാണ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നൈസ് ആയിരിക്കും അവന്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ, അങ്ങനെ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ അറിഞ്ഞൂടാ ബ്രോ. ആ മാച്ചിൽ ആര് വിൻ ചെയ്യാനാണ് ചാൻസ്? ഏത് മാച്ചിൽ? അവരെ ഫോളോ ചെയ്യണില്ലടാ ഞാൻ. EMEA കളി കണ്ടില്ല, കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെറുതെ ചുമ്മാ പറയണ ശരിയാവില്ല. XLG1 അവർ അസെൻഷൻ വിന്നേഴ്സ് ആണ്. ചൈനയിൽ XLG1. ഓഹോ, അവർ ജയിച്ച XLG എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമാണ് ജയിച്ചത്. സീലാങ് ഗെയിമിംഗ് ഇൻ ചൈന. ഓ XLG. ഓക്കെ. മാച്ച് കഴിഞ്ഞോ? PRX നീഞ്ച അടൈ താങ്ക് യു 101. PRXന്റെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയുണ്ട്. ജയിച്ചു. PRX നീ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തോക്കുന്നു, അതിനുശേഷം അവർ ഇന്നുവരെ തോറ്റിട്ടില്ല. തോറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെളിയിലാവുന്ന ടീമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജയിച്ച് അവര് ലോവർ ഫൈനൽ. ഇതും കൂടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ഫൈനൽസ് നാളെ. ജെൻജി 8 ഫൈനൽസ് നാളെ. ശരിയാണ്, നീ കൊള്ളാലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും മാപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. സ്പ്ലിറ്റിൽ നമുക്ക് മണിയുടെ ഇപ്പുറത്ത് ഡബിൾ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് ജെറ്റ് സംതിങ്ങിന്റെ ജെറ്റ്, ഡബിൾ കൺട്രോളർ സിംഗിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ. അവിടെ ഡബിൾ കൺട്രോളർ സിംഗിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഇത് വിഷയമായിരിക്കും കാണാൻ. They have changed up their comp. They are not playing Reach Teo. It will be the single init fade with the Yoru raise. So very similar to what you'd see something from T1 running, or even similar to a comp that PRX have run not too long ago. Yeah, for PaperX, we're taking it back in time. It's an old school double duelist. Something on the jet, Jing on the raise, and of course we have a Sky. We have a Sky in VCT. We have a Sky. I mean, this is crazy. This is such a classic look to the map. I'm so excited. I mean, Patman bringing it back with some of the classic that he's been running. I hope it does work as we're going into our second map of the series, Splits. So over to Quack and Komodo. Thank you very much, Mika. Big time. And Pilski, yes, it's going to be split. And as Mika mentioned on the desk, BO5 is a very different battlefield, but we also have a very different composition coming through with this one, don't we? What sort of reads PaperX are going to be able to get from that? If we've seen this before, let's go. കളി തുടങ്ങി മക്കളെ. nerfed into oblivion and a team is still going to pick രണ്ടാമത്തെ up. മാപ്പ് Why can't we see the ആദ്യമേ same കുറച്ചൊക്കെ കണ്ണിൽ നേട്, കുറച്ചൊക്കെ ചാടി ഓടി. And hopefully a resurgence of Sky as well. It's the only pick in Pacific currently. RRQ ഇതൊരു വല്ലാത്ത മാപ്പാണ്. അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, third time കംബാക്ക് മാപ്പാണ്. On the attack, then being able to smoke things off straight into the A site. നേരെ സൈഡിലോട്ട് ഗ്രനേഡ് എറിഞ്ഞതുള്ള എല്ലാവരും ബീല് പോയി. മുട്ട റീടേക്ക് 5 പേര് ഒരുമിച്ച് വരണടേ. 5 പേര് ഒരുമിച്ച് വരണം. മണി ചത്ത്. Every single PaperX member has opted to go out from the ropes, and with perfect crosshair placement as well, Jing eliminates Manya straight out from the roster. ഡാഷ് ചെയ്ത് പോയി ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കളഞ്ഞു പോയി സംതിങ്ങിനെ. Chemkin then to deal with him. A flash to be able to stave off the PaperX aggression as well. PaperX once again with numbers, looking for an opportunity in this retake. Cushy though, able to hold down the ground. And nice try. They've managed to work with this pistol round so far. On the board, nice and early. Good round to come out from RRQ. Much needed round to shake off any worries from the previous map as well that you know Ewok has probably already mentioned. I joined DCS as a Java developer. Losing a map here or there. Static void main. Well, for a map like Split, where we've not seen stability actually from RRQ on this one either, right? Both times we've seen them play it throughout the course of this stage. They've changed up their agents, albeit small, right? An ASTRO and an Omen switch up this time, a little bit more drastic. Around on PaperX's option to just stay together as a team in mid first. That's not how you want to see a battle against a Boombot go, by the way.
Well, looking for the share of shots instead. Unfortunately, he's going to find Zilch. PRX then to try to hover around the sides, but everything's been smoked off, of course. ഇനിയുള്ള കളിയിലാണ് ഇത് സ്കില്ല് കൊടുക്കണോ ഇവിടെ പ്ലാന്റ് കൊടുക്കണത് യോറ് അൾട്ടി ആപ്പാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ അൾട്ടി ആപ്പാക്കാൻ നോക്കണാണ് Yeah, the double duelist, well, not in this round currently. It's more so that you've got the pistols on PRX's side. You can just throw caution to the wind a little bit and see what you can find. Scrappy. But that said, RRQ recognizing the situation as well. They've got these guns. They need to hold on to them. Monyet playing around backside alongside Chimkin. That will be a huge crossfire if PRX does decide to walk into it. They're taking their time currently, which might mean down to the last few seconds of the round. Extra ultimate orbs, maybe on Jing, for example. But you don't want to give any more to one yet. Trading guns with a teammate to make sure the primary rifle will continue over to the next round. With death, he will collect another ulti orb for the showstopper, but in the grand scheme of things, this was the expectation of the round with RRQ finding the pistol, now doubling down. That gives you... സത്യം പറഞ്ഞ കമന്ററി പോലെ കമന്ററി എനിക്ക് ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് ഇതാവണില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്ത് പറയാനാണ് കുറച്ച് വോളി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ സംസാരിക്കാം അതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എഫക്റ്റോ ഒരു പവറോ തോന്നണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫൈനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ മണി അടിച്ചു കൊന്ന് ഒരു കിടിലൻ ഷോട്ട് ആകാശത്ത് അടിച്ചു വന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു നോർമൽ സംസാരം അവന്റെ മോഡുലേഷൻ പോലും മാറുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു എന്തൊരു Oh my god. I was going to say, Sky's going to do a decent job, but this time it's Forsaken doing well as well. Cheeky angles, there's second kill, and just like what we saw in Fracture, RRQ've kind of lost the plot. That's just the bonus round. 9A plus 1A കിട്ടി ഓ congrats റാ. You run into an angle, you just can't win the duel. ആൾക്കാരെ നോക്കട്ടെ ആൾക്കാരെ എന്തിരുന്നു മണി ത്രോയിങ് my glorious king. Oh my god, Jason. Right now the spike is in firm control of PRX. The controllers of RRQ to see what damage they can get back in return here. Forsaken. I guess 2v5 going in for the dry peaked duels inside of Garage and Paper. അടി ഇത് വെറുത്തടേ ഒരു VCയിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് കമന്ററി പറ മെന്നിയെണ്ണ അത് നല്ലതാ മെന്നി ഒരു റൗണ്ട് കമന്ററി പറ ഞങ്ങളെ കേക്കട്ടെ ശരി നോക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടണില്ല എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടണില്ല ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മീൻസ് അങ്ങനെ സാച്ചിലിട്ട് ആ മണി കയറിപ്പോയി മണിയെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് മണി ഇതാണ്ട് ഹെവനിലെത്തിയോ എവിടെ എത്തി എന്ന് പോലും പറഞ്ഞുകൂടാ മണി ഇതാണ്ടോ കിടന്ന് അവിടെ വെടി ഇവിടെ വെടി മണിയെ പൊതുവേ മണി കളി തുടങ്ങി ഒരു 5 സെക്കൻഡ് ചാവുന്നുണ്ട് മണിക്ക് എനിക്കൊരു ഗൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് മണി 2 കളിയിൽ വെടി വയ്ക്കുന്നത് കൊള്ളാം മണി മോളിൽ പോകും പോലെ കാണിച്ച് സൈറ്റിൽ പോയി കള്ളാൻ എടാ എല്ലാവരും കൂടെ സൈറ്റ് കയറി ഗ്രനേഡ് കണ്ണില് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5v5 റീടേക്ക് ആണ് 5v5 റീടേക്ക് ഓഫ് നൈസ് ഷോട്ട് ബൈ സംതിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് ജിങ്ങിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഹെവനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒക്കെ ആടി എല്ലാവരും കൂടെ സൈറ്റിക്ക് ഓടിക്കയറി ഇതാ പണ്ണി ഫൂഫ് ഒരു 4v5 ആയിരുന്ന ഒരു 5v5 ആയിരുന്ന കളി ഇപ്പോൾ ഒരു 1v5 ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോലെസ് റീടേക്ക് ബൈ PRX ക്രൈസി ഗായെ കൂടെ കൊല്ലാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 പേരും ചത്തു എന്ന് പറയാം ഇവനെ മിക്കവാറും കൊല്ലുമായിരിക്കും ഇല്ല വിട്ട് ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ല കൊള്ളാം എന്നാ ഗെയിം സൗണ്ട് ഇല്ല മൂഡ് കളഞ്ഞ് And then Jing having a crossfire from the heavens as well, just choosing to send it on the raise, right? Not being scared whatsoever, even being seized, but it doesn't matter because she's landed up on paranoia of Forsaken. When we consider the
the Joman or the Foeman from Jing and Forsaken. They are certainly adapting. I think that's a really good word to use here for PaperX throughout the stage. RRQ though coming out with a bit of a force buy in this round. A lot of stingers to back up a Vandal of Gem. You got a Showstopper as well. If that Prowler found anything, you'd expect that to be ripped immediately. But just by the positions, by the way, of PaperX, they should be able to dodge the ultimate. Unfortunately, though, Forsaken, you can't dodge that one. ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സ്മോക്ക് പോലും ഇടാതെ 5 ഫ്രണ്ടില് അടി സംതിങ്ങിനെ അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ് അത് ഗ്രനേഡ് എടുത്തിട്ട് കണ്ണില് ക്രൈസി കൈ ജീവനോടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ദവായി തിരിച്ചത് മണി മാത്രം അടിയോ മണി കണ്ണി റോക്കറ്റ് ഇട്ടെടുത്ത് Shrapnel gets him at the end of the day. The showstopper explosion spreads a bit more when you got 30-something HP for Divide. That's not enough to get the job done, it seems, in the end. Trying to dig his team out of an awkward situation. But in this one, right, a 5 versus 3 scenario for RRQ. Bring a little bit of stability on the side. Getting the shots out there from him. And that's just a beautiful round being held by Monyet as well. But a past Raze player when Jing stepped up from duels going both ways. This time though, scouting out the opposition positions. Dimensional drift into the site. Forsaken dispatches of Monyet off yonder though. Ayyo, timing. Yeah, that one's a bit rough. Unfortunate kills. The site but overlooking Divide. പക്ഷെ കാര്യമില്ല ദവായി അടിച്ചൊന്ന് സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയി ഇനിയിപ്പോ എവിടെ ആരും എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പുഷി ഇതാ പറഞ്ഞുണ്ട് പുഷിയെ നോക്കി നമ്മുടെ 8 പേര് നിപ്പുണ്ട് പുഷിയെ നോക്കി 8 പേര് ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല ജിങ്ങിനെ അടിച്ചും കയറി കളഞ്ഞ് പക്ഷെ ഒരു കേസുണ്ട് ഒരു ഒരു മുട്ടാൻ ലെർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിപ്പുണ്ട് സംതിങ് ദ ലെർക്ക് ഓഫ് ദ എ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആരും നോക്കണമെന്നാണ് വിചാരം അയ്യോ അവൻ അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തടാ ജെംകിൻ ബ്രോ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഗിയറോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഡൗട്ടോ വാങ്ങിക്കാനോ ഒക്കെ വല്ലതുണ്ട് ഇൻസ്റ്റയില് ലിങ്ക് അയക്കുക ഞാൻ പറ്റണം നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം ലൈവിലല്ല കേട്ടാ ഇൻസ്റ്റയിൽ അയച്ചാൽ മതി അയ്യോ കണ്ടില്ലടാ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് ഫക്ക് ചെയ്തെറിയും കേട്ടാ ഫുൾ ഡീക്കാണ് ഒറ്റ വെടി ചത്തു RRQ ഒക്കെ അയ്യോ കർട്ടൻ താത്ത് അയ്യോ ചത്താണ് ഇല്ല കർട്ടൻ താത്ത് 3 കൂടെ ഒരുമിച്ച് PRX അല്ല ഇത് വേറെ ആരുമാണിത് ഇത് വേറെ ഏതോ ടീം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് PRX വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ടീം വന്ന് പയ്യെ കളിക്കണം ബ്രോ വാട്ട് ദ ഫക്ക് ഉറക്കം വരുന്ന കമന്ററി കേട്ടിട്ട് എന്റെ ആണാടേ നീ എന്നാ ഇവന്റെ കേട്ടോ നീ ഉറങ്ങിക്കാണും on the scoreline now as well. The scenario where we see timeouts earlier on, right? In the last map when you consider one by round number 6. So a little bit more from RRQ here. No coach intervention needed. Happy by the fact that they're gonna potentially have something to do with this round anyways, right? Light investments for RRQ. Make sure you're holding off for the next rounds. Alex റൂമിൽ കയറ്റി അലക്സ് എല്ലാരെയും ഇടിച്ചു കേട്ടാ റൂമിൽ കയറ്റി അതിനെ നടന്ന ഉറപ്പ് പാറ്റ്മാൻ വന്നതിന് ശേഷം ടീം ഫുള്ള് മാറി എന്തൊരു അടിയടാ മണി അടിച്ചത് പക്ഷെ സംതിങ് ചത്ത് കേട്ടോ സംതിങ് ഇത് എടുക്കാൻ പോയി ചത്ത് അയ്യോ ഇത് ഡാഷ് ചെയ്ത ഫ്രണ്ടില് പറയാ ചത്ത് അത് ഡാഷ് ഒരിടത്തോട്ട് പോവാൻ പറ്റുന്ന ഡാഷ് അല്ല അത് ചത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അവിടെ തന്നെ വഴുക്കി കിടന്ന് ചാവേണ്ടി പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ട് ഡാഷ് ചെയ്ത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഡാഷ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇടിച്ച് നീക്കും This is what I'm talking about though, right? You have a bit of a light investment as RRQ, you can try and get something to work. You've pathed correctly into Patman on the site. Good. TP. ഇതൊക്കെ ജയിച്ചാണല്ലോ എന്റെ മോനെ a bit of damage at the moment. I feel like the spike is way too far already. അവനെ അടിച്ച് going through. You got RQ members up by Heaven as well, but
എടാ എല്ലാരും അടിക്കണം ഇവന്മാര്. continues to tick away. കളി തോറ്റ് റൗണ്ട് പോയി. Will just ദവായി collect ചത്ത്. onto another kill. Jemkin as well, and the round, of course, ultimately goes over to RRQ. Yeah, but it's a thrifty. That's really important for RRQ here as well. And the Already round knowing that ultimately goes to RRQ എന്നൊക്കെ അത് പറയണ ടോൺ. ആൻഡ് ദ റൗണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഗോസ് ടു RRQ. ഒരുമാതിരി ഒരു പറയാനടാ അത്. അവന്റെ കമന്ററി അവൻ എന്നെ ഉറക്കം വരുന്നത് സത്യം. round as well. അവന്റെ കമന്ററി അവൻ എന്നെ ഉറക്കം വരുന്ന. But it is a very tense fight right now. Yeah, I mean, this is what I think everybody should have been expecting coming in towards this series, right? ഇവനെ ഇത്തിരി Really great കിഞ്ചു duels, a lot വിടറേ. of backwards and forwards action. ഇവന്റെ കമന്ററി ഇവനെ തന്നെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഇവനെ At the ഉറക്കും. moment, though, meanwhile, RRQ finding മണി ഇതാ success കേറി towards the പോയി. outside, going back there. മണി 5 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരുന്ന റൗണ്ട് ജയിച്ചെന്നാണ് അർത്ഥം. To just have free territory again. Different flight path as well, Komodo, and that means Patman needing to play a much നമ്മൾക്ക് different അറിയാം position മോളെ for ആള് then നിൽപ്പുണ്ടെന്ന്. Jemkin to possibly ഇവന്റെ കാര്യമാണ് set ഞാൻ up a ആലോചിക്കുന്നത്. huge flank. Currently undiscovered. Not hit by the nightfall as well. Just Ayyo. gives him a bit more timing and space to then push in alongside his teammate Cushy. PRX though avoids the angles until Jing Mani tries to ജീവനോട് fight വന്ന്. back in. He gets denied, and it's just PRX with 2 left. Something he's noted at least one position, but he cannot go in for the chase. And meanwhile, the spike just continues to beep off. Crazy guy springs back up, and it's just Patman കുറച്ച് left. തുപ്പി കേട്ടാ. Peeked out once again. ഓ ബാറ്റ്മാൻ കൊള്ളാം, ബാറ്റ്മാൻ കൊള്ളാം. But that's it, isn't it? Another അത്ര തന്നെ, successful encounter ബോംബോട്ടി for ബോംബോട്ടി. RRQ. Blades going ഒരു over ടൈം ഔട്ട് something. വിളിക്കണം PRX. Feels like PaperX's game plan ഒരു ടൈം ഔട്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു guys? What do you guys think? Get the better of them. അല്ല ലൈക്ക് അടിച്ചാടേ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിച്ചില്ല, ഒന്ന് അടിച്ചേക്കുവോ? ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാമോ ഗായ്സ്? ഒരുപാട് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാമോ ഗായ്സ്? Start to change up your own approach for a mid Can you like potentially guys? for RRQ. Though feels like in this sort of time, Alex is gonna have to come out with a timeout. Q though feels like in this sort of time, Alex is gonna. I mean, you're gonna have to plot something truly cerebral to be able to get a read for that. I mean, an execute with. Bro, why Indians are not qualifying for VCT? ഇനിയിപ്പോ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് നല്ല ബാക്കപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ടീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോള്, VLT, അപ്പൊ അവരൊക്കെ ടീമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നല്ല ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ഇനി ചിലപ്പോ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തൊരു 1-2 വർഷത്തില് ചാൻസ് ഉണ്ട്. Of the PaperX squad to be able to anticipate this play. I guess that's why Alex feels a little bit perturbed. You gotta remember as well, Split is not generally a map that PaperX opts to play. ആശാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വട്ടം കൂടെ നിന്നെ റൂമിൽ കയറ്റി എല്ലാത്തിനും ഇടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടാ. ഇനിയിപ്പം സെറ്റായി. You gotta feel it out. And why not leave? ജിങ്ങും പുറത്തേക്കും സംതിങ് ഇതുവരെ ഓൺ ആയില്ലടേ. അതാണ് സീൻ. സംതിങ് ആണ് ഓഫ് ചെയ്യണം. സംതിങ്ങിന്റെ ഇതുവരെ ഒന്നും കണക്ട് ആയില്ല. I salute you. സംതിങ്ങിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളിയാണ്. I laugh with tears in my eyes. That's it though. RRQ of course. മിഡിലോട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പട്ടി വെച്ച് ഫുൾ ഇൻഫോ എടുത്ത് മിഡെത്തി അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ജംകിനൊക്കെ ഓൾറെഡി കേറി നിപ്പുണ്ട്. അളിയാ അവിടെ നിന്നുള്ള പീക്ക് വരുന്ന രക്ഷപ്പെട്ട്. ഓ അയ്യോ ആർക്ക് കിട്ടില്ലടാ. The showstopper just doesn't quite blow anything up. ആർക്ക് കിട്ടിയടാ ആ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ. Forsaken to try to hold up our Raptors. RQ though, they still have their options, and it's going to be the current TP into backside. Forsaken's attention being pulled away. He has to try to duel. However, a flash gets sent over. He tries to find some acrobatics into the smoke, but gets denied. Something in the 1v2 ആണ്. Something ആയാ. And he's still sneaking his way, stalking his way forward. Of course, a second kill. പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സംതിങ് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആയില്ല. സംതിങ് ഓഫ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലതേ. അവൻ ഓഫ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അവര് സമ്മതിക്കണില്ല. അതാണ് കാര്യം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ടീം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ബെന്നി അണ്ണൻ കോച്ച് ആകണം എന്നാണ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓൾറെഡി എനിക്കിപ്പോ ടീമുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഞാൻ കോച്ചാണ്. Just quick reaction from the entire team. Sure, you know, the initial contact might have gone
completely south for some reason with that showstopper. But hey, yeah, it was 2 versus 4 as well. So they've really managed to pull that one back by isolating a couple of great angles in the end. W goal. W in the chat. W putting up those performances. Yeah, well, similar approach in this round. High-low setup though over at this B site. എനിക്ക് ഇവന്റെ കമന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ hasn't contended with before, and Forsaken will come out on top of the duels. Devi as well eliminating Jemkin, but RRQ does not let up. Forsaken then trying to play around, exposed thanks to that haunt. നെയ്ഡിലാണ് കളി ഇരിക്കുന്നത്. No smokes for PRX though. Seekers invested. Which would give them എടാ അവനെ പണിയടാ 6 ഹെൽത്ത്. into the site. Shot down for now. Something. Oh, nice try ആയിരുന്നു അത്. കുറച്ചൊന്ന് പയ്യെ കളിച്ചേ കളി കിട്ടിയേനെടാ. PRX ന് കുറച്ച് പയ്യെ കളിച്ചേ കിട്ടിയേനെ. A lot of bits of utility as well to just off-put the PRX members. Have a great haunt at the end there. Makes Forsaken കുറച്ച് പയ്യെ 1v2 സിറ്റുവേഷൻ ആയതായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ചറവറാ ചത്തു ആൾക്കാര്. You just need to see these players have some really good self adjustments in the ഒന്ന് round വെയിറ്റ് as ചെയ്ത് well. കളിച്ചിരുന്നേ കിട്ടിയേനെ. How are you going to be able to win a couple of these duels? How are you going ഉള്ള to കട്ട കലിപ്പ് എന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കണ്ടോ? അവനൊരു റിയാക്ഷൻ പോലും ഇല്ലാത്ത റിയാക്ഷൻ. അമേരിക്ക ഫൈനൽസ് വാസ് 5 മാപ്പ് സ്പെസിഫിക് 3 മാപ്സ് അല്ലേ? RRQ playing things extremely well with the അങ്ങനെ micro ഒരിക്കലും വരില്ല. haunt towards the പിന്നെ side. അമേരിക്കൻ ഫൈനൽസ് വാസ് 5 മാപ്സ് സ്പെസിഫിക് 3 മാപ്സ് അല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അതെന്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ ഇത് പറയണത്. ഇത് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. ഇതാണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ആയത്. ഫൈനൽസും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 തന്നെ ആയിരിക്കും. Decent trade for now. Yeah, numbers are here. Spike not yet needing to be established. Spike dropped on the floor. PRX looking to flood towards the side. The shots from Jemkin though. Superb. എടാ പണ്ണാര പണ്ണുണ്ട് ഇത് ആളിയനെ. ഓയ്യോ. A possible ace in her hands. 7 rounds left in the mag. Something though. Still looking for the fights. The counterpart Russian across the other side. He finds yet another kill. And how do you play this as Jemkin? You've got every single piece of your ability right now. Has to go for the spike plant. Something then taking elevation 4 for the ബുള്ളറ്റ്. best possible angle. Jemkin has to be aware of this. He has to work around the pillars. Spots him out, and that's gonna be the ace. Jemkin all the way back then from when he was on Scars against Goku, and he still comes out on top of something. Hey, he gets the better of him in this one, but at what cost? Nice try and something. They came into it with pistols and a Guardian. So the fact that they stack towards the A site, Devi gets a good read that they are coming towards B. ഈ മാപ്പില് PRX നെ പുന്നാര പണ്ണുണ്ട്. Something comes out with some absolute sinister shots of the Guardian. I mean, it's a winnable scenario at the end. Jemkin 20 HP. ചെന്താ മോനെ. ചെന്താ മോനെ. നൈസ് കളിയായിരുന്നു അത്. ഉള്ളത് പറയാലോ സത്യോടെ. RRQ are happy to take that little bit of damage. They're able to buy back up again. ബോബി ഇൻസ്റ്റയിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇൻസ്റ്റയിൽ നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും മോഡൽ അറിയെങ്കിൽ അയച്ചാ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കൊള്ളാമെന്ന് പറയാം. Snuck past, and with Forsaken gone, that makes the B side that much more open. കമന്റ് കുറച്ച് സെറ്റായി വരണല്ലേ? എല്ലാം 1 ടാപ്സ് ആയിരുന്നു. എല്ലാം ഒരുവിധം ഇവരെല്ലാം 1 ടാപ്പ് തന്നെയാണ്. നമുക്കെല്ലാം 1 ടാപ്പ് തന്നെയാണ്. കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ 1 ടാപ്പാണ്. പിന്നെ ചത്തെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ത ഒരു വെടി കൂടെ വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് കോച്ച് എന്ത് പോസ്റ്റ് പിടിച്ച് തള്ളക്കി വിളിക്കാത്ത ഞാൻ ആലോചിക്കണം. കളി പോയി കളി പോയി ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആവണില്ല. 1v4 സംതിങ് എന്തിന് ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങി ചത്ത്. Jemkin will pick the round up and push RRQ to 8-4. Hey, Miniana, close hit and miss from Jemkin on this Euro when it comes towards this map specifically as well. But this time it looks like the hit is here. Great amount of shots, great amount of multi-frags. Plan of RRQ on this attacking side. Map for comeback. Highest rank എത്രയാണെന്നാ? Radiant. What's the roadmap to VCT for a team like yours? അങ്ങനെ റോഡ് മാപ്പ് ഇല്ല. ആദ്യം ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ടീം ആവട്ടെ, പിന്നെയല്ലേ ഇന്ത്യ, പിന്നെയല്ലേ VCT. വെൽ പ്ലേഡ് RRQ. ഇപ്പോഴത്തെ റോഡ് മാപ്പ് കേരളയിലെ ബെസ്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ്. നല്ല കണ്ണ്. Yeah, this is true. Got a lot of players that love our Who came up with this? Who is the real man?
Oh my god, production sometimes cracks me up. You got a guy, you got a men, but it's Patrick Mendoza. Fnatic vs Liquid must watch ആണ്. നോക്കട്ടോ പറ്റിയ വരാം. മെന്നിയെന്ന റേഡിയന്റ് കേറുന്നേ. മെന്നി എന്ന റേഡിയന്റ് കേറുന്നത്. നാളെ അല്ലെ മറ്റന്നാ. കൊണച്ചിവാ മെന്നിയെന്ന ഡാർക്ക് സ്ട്രീമെ കൊണച്ചിവാടാ. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. കൊണച്ചിവാ മെന്നിയെന്ന ഞാൻ എത്തി. നീ എവിടെയായിരുന്നു കൊണച്ചിവാ? ആദ്യം ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ല ചാമ്പ്യൻസ് ആകണം, ദെൻ കേരള. അതെ അതാണ് VCT എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു റോഡ് മാപ്പ് ജമ്പായി പോയി. Leading very handsomely with those. RRQ already gathering a lot of information at the A site with the Prowler that no one's going to be at least in close proximity. ഇത് വലിയ വിഷയമല്ലേ ഇത്? Play a little bit more silently towards the B side of things, seeing no over investments from RRQ. പ്രീമിയർ ജയിക്കണം, പിന്നെ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ജയിക്കണം, പിന്നെ അസെൻഷൻ ജയിക്കണം, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ VCT ചാമ്പ്യൻസ് ക്വാളിഫൈ ആവണം. ഷാഡോ ഫോളോസ് ഹലോ അണ്ണാന്ന് position now for PRX ജയിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അയ്യോ ഇത് ലൈവിന്റെ അടുത്ത എന്തോന്ന് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിച്ചു. ഒരു സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫുൾ റീടേക്കിന് ഹെവൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലേ. ഒരു ബ്ലൈൻഡ് എടുത്ത് വെച്ചോണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. ജംകിന് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ട്. ബൂംബോട്ട് കുശി എവിടെ നിന്ന് വരണടാ ഇത്? 5v5 റീടേക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏതോ ഒരുത്തം നോക്കണുണ്ട് ബാക്ക് സ്റ്റാബ്. എടാ ചാടിപ്പണ്ണി എന്റെ അമ്മ. കുശി ഒരു 1v3 ക്ലച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. വളയനായിരുന്നു ചിലപ്പോ ചെയ്തേനെ. ബട്ട് ക്യാൻ കുശി ഡു ഇറ്റ്? അതിലാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഇല്ല, കുശി കാണ്ട്. യുവർ ഫാൻ ബോയ് കെയിം ഓൺ ശരത്തേട്ടൻസ് മാച്ച് നൗ. എന്റെ പൊന്നു ബ്രോ, എനിക്ക് അവിടെ വരണമെങ്കിൽ വരട്ടെ, നടക്കട്ടെ. ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ്? എന്റെ ഫാൻ ബോയ് എന്തൊരു ഫാൻ ബോയ്. ഹായടാ. Pistol round will keep things in good contest here for PRX, struggling a little bit at the tail end of their defensive side. This is a bit of a lighter buy coming in towards the bonus though for this map. A couple of pistols, a couple of Spectres, and a Marshall for something. Not a single rifle except for, well, if you consider the Marshall, but still, RRQ currently ഇവന്റെ കമന്റർ തീരെ പോരടേ. ഇവന്റെ കമന്റർ തീരെ പോരടേ, സത്യം പറയല്ലോ. ശോകം. It's just going to be crazy guy here himself yet again. And if he plays close, he might be able to find some right clicks, but with the angles exposed, Jing will quickly deal with him. And now you know that no one else is here, so it's just going to be this little pistol retake. See if RRQ even just do what നമ്മളും ഫാൻസ് ആണടേ. എടേ ഇത് എന്തിനെന്നറിയാമോ? ഏതോ ഒരുത്തൻ നമ്മളെ ലൈവിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ, ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു വാണം മറ്റേ ഈഗോ ഹർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജോക്കിയുടെ ലൈവിൽ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ ലൈവ് കണ്ട് കളി പഠിക്കുന്നൊക്കെ പറയണം. മനസ്സിലായ? അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണാം. അതിപ്പം ഏതോ ഒരുത്തൻ, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവിൽ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവൻ വീണ്ടും വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എന്തിനാ ഇതിന്? Come on, give us a kill. Give us a corpse. Something will happen. There we go. You got paint shells, you got a siege. എല്ലാരെയും പണ്ണി. എന്റെ എക്കണോമിക്കൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. കണ്ണെടുത്ത് സേവ് ചെയ്യൂ. I know the spike is still going to go off, but ults and points being found by RRQ. War commentary. Dialogue hayada. One of the players that went in with the pistol. എനിക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ തരുവാണ്. എനിക്ക് 6A+ ഉള്ളോ? എൻ്റെ വീട്ടിൽ 6A+ന് വിലയും ഇല്ല. ഞാൻ എന്തിനു പറയാനടേ ഇതൊക്കെ? 10ാം ക്ലാസ്സിലെ റിസൾട്ടൊക്കെ വരണ സമയത്ത് വൻ ടെൻഷനാണ്. പക്ഷെ നിൻ്റെ നല്ല റിസൾട്ടാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ വെച്ചല്ലേ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ് നിൻ്റെ. ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ബ്രദർ.
അനിയൻ. Proud of you. ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചെന്നേനെ. Brilliant shot out from something. Xfero, that's going to cause a headache. Just never expect it, even if you're going for the jiggle. Somehow, something with a punish. തെറിയോട് പറഞ്ഞ തെറി വിട്ട് പറഞ്ഞ തെറി പറഞ്ഞു വിടണ അവനെ. ഞാൻ എന്തിന് തെറി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ എന്റെ ലൈവ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവനെ. യോക്കിയുടെ ലൈവിൽ ഏതോ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അറിയാന്നുള്ള ആരുമാണ് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് എന്റെ കളി കണ്ട് പഠിക്ക് കേരളത്തിലെ ദൈവമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഊഹിക്കാം നമ്മളെ ലൈവ് കാണണം നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെ ചൊറിയാൻ പറയണതാണെന്ന്. മനസ്സിലായി? No angles to be found around the B side. It's just crazy guy who had to spend the utility just to get. Okay. Again, another scenario where RQ left without resources. Just establish a plant in the 5 versus 4. Safer plant for PRX, so not leaving themselves exposed. ഇതിലും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ വേറെ കിട്ടൂല. സത്യം Kind of concealing his movements down towards the bottom as well. സംതിങ്ങിന്റെ ഓപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. All of RQ trying to look for that space. 6-8-7. Guys, കളിയിൽ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഓക്കേ. I mean, I know it's the bonus technically in the grand scheme of things, but I don't want to put the tag on it because it's not really. എനിക്ക് ഇവന്റെ I know it's boss now. FBX style. And they do. The operator was very pivotal in this round from something to catch Xfero off guard, to find Kushi, letting the team Galahad around the site when they've got control of it as well. There's not too many angles that they need to worry about when that plant's down. It works though. I mean, it's a little bit risky, but now you have them with an op, and that's something that RQ is going to have to continually respect. Something op കൊണ്ട് ദാ പോകും. അത് വല്ലാത്തൊരു വീക്ക് ആയി പോയിട്ടാ. ആരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചത്തനത്. It doesn't feel like there's going to be any jewels that'll come his way at the moment because yet again it's going to go to crazy guy. ജോ ജെറ്റ് കേറി ജിങ്ങി കേറി ദാണ്ട പോണ അടി കണ്ണില് മറ്റവനെ അടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇവനെ അടിച്ച് താഴെ ചാടിയെ അടിച്ച് മോളിൽ കേറി അടിച്ച് പന്നി. To find the shots with the rifles. Again in these big battles where you've just got many bodies flooding. വിഷയം coming out on top. അണ്ണാ ഗ്രിം വോൾ കണ്ട് ഞാൻ വോൾ ചെയ്ത റാൻഡം ടീം ഒടുക്കത്തെ തെറിയണ്ണ. എടാ നീ ഗ്രിമ്മിന്റെ ലൈവ് കാണോടാ, കണ്ടന്റ് ഇരുന്നവരെ ലൈവ്. അവിടെ അവനെ തള്ളക്കി വിളിയും പണ്ണപ്പെടലുമാണ് അവന്റെ മെയിൻ. ഇവന്റത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ തിമറ്റ്. താങ്ക്സ് ചാറ്റ് ഫോർ ഗുഡ് വേർഡ്സ്. അത്രേ ഉള്ളൂ മോനെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആണ്. ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സിലെ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുത്തെ മെയിനായി മാറി. ടൈം ഔട്ട്. RRQനെ കൂടെ ടൈം ഔട്ട് വിളിപ്പിച്ച് ഏതാ കളി ഫുള്ളിന് മാറും കേട്ടോ. ഇനി നടക്കാൻ പോണ കളിയെ വേറെ കളിയാണ്, വേറെ കളി. ഞാൻ ഇന്നൊരു ഒരാളെ വീഡിയോ ഉണ്ടടേ, കുറച്ച് ഒരു മൊട്ടത്തലവന് ഒരു പയ്യ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് പേരറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വൻ സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്തിനോ പറയണത്. ഒരു ഭയങ്കര പഴയ ലൈൻ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി പുതിയ ലൈൻ അടിക്കണില്ലെന്ന്, എന്തോ പുതിയ റിലേഷനൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയണത് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ തലവേദനയാണെന്ന്. ആ റീൽസ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ താഴത്തെ കമൻസ്, എന്തിനൊക്കെ കമൻ്റടാ ഈ കമൻ്റ് ഓളികൾ ഇടണത്. പെൺപിള്ളേരും ഉണ്ട്. 2 സൈഡ് കമൻ്റാണ് അവിടെ. എൻ്റെ അമ്മോ, മില്യണയർ അല്ലേ? അശ്വിൻ അത് തന്നെ. അൻവിൻ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. UK ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ? അതെ. എടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പട്ടികളെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും പൈസക്കാരനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പട്ടികളൊക്കെ വീഡിയോ ഉണ്ട് എന്തിനോ ഫോളോ ചെയ്തതാണ്. 28 വയസ്സ് റിട്ടയർ ആയിരുന്നു. എന്ത് ജീവിതമില്ലേ. നൈസ്. ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എത്തിയത്. എന്നാലും കൈ അടി അതല്ലാതെ കൊടുത്താലും ചത്താനത്. മലയാളിയാണോ? അതെ. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാം പേരറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരാളെ? ഒരാളെ മുടിയില്ലാതെ മുട്ട അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മുട്ട എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റും.
looking for a spike plant though. അല്ലയോ മുടിയില്ലാത്ത മഹാനെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. എനിക്ക് പേരറിഞ്ഞൂടാ, നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഞാൻ പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാ. Petman though, no more flashes, which means he's going to be kind of pinned down close to the site. Still though, concealing their movements, making things as silent as possible. RRQ thinking to play safe instead. The timing on yet, he's found it perfectly against Zowie. Beautiful movement. വലിയ വിഷയമായിട്ടാ ഇത്. എടാ ഇത് വിഷയമായി. PRX കളി കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു, ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഇവന്മാര്. ടൈം ഔട്ട് ഗുണം ചെയ്ത്. എടേ വിഷയമായിട്ടാ, കളി ടൈം ഔട്ടിന് ശേഷം അവന്മാര് പിടിച്ച്. അത് റേസിസമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം? അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത്. റേസിസത്തിന്റെ അർത്ഥം മാറ്റിയ. It is just a character sketch to identify that man. That's it. Oh! Nuhas! Amazing! 23 ഏജിൽ എങ്ങനെ മില്യണയർ ആവുന്ന അണ്ണ? എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചില്ലേ? അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മില്യണയർ ആയിട്ട് അവനെ പോലെ ഇന്റർവ്യൂവിലും ഇരിക്കില്ല, ഇവിടെ വന്ന് ലൈവ് ഇട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കാതെ. Bloody fool. Everybody lining up for an A-site endeavor, where once again early engagements may very well go Jemkin's way with the operator. Yeah, different line being held as well. PRX would be none. Ayyo! Appo da pona. Dashes right. Jing, idaayirunnu Jing chattu. Alle Jing inde ultike kill kitti. What the fuck? This allows him to then continue holding heaven. What the fuck? No idea that he was resatcheling up in towards the rafters there. That's the thing about attack side on split. RRQ, they're gonna have to go in for a bit of a guessing game. Aduthavante here comes the pari. Ayyo avane adichu kaali karanu manine pari pora. Just denies all of that outright. Something with the double kill to end out the round as well. It's 9-9 tied up once again. Yeah, awkward flash coming through for RRQ. Enda ponno mani adichu kaali kalajade. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നുഹാസ്, മില്യനെയർ ആണ് അവൻ, പലതും പറയും. ശരി, ഒരു കേസ് കൊണ്ട് സെറ്റിലായത് നമ്മുടെ ഇവൻ തന്നെ അല്ലേ, വേടൻ തന്നെ. ഒരു കേസായി ഒരുപാട് PR കിട്ടിയതുപോലെ ഉണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട്. നൈസ്. ഓൾറെഡി ഫേമസ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ കുറെ കൂടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം കൂടെ സെറ്റായി. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ റീൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ കമന്റ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും വേടനിപ്പം ഒരേ പൊളി. Not finding anything further towards A main. See if anyone had started to scale up either. Yeah, still someone needing to play safe, and that flash will just confirm that there's a possible other shotgun. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാ, ഒരു ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയമാണ്. Meet with Cushing. This truly is just PRX continuing to dot their I's and cross their T's until Jemkin will just scratch that one right off the margin. Yeah, something down for the count. There was the one from Jemkin that I was talking about. Now you're looking for a bit of a plant as PRX. അയ്യോ ജിങ്ങൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ചേക്കൻ ചത്ത്, നീ കണ്ണ് വയ്ക്കണ്ട. ഇത് വളരെ ക്ലോസ് ഒരു കളിയാണ്. ജിങ്ങിന്റെ ആംഗിൾ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ആ മേളിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശോകമാണ്. അയ്യോ അതിന്റെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു അവന്? Into the site they go. RRQ has a great chance because Petman is still good for one, but it's just a 5 left. Clutch ചെയ്തടാ. എടാ ജിങ് വെറുതെ ചത്തടാ അവിടെ. With how close it was, but it doesn't really matter. RRQ do get the on the board. Flank eventually coming out from Monyet, picking up the weapon of something that was dropped earlier on. And people started comparing him to NG Sriumar. ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങേർക്ക് കുറെ തെറിവിളി അങ്ങേരെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ. എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തെറിവിളി. പാവോടെ അങ്ങനെ എന്തിനോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കമന്റ്സ്. Give the team the opportunity, with up or not. Rest of the team following in pursuit as well. Backwards and forwards engagements. അവിടെ ആ ജിങ് അവിടെ ഒരു സാച്ചിലിട്ട് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇട്ട് ചത്തില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കളി ജയിക്കാൻ. മോളി എന്ന് പറഞ്ഞ യോറൂനെ കൂടെ അടിക്കായിരുന്നു, ലോ ആയിരുന്നു അവൻ. ഓ എടാ പിന്നെയും ജംകിൻ ആ കില്ല് കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രാമത്തെ തവണ കളിയായത്?
Then of course you got the rest of the Yeah, for a second that one. elbow. Jemkin still in kill വീണ് ഒന്ന് വീണ് രണ്ട് വീണ് suddenly silenced for കളി മാറി അളിയനെ പൊസിഷൻ അറിയാം അയ്യോ 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 കളി മാറി ദവായെ പൊക്കി വേണമെങ്കിൽ ആൾട്ടി അടിച്ച് അപ്പുറത്ത് ഓമന് വേണ്ട ഇവിടെ തന്നെ കളിക്കാന്ന് വെച്ച് ആൾട്ടി ഇട്ട് ഇൻഫോ എടുത്ത് മെയിൻസിൽ ഒരുത്തൻ മെയിൻസിലുള്ള ഡ്യൂല് എടുക്ക് മറ്റേ മറന്നു എടുക്ക് അത് നന്നായി ഓ അത് കളി മോനെ അത് കളി രണ്ടുപേരും വന്ന് സാൻഡ്വിച്ച് ഇടുമ്പോ ഒരിടത്ത് കൺട്രോൾ എടുത്ത് അടിച്ച് കളി അത് കളി സംതിങ് പറഞ്ഞ ഓപ്പിട നോട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടോ എന്നിട്ട് മറ്റേ കണ്ണെടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് വേടനെ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനല്ലേ തന്നെ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ കമന്റ്സ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്തിനോ നടന്നെന്നറിയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുറക്കി എന്തായാലും പിന്നെ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ നെപ്പോട്ടിസം കാരണമാണ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ എന്തോ ഞാൻ എന്തിനോ കണ്ട അത് എനിക്ക് കാര്യം എന്തിനെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ മപ്പിന് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി മെനിയണ സുഖം തന്നെ ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 എടാ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 അങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂടെന്ന് പറഞ്ഞു മേ ബി കോൺട്രവേഴ്സിയിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം കഴിച്ചു ഇതിലിപ്പം സീനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ആസ് എ ഗെയിമർ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ആസ് എ ഗെയിമർ ഇപ്പം ഞാൻ പണ്ടത്തെ കിടിലമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കിടിലങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെന്നെ ആട്ടി തുപ്പും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തുള്ള ഗെയിം പ്ലേ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള കിടിലങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കില്ല 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായ അപ്പം കളി മാറുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പറഞ്ഞവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു അവസരമെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാധനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മനസ്സിലായ അല്ലാതെ ഞാൻ പണ്ടത്തെ കിടിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ആരെയും ഇതാക്കൂല ഞാൻ പറയണ തന്നെയാണ് വലിയ അണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈഗോ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഈഗോ ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര കുറവാണ് എനിക്ക് ഒരു ഞാൻ തീട്ടമാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല He's just hammering every single player down until Jemkin goes in for a trade of his own. It's just something left, and now he's back up from heaven. But he's got so many targets to contend with. All of them body blocking a full firing squad, and he's down to 5 HP. Exparo out for the final frag. W mindset. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കാണുന്നവർക്കറിയാം ഞാൻ നല്ലത് പറയേണ്ട നല്ലത് പറയാൻ ദേഷ്യപ്പെടും ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കത് അത് ജെന്യൂനായിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു സാധനമാണ് അതല്ലാതെ ഞാൻ അഭിനയിക്കണല്ലത് പിന്നെ വേറൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ പറ്റി ഭയങ്കര ശോകമായിട്ട് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് പോട്ടെന്ന് വയ്ക്കുക എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ കൊണ്ടു കിടക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ അത് ഞാൻ അങ്ങ് മറക്കും പക്ഷെ പറഞ്ഞവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ഐ വിൽ ഫൊർഗെറ്റ് ബട്ട് ഞാൻ ഫൊർഗീവ് ചെയ്യണത് വളരെ പാടാണ് മനസ്സിലായ അല്ലെങ്കിൽ വന്നൊരു സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കൂല ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ കിടക്കും എപ്പോഴും ആ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഞാൻ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവമാണത് അതെനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം അത് ഞാൻ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ സ്വഭാവം First map to say the least. Yeah. It's exciting at the moment with this backwards and forwards adventure that we're on though. And it's also them proving themselves to be a worthy contender. Saitama original. Meniyana sugam thanne after long time. ചേട്ടാ പോള് മറന്നു എടാ എന്തിനാടാ ഇടണ നീയൊക്കെ PRX വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രണ്ട് ടീം വരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം 11 to 10. RRQ primed for possibly map point with their ultimates. This could be scary. വെറുതെ എന്തിനാണ് പോൾ ഇടുന്നത് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പോള് ഇപ്പൊ ഒരു പോൾ ഇടാം നീയൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ആർക്കെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് പോൾ Who will win second map PRX പിന്നെ എന്തിനു കളിക്കുന്ന ടീമിന്റെ പേര് എന്തിനായി RRQ You might want to just be situating yourself as RRQ. You've got the advantage kill. Just reset a little bit. Figure out where pain. പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി എടാ ഞാൻ ഇവിടെ മുട്ടാൻ സംസാരിക്കും ഇനി കുറച്ച് ബാക്ക് അടിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടാ one can forgive but one should never forget അതെ
And now in position. ശ്രീഹരി അണ്ണ എങ്ങനെ ഇത്ര possibly ലുക്ക് send a ആയത്? showstopper. I was ഞാൻ gonna ഇന്ന് പല്ല് say, I വെച്ചില്ല want അതാ. to see what Zowie ഞാൻ is പല്ല് trying വെച്ചിട്ട് to മുട്ട do ലുക്കാണ്. over this pit, but if this is a call for PRX to go through vents and start to sneak in the backlines of A, that would actually be the right call. Making more noise. ഇത് കയ്യിന്ന് പോവോടെ സംതിങ്ങിനെ പണിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നിരന്തര പണ്ണുകൾ കാരണം. എന്താ ഇവിടെ കൺട്രോൾ എടുത്ത് മെമ്പർ ഫോർ 6 months. എടേ മേവറിക്കിനാണ് ആർക്കോ നല്ല ഓഡിയോനെ പറ്റി വിവരം ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവൻ പറഞ്ഞ് ഷസാൻ പറഞ്ഞ് നിനക്കാണാ ആർക്കോ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുകയും ചെയ്ത അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാം എൻ്റെ കുറച്ച് സംശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. നിനക്കാണോ നിന്റെ കൂടെയുള്ള ആർക്കോ ആണ്. ദവായി മാത്രം ബാക്കി. ദവായി വിട്ടിട്ട് പയ്യെ മൂത്രം പോയി ചട്ടിയും വിഴിഞ്ഞ അതുവഴി പോയി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലീൻ ഷേവ് അടിക്കുന്നത് നെവർ. അത് പ്രശ്നം എന്തിനെന്നറിയുമോ, ഞാൻ ക്ലീൻ ഷേവ് ഒരിക്കലും അടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല. പക്ഷെ ഈ ട്രിമ്മർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര പണിയാണ്. മറ്റേ ലെവല് മാറ്റുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്ര ഇട്ടാലും താടി പിടിക്കൂല. അവസാനം 0ന്റെ അടുപ്പിച്ചുള്ള ലെവൽ ഇടുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൂഞ്ചി പോവും, മറ്റേ സൈഡ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അവസാനം ഫുൾ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് അവിടെ പ്രശ്നം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ഷേവിലോട്ട് എത്തുന്നത്. അല്ല ഞാൻ ക്ലീൻ ഷേവ് ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. ട്രിമ്മർ തേക്കണേണ്. 12-0 ഇതൊരു OT കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണല്ലേ. ഈ മാപ്പ് തീർന്നു. കുറച്ച് ദിവസം എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ തെറ്റുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. How much is it really going to work out? RRQ, they've got the defensive setups. Yeah, something has been cut down a little bit in the beginning of these past couple of rounds, but now oh my god, needs to just get them easy. Oyyo, something in a a little bit longer than he expected. And out for Prowlers from Pushy as well. Further information being found by RRQ. Just to mark the angles. Same gear. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ. എടാ ഇവിടെതാ അടി ഫോർസ് ഒപ്പോ ചിങ്ങി. ദവായി 1v3 വേഷാവന്റെ സ്വന്തം തലയിൽ. ആവ്. And he doesn't have കമന്ററി ഉണർന്നു കേട്ടാടാ. ഇവൻ സ്വന്തം കമന്ററി കേട്ട് ഉറങ്ങി വേറെ ആരെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവൻ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. ഇവിടെ മറ്റോ സംസാരിക്കട്ടാടാ. Be able to, but is this the one that you want? Even if it's at this situation though, got the vandal. I don't think so. Comes back in, deals with the first, looks for further heads, but Jing just കൊള്ളാം. സംതിങ്ങിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഞാൻ പിന്നെ ജന്മനാ ക്ലീൻ ഷേവ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഓഹോ നിനക്ക് just not able to find value in the beginning engagements. Well, for each round, the forsakenആണ് എടുത്തു കൊടുത്തത് റൗണ്ട് പോയ കളിയായിരുന്നു. But it already feels like, you know, RRQ kind of did give that to them, recognizing they don't have the numbers in the top tower, so you fall on. എടാ ബെന്നെ എവിടെ ഇടേ നീ? ഗൈസ് എനിക്ക് സെന്റിനലിന്റെ മൗസ് ആദ്യം മേടിച്ചെന്ന ബെൻ ബ്രോ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ നമ്മളെയൊക്കെ മറന്നാ? തിരിച്ച് പഴയതോ ലൈവില് ആ മനുഷ്യ. That will be then more space for PRX to shore up around A ramp. Speaking of losing your life, അണ്ണാ വൺസ് മോർ കളി തീർന്നെന്ന് നോക്കട്ടെ കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് പറയണത്. റേസി കൈ ചത്ത സംതിങ് ചത്ര പിന്നെയും ഇത് ഒറ്റയൊന്നും പോകുന്ന തോന്നണില്ല കേട്ടാടേ. ഇവനെ പൊക്കി ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കേറി ദവായെ പിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറ്റോ വന്ന് അടിച്ചത്. എന്താ മോനെ 2v4 ആയി. ഇത് ഒറ്റ പോകും തോന്നുന്നില്ലെന്നാ തോന്നണേ. ജംകിൻ ഒരു 1v3 ക്ലച്ച് ചെയ്യുവോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. PC സെറ്റപ്പ് ടൂർ ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും. പിന്നെ ഇത്രയും വില കൂടിയ വന്നിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളു മക്കളെ, അത്രേ ഉള്ളു. വൺസ് അഗൈൻ അത് വർക്കായിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാരും പറയണ സത്യമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കർസുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും. അങ്ങനെ ഉറപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കാ കണ്ടു ചെറിയൊരു കർസുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം 27 kills that he's coming out with. So far we've had some phenomenal moments from our duelists across these two maps. Yeah, well, you might have one Gemkin with 27 kills up on RRQ. You've got
two duelists or two players from PRX who've got 21 kills. പക്ഷെ അതന്ന് മറ്റവന്മാരെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ച എന്നോട് എല്ലാരും കിളിയായി പോയത്. അണ്ണന്റെ വാലോ അക്കൗണ്ട് ഭാഗത്ത് കൊടുത്തതും വാങ്ങിച്ചതും ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടി കുറെ ക്യാഷ് പോയടേ. ഒന്നിന് പുറത്തെങ്കിലും 1.5 അടുപ്പിച്ചായി കാണും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം, ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കോട്ടാണ് സ്കിന്ന് വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങിയത്. മുഹമ്മദ് സിക്ക് ബ്രോ താങ്ക് യു 100. ബാറ്റ്മാനെ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കില്ലും കിട്ടി 2 കില്ല് കിട്ടി ഒരു ഓർബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റ്മാൻ സെറ്റ് ആണ്. അൾട്ടി ഇട്ട് റീടേക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത്രയും നടക്കുന്നതല്ല. ഇങ്ങനത്തെ എന്തിനാണ് ജഡ്ജ് പോലും അല്ലായിരുന്നത്. ബാറ്റ്മാൻ അടിച്ചണോടാ. ചുമ്മാ സ്പാം ചെയ്തിട്ടവനെ. അവനെ സ്പാം ചെയ്യ എങ്ങനെയെങ്കിലും. അവിടെ തന്നെ വെടിവെക്ക്. But RQ not peeking, still holding. Decent trade, and it's just a fine 1v2. The spike still beeping away. Xpharaoh alongside Cushy. They could go in for a double peek, and that will be that. A singular tap to bring them the first victory in OT1. Yeah, I feel a little bit stuck running into the elbow there as something. ഞാൻ റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ആം ഡെഡ്. ഇനി ഇതിൽ ഡൗട്ട് വരാൻ ഒരു വഴിയില്ല ബ്രോ. ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത സാധനമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ PC ബിൽഡ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരു കിഡിലും റീൽസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് സിസ്റ്റം മേടിക്കുക അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയൊരു കിഡിലും റീൽസ് ഒരു ഷോർട്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീൽസ് തന്നെ ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ നോക്കാം, ഇൻസ്റ്റയിൽ നോക്കാം ബ്രോ. അതിൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ പിന്നെ ഒരിക്കലും ക്ലിയർ ആവില്ല മാൻ. Yeah, a bit of an interesting one. He's kind of fallen off a little bit, right? In the tail end of this map too. Just getting shut down time and time again at the very beginning. You're bringing an operator onto the attacking side. You need to be very aware. Having a teammate next to you, you feel like in case you miss a shot. Could be something that RRQ doesn't expect, but they're pushing out a garage. Yeah, this is so risky, but so rewarding if they can find friends something takes the duel up by MenAtArms. So PRX, they've got a dilemma here. Do they push up front or do they clear up back? Taken down, heavy hitter and Forsaken though. So you definitely take that as RRQ for what it's worth. Something, he wins the duel against Crazy Guy. Advantage for PRX into the B side. Dash across, dodging the flashes. Jemkin, he wants to do the fire, he wants to do the damage. And he's holding the angles with assistance from the team. Cushy up on the right side. Jemkin is 1v1. Just a 1v1 left and Jemkin has an ult. ജംകിൻ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യോടെ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവ എപ്പോഴും ലർക്കാണ് പറഞ്ഞത്. ദവായി ഡ്യുവൽ ജയിച്ചാലേ പറ്റൂ. അയ്യോ ഇല്ല, ജംകിൻ അടിച്ച് കളി ജംകിൻ 4K എടുത്ത് കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തറ. എന്റെ മോനെ വിഷയം ഈഗിൾ ബ്രോയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡാക്കിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ അല്ല ലഡു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ PC ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കണം എല്ലാം ഒരു കിടില ഒരു റീൽസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഡാക്കിൻ്റെ ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടു ഈഗിളുടെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇതിലെന്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വന്നത്? യു ഹാവ് എ മെസ്സേജ് എന്നാ വെൻബ്രോ. എന്താ വെൻബ്രോ, ഇഷ്യൂ ആണോ? നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ജെയ്പേലൊന്നും അപ്ഡേറ്റ് വരണില്ലെന്നില്ലേ വൈഫൈ. ഇവിടെ വൈഫൈ ഇരുന്നിട്ട് വല്ലതും കണക്റ്റഡ് അല്ല എന്ന്. കൊള്ളാം, ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് ജിപേ അപ്ഡേറ്റ് വരണില്ലല്ല. എനിക്ക് ജിപേ അപ്ഡേറ്റ് വരണില്ലടേ. റീൽസ് കാണാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും PRX തോറ്റു. 45 CR കിട്ടിയോ? നോക്കട്ടെ. ബെൻബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ. ഇത് ബെൻബ്രോ തന്നെ. എനിക്ക് ജിപേ അപ്ഡേറ്റ് ആവണില്ലടാ. എന്തൊരു പിഴച്ച ആപ്പ് ഇത്. മെസ്സേജ് വന്ന്
ഓ ഇത് ബെൻബ്രോ തന്നെ. ബെൻബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 5,000 rupees GPay. താങ്ക് യു ബെൻബ്രോ. ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പം കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിങ്ങനെ റിവ്യൂ ഇടുകയാണ് ബെൻബ്രോ. കുറേ ആൾക്കാർ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് മെയിനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഡ്ജറ്റിലും മിഡ് റേഞ്ചും ഹൈ റേഞ്ചും സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് റിവ്യൂ ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ 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 ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഈ പൈസ. അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ചിലവാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണം, ഇപ്പോൾ ഒരു കീബോർഡും മൗസും ഇപ്പോൾ മേടിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് എവർ നിഷിൻ, താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു നിഷിനേഴ്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 179. ഐഫോണൊക്കെയാണ്. ഫോൺ പേ ബെറ്റർ ദാൻ ജിപേ. താങ്ക് യു നിഷിൻ, താങ്ക് യു ബ്രോ. ஆனால் 4060 8GB ഓർ 3060 12GB. അത് എപ്പോഴും 4060 എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ബെൻ ബ്രോ താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 5,000 rupees ജിപേ. എൻ്റെ പൊന്നോ, താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു എന്ത് മേടിക്കും? കീബോർഡ് 2 ആയി, അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇടണം. മൗസ് ഉണ്ട്. ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിക്കണം. ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്. അടുത്ത ഞാൻ എന്ത് വാങ്ങിക്കും നോക്കട്ടെ. ഒരു സാധനമുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയില്ല. വാങ്ങിക്കാം. അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ബെൻ ബ്രോ, താങ്ക് യു. അങ്ങനെ 1-1 സ്കോർ ആയിരിക്കുകയാണ്. 1-1. ജംകിൻ അങ്ങനെ ആ കളി എടുത്ത് കൈ വെച്ചെടുത്ത്. ഫോൺ പേ ബെറ്റർ ദാൻ ജിപേ തന്നെ. ഇടയാ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം? ഇപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ന്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട്. ജിപേയിൽ എന്തൊക്കെയോ എക്സ്ട്രാ പൈസ ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നും അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണം. എന്തിനാണത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? അണ്ണ എങ്ങനെ തിരിയും ഐഫോൺ ആണെന്ന്? അണ്ണ എങ്ങനെ? 179 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അയച്ചിട്ട് പോലും നീല കളറിൽ കിടക്കണമെങ്കിൽ അത് ഐഫോണാണ്. ഐഫോണിൽ നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ ചാറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിലും കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 179 ആണ് മിനിമം സൂപ്പർ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ. പിന്നെ 200 രൂപ അയച്ചാൽ സാധാരണ മഞ്ഞ കളർ കിടക്കും ആൻഡ്രോയിഡ്. ഐഫോണിൽ നിന്ന് അയച്ചാൽ മഞ്ഞ കളർ വരില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. മൗസ് വാങ്ങണ്ണ. മൗസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടറേ. ഇപ്പോൾ അതാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാ ഡെത്താഡർ V2X. നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയണ ഒരു മൗസാണിത്, V2X. അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ. അത് പക്ഷേ കുറച്ച് വിഷയമാണ് ആ മൗസ് കേട്ടാ. മോഹൻലാലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോകുന്നവരുണ്ട്. എന്തിനാ നടക്കണേ? ബ്രോ റിവ്യൂ ചെയ്യും. ബെസ്റ്റ് എവർ മൗസ് അണ്ടർ 4K. മോസ്റ്റ് സെയിലിൽ പോയ സാധനം VXER1. ഇന്നലെ നീ ഇത് പറയണുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് ഏത് മൗസാണ് ഇത്? VXER1. ഓ, പക്ഷെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും? ഇവിടെ മാക്സ് ഗെയിമിങ്, അലി എക്സ്പ്രസ്. VXER1 അതാണ് സാധനം. മക്കീസിലുണ്ടല്ലേ. 2600 രൂപ. VXER1 Pro. പവർ സെൻസർ 48 ഗ്രാം. അത് വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് ഇല്ലടേ, പ്രീ ഓർഡറേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും ഇല്ല. R1 Pro Max ഉണ്ട്. ഓർഡർ എല്ലാം പ്രീ ഓർഡറേ ഉള്ളൂ. ഇതിലെന്ത് ഈ മെക്കീസിൽ ഒരു സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തത്? ഞാൻ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇതിങ്ങനെയാണ്. ഒരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ഇടയന്മാർക്ക്. എന്താ അങ്ങനെ? മെനിബ്രോ മാഗി ഓർ ഇപ്പി? എടാ എനിക്ക് ഇപ്പിയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം മാഗിയേക്കാളും. കൊറോണ സമയത്ത് ഞാൻ ചുമ ഇരുന്നത്. എന്നും മാഗി ഇപ്പി മുട്ടയും തിന്ന് ഞാൻ ചുമന്നു പോയി. ഇപ്പിയുടെ കളറിലാണ് ഇരുന്നത് ഞാൻ. അണ്ണ ഐ ഹാവ് 3,000 rupees ഫോർ ആൻ ഹെഡ്ഫോൺ. വിച്ച് വൺ യു പ്രിഫർ? ഹെഡ്ഫോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോ ഞാൻ നാളെ റിവ്യൂ ഇടും. നാളെ മറ്റന്നാളും ഇടും. ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് V2X. അതല്ല IM ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഇയർ 0 ബ്ലൂ. 3500 ഇപ്പം. അത് ഒരു 500 കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയിട്ട്. ഇത് രണ്ട് നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ആ പ്രൈസിന്. ഗെയിമിങ് ഹെഡ്ഫോൺസ് ആണ് പറയണത്. ഗെയിമിങ് ചോദിച്ച സാധനമാണ് പറയണത്. മെക്കീസ് മാത്രമല്ല, VXER1 സ്റ്റോക്ക് വന്നാൽ എല്ലാം സെയിലാവും. നൂണിലുണ്ട്. പക്ഷെ നൂണിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലേടാ. നൂൺ ദുബായിലല്ലേ? എന്നാ റിവ്യൂ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഗിവ് അവേ ഉണ്ടോ? ഇല്ലടാ, ഇല്ല. ഗിവ് അവേ ഓഡിയൻസേ എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ ഗിവ് അവേ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് വാങ്ങിച്ച സാധനം വിറ്റാലേ എനിക്ക്
പുതിയത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ ഉടനെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വിൽക്കായിടും ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കും. നല്ല വിലയായിരിക്കും. സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും. എല്ലാം പുതിയതുമാണ്. ജസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഒരു നല്ല വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാം. ഞാൻ ഇനി ഗിവ് അവേ ചെയ്യാനില്ല. എൻ്റെ അമ്മ ഗിവ് അവേ ചെയ്ത ജീവിതം വെറുത്തു. 2 കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഗിവ് അവേ ചെയ്യാത്തത്. 1, പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പൈസ വേണം. 2, ഗിവ് അവേ ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര ശോകമാണ് ഗൈസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അത് PRX ജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത 179 റുപ്പീസ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. ഇതൊക്കെ ഗോളാവേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഐഫോണായി പോയി. കാരണം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ 2 മൈക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ അത് പറയാം. ഓക്കെ സെറ്റ് ശ്രീഹരി, സെറ്റ് പറയാം. 2 കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ പറയണേ. 2 കൊടുക്കൂലേ, മാലുവിന് കൊടുക്കും. അവൾക്ക് ഒരു തുപ്പി ഹെഡ്സെറ്റാണ് അവൾ ജോലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് മാലുവിന് അത് കൊടുക്കണില്ല. 2 കൊടുക്കൂല. കൊടുക്കണേ ഞാൻ പറയാം. അവൾ ഉപയോഗിക്കണല്ലേ കൊടുക്കും. എൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് V2X ആണ്. ഡാക്ക് വാങ്ങണോ ഞാൻ? ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് V2X USB അല്ലേ വരണത്? അതിനെന്തിന് ഡാക്ക്? അത് USB അല്ലേ? 3.5 അല്ലല്ലോ അല്ലേ നീ വാങ്ങിച്ചത്? ആണാടായി. അണ്ണാ എപ്പോൾ GPayയിലെ ട്രാൻസാക്ഷനും ടാക്സ് പിടിക്കും? അറ്റാക്ക് ഷാർക്ക് X11 ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇത് സീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റൂലടാ. ചില ബ്രാൻഡ്സ് ഇവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമല്ല. നമ്മളപ്പം അതിപ്പം നോക്കിക്കൂടാ എന്നൊരു സാധനം ഇവരെ ക്ലോസിലുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം. അറ്റാക്ക് ഷാർക്ക് X11 അത് 8000 രൂപയാടായി. ആമസോണിൽ കിടക്കുന്ന 8000 രൂപയ്ക്കാണ്. അത്രയും വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അറ്റാക്ക് ഷാർക്കിന്. X11 2600 രൂപയ്ക്ക് അറ്റാക്ക് ഷാർക്കിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സെയിൽ പ്രൈസ്. അറ്റാക്ക് ഷാർക്ക് X11 65 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫ്, ഗെയിം സെൻസർ, വൈഡ്. ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ കണ്ടിട്ട്. നോക്കാം. എന്തായാലും ചെയ്യണം. വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഡാക്? ഞാൻ റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രോ, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. ഷോർട്സും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി, കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. ബ്രോ ഇന്നലത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൗസ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? ഇന്നലത്തെ ടെസ്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണോ നീ പറയണത്? ഡെത്താർ V2X ആണോ? ഇത് 2300 ബ്രോ, 2300. 300 400 എന്ത് രൂപയായി? വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ്? 3.5 ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡാക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നണം. പക്ഷെ അത് ഡാക്ക് വർക്കാവുമോ എന്തോ, ഞാൻ കുത്തി നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ എൻ്റെ USB ആണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ കുത്തി നോക്കും. അണ്ണ എൽഡൻ റിംഗ് ലാസ്റ്റ് ബോസായി. അണ്ണൻ്റെ കൂടെ തുടങ്ങിയതാണ്, ഇപ്പം എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് നീ ഹൈഡ്രാ ബോയ് നൂബ്. അണ്ണ ചൂറ്റു ഓർ സാലോഡ് 02. രണ്ടും സാലോഡ് 02-നേക്കാളും ചൂറ്റു കൊള്ളാം. 2300 റുപ്പീസാണ് ആമസോൺ. ഓക്കെ. അണ്ണ എസെൻഷ്യൽ ഓർ V2X ഡെത്താഡർ? എസെൻഷ്യൽ എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് ഒരു വയർലെസ് മൗസ് വേണം, എന്തും സഹിക്കാൻ നീ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു മൗസാണ്. വെയിറ്റും സൈസും കുറച്ച് വലുതാണ്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഒരു ബാറ്ററി വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വെയിറ്റ്. അടുത്ത കളി തുടങ്ങി. വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അല്ലാതെ സെൻസർ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. നല്ല ആക്യുറേറ്റ് സെൻസറാണ്. RRQ PRX ഇപ്പോൾ മണി വന്നിട്ട് നീ ഡബിൾ ഡ്യൂലിസ്റ്റിന് അവർ വീണ്ടും പോകണേ. മുംബൈ സെർവർ, രണ്ടുപേരും മുംബൈ സെർവർ സെറ്റ്. Double duelist. Good thing. They will start out on attack. PRX have chosen defense here. Yeah, PaperX only making that USB ആണ് അപ്പോൾ 3.5-നേക്കാളും നല്ലത്. കുറച്ചുകൂടെ പവർ കിട്ടും. നല്ലതെന്നൊന്നുമില്ല, കുറച്ചുകൂടെ പവർ ഡ്രോ ചെയ്യും USB-ന്ന്. ഇനി അത് ജസ്റ്റ് USB കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. മറ്റേ സാധനം വലിയ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൺവേർട്ടറിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. പറഞ്ഞത് ഏതോ ആൻഡ് സ്പോർട്സിന്റെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഈഗിള് ഫണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Akame trying to deliver the absolute brilliant factor in that game, just couldn't get it over. Let's go. One win that Paper Let's go, guys. On Pearl. Meanwhile for RRQ, it's both losses on Pearl. Yep. As well.
കളി തുടങ്ങി Interesting മക്കളെ. teams are opting to go for the killjoy instead of the Vice as well. See maybe who can do their best Margaret impression. I always think Margaret on this map is stellar. Right, they both want to go in for those fights rather than taking their time with things. Oh, അവനെ കണ്ടില്ലടാ. And such. Right now it's കണ്ടു a drone കാണുമല്ലേ for അത്? info, and we've avoided that drone. Yeah, I was going to say how much is that going to force PRX to rotate a little bit to the നമ്മൾ outside. You gotta അൺസൂം remember, it is ഗോഡ് slightly മൗസ് simple. ഏതാ എണ്ണ? Use the Guardian. അൺസൂം So ഗോഡ് we'll മൗസ് see അല്ല ബ്രോ. essentially what Forsaken does there. ഓപ്പ് കളിക്കുന്ന ആളാണ്, മനസ്സിലായോ? PRX. Meanwhile, B is kind of free reign, free territory, right? You gather the orb there as RRQ. Start to pivot on the back. Not really seeing any overinvestment. Yeah, and PRX is okay with that. Oh, now they start to get ശ്രീഹരി നീ എവിടെയായിരുന്നു കുറെ കാലം? Going in for a possible retake play. PRX, yes, down to 50 seconds. You don't see anything yet. Let's begin to traverse forward. But where do they want to go, right? Generally, when you're running on the Vice, if you're going towards the A site, you see a lot of teams have this shear that cuts off through top of mid towards A main. ഞാൻ മേടിച്ച ഡാഗ് i5 DyAc 3 ആണ്, പൊളി സാധനം. Right? ഏതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണ DyAc? The utility all comes towards this B site. You know what's happening. IM ആണ്, ഹെഡ്ഫോണിനാണ്, എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യണ നീ ഹോമീസ്? Retake where Crazy Guy is just in another. lurking. He's in മൂന്നോ another ചൂറ്റു post റിവ്യൂ game. ഉടനെ വരും ബ്രോ, ഉടനെ വരും, ഇന്നോ നാളെയോ വരും. Yeah. Today or That's gonna tomorrow. be a real tricky one. PRX though, they eliminate that turret, so RQ begins to watch their flanks somewhat. That's when Forsaken alongside Divide begins to issue ആയല്ലോ ഇത്. forward from spawn. 5v5 റീടേക്ക് Small chunk of എന്താവും? damage, but the spike. The turret, watch the flank by the way. Crazy Guy's 5v5 റീടേക്ക് പറഞ്ഞുണ്ട്. So not too Oyyayyo. bad. PRX. This is a 5v4 Uyyo, kushi, in kushi. clarity. Kushi PRX കൊല്ലടാ, are happy to take the numbers Hey, by പോടാ. head on. Off towards the എന്റെ ആളിയാ ജംകിനെടാ തിരിഞ്ഞടിക്കുന്നില്ല ആരും. completely crunched up into എടാ sight PRX because not കയ്യിൽ നിന്ന് much was പോടാ, കഴിഞ്ഞ cleared മാപ്പ് out. തോറ്റപ്പോ തോന്നുന്നു. That's going to be the problem for PRX, where they just had zero idea on where things were going to end, right? They don't know if it's coming A, they don't know if it's coming B. They call for the mid push a little bit too late, and then they have to double ഞാൻ back a little ബ്രദറിന് bit when ബർത്ത്ഡേ the ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് site is ലാപ്പ് just കൊടുത്തു, given. ബട്ട് അവൻ You know, you've got a couple of പറയുന്നത് protocols ഞാൻ there as well അവനെ to have the സ്കാം tower reaching the flank, ചെയ്തെന്ന്. but you're കാരണം not മൈ having enough time to just clear a lot of the 3070 angles in PC these 5 faster. versus 5s. അതെ. These are going to need to be some scenarios where PRX have to adjust real early on. റൊണീൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ലടാ, ഞാൻ 2000-നകത്ത് കറക്റ്റ് കീബോർഡാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ റൊണീനാ വാങ്ങിക്കായിരുന്നത്, പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഒരുപാട് 2000-നകത്ത് കീബോർഡ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 2000-നകത്ത് നല്ല ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു, കോസ്മിക് ബൈറ്റ്. ഇപ്പൊ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ റിവ്യൂ ഇടാടാ, ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചാലേ ടെസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉടനെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിക്കണം എന്നാലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Just hold on to it for now. RRQ though, ooh. ഇത് വലിയ വിഷയമല്ലോ ഇത്. Falling first, this might be where that happens. I mean, it is the second round though, right? എടായി Fair enough. അടേ പോടാ, ഇതെന്തിന് ഇത്? He spots numbers and spades and he calls out for the team. But what can you do here? You've got your team here, but do you have the shots? Yeah, maybe play inside of the smokes. They're looking for the right clicks. Jing എടാ ഇത് എന്തോന്നടാ ഇത്? continue to overwhelm Jing. Another kill though, and he gets a third. A brilliant flash, but Jimkin will snuff him Forsaken out. പിടിച്ചു കൊടുക്കും കളി Just ഉറപ്പാ. Forsaken left. ആ He അടിച്ച് does കായലിൽ have the കളഞ്ഞ്, Marshall, but Jimkin on an അടിച്ച് absolute കായലിൽ tear. കളഞ്ഞ്. Yeah, needed to hit that shot at the end എടാ there അത് with that ജയിച്ച Marshall, റൗണ്ട് taking എന്തിനായിരുന്നു Jimkin കേട്ടോ, 1-on-1, പൈര് different ലാഗായി. essentially lion share damage done by Jing. Feel like if he got that kill as well with the classic. അണ്ണാ എന്റെ എബോവ് കമന്റ് ഒന്ന് വായിക്കൂ, ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നടാ അത്. Agent that you don't generally see played in the game of Valorant no more. എന്റെ ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് 4060 ലാപ്പ് ഉണ്ട്, എന്റെ അടുത്ത് 3070 Ti ന്റെ PCയും. Something falling a little bit. എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ലാപ്പ് കൊടുത്തതാണ്. ഞാൻ അത് വായിച്ചായിരുന്നത്, അത് 3070 Ti നല്ലത്. Now the bonus round for PRX. ഞാൻ താങ്ക്സ് വാണർ SG മേടിച്ചു. That's where you would love to see something. Get his head ഞാൻ back into the പുറത്ത് game, ആയി പോയി. especially ഉപയോഗിച്ചിട്ട് in a നോക്കിയിട്ട് crucial പറ round എങ്ങനെ like ഉണ്ടെന്ന്. this one, but Jemkin out from the back with the dimensional drift. The salvos as well, and causes them to feel so uncomfortable. Something getting silenced by the sheriff. ജംകിൻ ഓൺ ആയിട്ടാടെ, ജംകിൻ ഇപ്പൊ മുട്ടാൻ കളി. നിങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ജംകിൻ അങ്ങോട്ട് ഓണായി പറഞ്ഞത്? അയ്യോ Forsaken Waiting for the right time. ആളെ അൾട്ടി അടിച്ച്. ഓ നൈസ്, ആൾട്ടി അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ് ഹോൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട്. പോടാ കുശിതാ, എല്ലാരും അടിച്ച് പണി. പ്ലാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല, പക്ഷെ ബൈർ അവരെ ബോണസ് റൗണ്ട് ഇവരെ ബൈ റൗണ്ട് വരുന്നു. ഫക്ക് ചെയ്ത് ഇവരെ ബൈ റൗണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ.
Anna, you getting more FPS than Eagle, but Eagle has what 50-90, you got 40-90. How is that happening, Anna? You getting more FPS than Eagle. Jemkin noting a lot of members assisting in quite the significant amount of kills. Just at the end there, the scrap battle this time won by Patman, scoped in. എന്റെ ചേച്ചിക്ക് വാങ്ങാനാണ് 1 lakhന് ബഡ്ജറ്റ് നല്ല ലാപ്ടോപ്പ് ഏതാണ്? എടാ സച്ചിനെ 2-3 ഇനി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1-2 അയച്ചാടാ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്കല്ല ലാപ്ടോപ്പിന് വലിയ വിവരമില്ല ബ്രോ. ലാപ്ടോപ്പിനെ പറ്റി അറിയെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നേനെടാ, അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു MSI ഒരു മോഡൽ ഉണ്ട് കേട്ടാ, ഒരു 95-ന്, അത് കൊള്ളായിരുന്നു. ഒരു 4060 കാർഡും i7 പ്രോസസർ, അൾട്രാ 7 പ്രോസസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് MSIയുടെ 95-ന് ഉണ്ട്. അത് കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷെ ലാഭമായിട്ട് തോന്നി. ഇവിടെ അവൻ തീയിലിരുന്ന് അൾട്ടി വെച്ച് അവൻ ചത്ത തീയിലിരുന്നിട്ട് കുശി ജീവിതം കൊടുത്ത് അൾട്ടിക്ക് വേണ്ടി. ജീവിതം ഓഫ് ദ കുശി ആയിരുന്നത്, ലൈഫ് ഓഫ് കുശി. അയ്യോ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞു പാറ്റ്മാൻ. എക്സ്ഫെറോ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്റെ ആളി, അവൻ വന്നതിന് മുമ്പ്. And then for Petman to hold, does he have the goods? He hops up the stairs. Expero അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞടേ PRX-നെ. For RRQ. Wasn't on the board just yet, but now he is with a round in tow as MSI ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് അടിച്ച സച്ചിനെ, മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. ഇത് തന്നെ എന്റെ സ്പെക്ക്, അൾട്രാ 7 4060. The ult economy at the moment. മറ്റേ അൾട്രാ പ്രോസസർ ഉണ്ടല്ലോ i7. Nearly working out for RRQ. This time a lockdown invested. You're thinking, all right, they're starting to really. എടാ അത് പറ്റിയത് ഡഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് കയറി പിടിച്ചടേ. ഡഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അവ ഒന്ന് വരണ വരെ ടീമേറ്റ് പറഞ്ഞവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പയ്യെ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചാവൂലായിരുന്നു. വെറുതെ ത്രോ ചെയ്യണ് PRX. ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഗൈസ്? Might be an alt orb if PRX does decide to push up, but that said, RRQ currently just so much info into A site. Yeah, Jing as well on the Phoenix, right? No flashes, so it's good timing on the Nebula at least to stave off any rush attempts from RRQ. അതിന് എത്ര ഹെർട്സ് മോണിറ്റർ ആണ് നിതിന് അതിന് വരുന്നത്? 240 ഹെർട്സ് തന്നെ, എന്നാൽ ലാഭമാണ്. Very happy with that as PRX, right? That's where your outlaw is. That's where the main gun that you want to do some damage is right now. But it doesn't look like that's going to be the case. A minute to go. 240 ഹെർട്സ് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ല, മോണിറ്റർ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. They change up their own approach now as well, which if they continue this one, Quack. Just checking out. Guys, അപ്പോൾ എല്ലാരും കളിയിലോട്ട് തിരിച്ചാ. മതി. So trying to work around that, but yeah, it does come down to something, doesn't it? Until review the product കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ guys, come on. ഇവിടെ ഗെയിമിംഗ്. He's got a gate crash. It's all right. കണ്ട് തീട്ട് ബാക്ക് ഇറക്കി ജംകിനെ. എന്നിട്ട് അമ്മ ഇവിടെ കേറി അളിയാ സംതിങ് അടിച്ച് കയറി കളഞ്ഞ അൾട്ടി എടുത്തോ. അയ്യോ എന്തിനടാ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇവന്മാര് പിന്നെയും തുടങ്ങിയടാ ഇവന്മാര്. Mousepad, thank you for the 179 rupees super chat, brother. Thank you. Guys, ഇത് വലിയ ശോകമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇവന്മാര് ഒറ്റയ്ക്ക് PK ചാവണയുടെ ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവനെ. ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. സംതിങ്ങിന് ഒന്ന് ടീമിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു കില്ലെടുത്ത് ടീം വരണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താണ് അവർ ഇത്രയും നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിനു പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത്, സ്പ്ലിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങനെയായി. 240 Hz ആണ്. റിയലി വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് PC ബട്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിനാണ് മെയിൻ. ഈ സ്പെക്ക് വെച്ച് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക്. To gather some information around the map, right? Whoa. We're on map 3. Okay, that's definitely a timeout coming out from Alex. Yes. Around the map, right? Whoa. We're on map 3. Okay, that's definitely these moments where you have a rocky one from the previous map, and you begin to get into this mentality where you want to find kills to bring yourself back to the game, but that's not always how it works. You're speaking about that, right? Who was doing a lot of the lion's share of kills to map 1 in this series, right? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ PRX-ൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണരണം ഗൈസ്. എല്ലാവരും ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇനി ഒരു എയ്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തൊന്ന് ഓൺ ആക്കണം ടീമിനെ. പോസ് എന്താ വിളിക്കാത്ത, വിളിച്ച് ബ്ലെൻഡർ ആനിമേഷൻ ആണ്. അത് കൊള്ളാം.
Wool Spider, thank you, da. Thank you for the 179 rupees super chat, bro. Thank you. Means a lot, man. Wool Spider ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ലൈവിൽ കാണുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. വൈകിട്ട് റാങ്ക് പുഷ് ഉണ്ടാവോ? എടേ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്നത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യണം. ഈ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ജിങ് പോയി ഓർബ് എടുത്ത് ഇത്ര ജീവൻ കൊടുത്ത് ഓർബ് എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ് അവിടെ? RRQ are going to start to sniff a bunch of this utility out towards the B side of things. Alarm bot for forced contact, but PRX are actually control എടുത്ത് കളിച്ചു തുടങ്ങിയട്ടെ. ഇപ്പൊ അവർ ഒരു സൈഡ് പുഷ് ചെയ്ത് ഓയ്യോ അത് സംതിങ്ങിന് ആ കില്ല് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായി പോയനെ. But still the sight handed over onto RRQ, forsaken with the അയ്യോ ദവായി ഒരു കില്ലെടുത്ത്. യോ ദവായി ആ കില്ലെടുത്ത്. ദവായി ചാവല്ലടാ, അൾട്ടി ഉണ്ടറാ. കുഷി കുഷി. അയ്യോ കുഷി അടിച്ച്. കൊള്ളാം. ടീം തിരിച്ചു വന്നു. പക്ഷെ കാര്യമില്ല, ജെംകിനാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ജെംകിൻ സ്പൈക്ക് ടെലിപ്പോർട്ടും ചെയ്തതും രണ്ട് ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് ജെംകിന്റെ ഡ്യൂവൽ എടുക്കുന്നത്. ജെംകിൻ നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ജിങ് ചെന്ന് ചത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യൂടെ. മറ്റേ ടീം തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലെന്നൊന്നും ചിന്തിക്കോലും ഇല്ല. നൈസ്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് നല്ലൊരു കളി. ഈ കളി സംതിങ് ആ കില്ല് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മൂഞ്ചൻ നിർമ്മിച്ചേപ്പറ്റല്ലേ. മൂഞ്ചൻ മണ്ടത്തിനാണ് കാണിച്ചത്. ആ കില്ല് എങ്ങനെയോ കിട്ടി. പക്ഷെ ശരിക്കും പറയാൻ മണ്ടത്തിനാണ് കാണിച്ചത്. അടിച്ച് എന്റെ അമ്മ മണി അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇവന്മാർ ഇവിടെ തള്ളി കൺട്രോൾ എടുത്ത് ഓർബെടുക്കണ കാര്യം. മണിയെ പണ്ണി പട്ടി ഫോണ് പിടിക്കാൻ. അവനെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെടുത്ത് മറ്റെന്താ ഓടി ഓർബെടുക്കടാ. ഫോർസേക്കൻ എവിടെയാണെന്ന് അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അയ്യോ അളിയൻ ചത്ത് മോനെ. പൊട്ടിച്ച് into the smokes, nothing really found. Kushi continues to push into Link. He's found both of them at the A side. What does this mean for RRQ? Do they stay bait? Certainly not. That's the question that you have to ask yourselves as paper. Boxer RRQ no 40 രൂപ. Thank you Lord. Ay Kushi 3 പേരെ കൊന്നു. And the spike back into B. It doesn't really matter where they go at the moment. You feel like Patman Forsaken are confused on what to do. Just where are they going? And well, back into B, now you know, but at this point, how can you really play out the round? You pick up a weapon, but Kushi's already found you from behind. RRQ, masterclass at working the man. That's phenomenal from Kushi. The fact that he's able to find those two kills over fanatic liquid നോക്കട്ടെ ഞാൻ പറ്റിയാ വരാം. എനിക്ക് ഇന്ന് പറ്റിയാണ് ഞാൻ വരാം. ഇല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിളിച്ച് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. വാച്ച് പാർട്ടി എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടേ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വാച്ച് പാർട്ടി പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുമോ? ഒരു കോൾ വിളിച്ചോട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യേ. Don't come A, stay B. Cosmic Divide invested too. Let's just focus our head. We've got the round back. PRX absolutely shut down back onto the pistols yet again. I mean, a phenomenal pickup now onto the Sentinel. He's 1 away from lockdown. Kushi being able to provide such a performance for RRQ. Bit of a trap here too. And PRX, all the pistols, but RRQ ready for the play. They are able to mow every single PRX player down, and it's just Forsaken left. Yeah, you feel like the job's done in this round. RRQ just drop a single member in Jemkin, Forsaken. I mean, okay. He's already got watch the lockdown. Doesn't matter what kills he gets. You gotta try and hold your premier set to the vortex RRQ here, but if you lose another member, you can just redrop anyway. So this is a good round for them. The turret, okay. One yet. Oh. But a little bit of time to continue holding mouse 1. Kushi though, fully aware, just needs one bullet, and that will be that. എടാ ഇത് കളി എടുത്തോണ്ട് പോണടേ. നമുക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിച്ചു. ഇത് ഈ ബഫറിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇതിന്റെ ലൈവിന്റെ കൂടെ പോണോണ്ട് വരുന്ന ഒരു ബഫറിംഗ് ആണ്. നെറ്റ് സ്പീഡ് ഇല്ലാത്തതുണ്ടല്ലോ. W2 നല്ല ആനന്ദ്. ഇവന്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്തോ ഷോറും കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. It's been 2 weeks since the last backup for this phone.
Big gun round from PaperX. Well, maybe they start to derail this train. You can just laugh on that situation. That's good. It happens. PaperX aren't laughing though. No, absolutely not. See what they've got in store for us on this round. As mentioned, Jing still holding on to the runner back. 6-point ulti. You can refresh that time and time again to have huge success on a map like Pearl. And even with the off back in as well, not spotting too much out. PRX Core on the A site. ഇവന് ദവായിക്ക് കുറെ നാളായിട്ട് അൾട്ടി ഉണ്ടോ Oh, but this is a bit of a trap. ആളിയാ പിടിക്കപ്പെട്ട് എടാ ദവായി പിടിക്കപ്പെട്ടു മോനെ പിടിക്കപ്പെട്ടു Takes a while to come in toward it too. Just disrespected into the site. Can establish a plant here as RRQ. Look to hold it with numbers. Yeah, the only way that this goes for PaperX is if they begin to find ഈ മാപ്പും RRQ കൊണ്ടുപോയെന്നാ തോന്നണേ in with a run it back, just fully pushes Oh, out something nice. Able to take down Monyet. 3v3 and RQ have a crossfire set up. Crazy guy. Spotted out by Jing. Jemkin ulti അടിച്ച് Jemkin ulti diffuse ചെയ്യണം Where is he gonna go? You have to come out with something sticking the spike to halfway. Jemkin needs nice കളി അത് nice കളി nice അവന്റെ ആംഗിളോട് ചെന്ന് കേറി കൊടുക്കാതെ nice ഒരു കളി കളിച്ച് nice കളി അത് nice കളിയായിരുന്നു PRX, despite losing Divide early on, no more smokes available. Just trying to take it into their own hands. Something. They can do. It feels like in that ends there when the dimensional drift is activated from Jemkin that he's a little bit stuck. No teammates to play on the back of that information. So that lifeline yet again given over towards PaperX to see if they can tie things up. You still got to check another gun round from RRQ. Still leaning towards the safe side, but split through art where there's going to be no info from PaperX. They're going to have to try and have a focal point towards winning this main fight. Precisely that. PaperX hasn't really played this position, and that's why RRQ, Crazy Guy, has opted to go for the Prowler, though. Continues to push. The fact that they get out of there is this just leave too many members. Yeah, looking for contact, but it's also the utility being spent. Up from connector though, Forsaken. A slight angle, but also RQ with a movement to bypass all of it. It's down to something. He's got to watch the angles, but the overdrive. Can he really connect the shot? And he does! In with the tail end as well. He does have a shorty, his favorite weapon. Might be stuck out with 15 and Crazy Guy finds Jing. Such support. It's the angles once again. RRQ. She still comes up with another kill. It's a 2v2 and nice. What confidence! And it's down to Xfero. Undetected so far. And he sleuths forward. Cosmic Divide up. Cosmic Divide well as well. And it's in for Pat, but still Divide. Once again, Kalish Rashidi clutching up for PaperX. We've seen Divide use the operator on the Killjoy a little bit of time. Not on this map though, but Kushi bringing that into his hands. He can point and click. He can try and do something. Meanwhile, something. Corpse in the halls too. Great Nova Pulse, great salvos to make him a little bit hot under the collar. But in the 2 versus 1, the fact that that op shot does actually miss means that Xfero has to try and pull that one through. Starting to get closer, a couple of retakes to come through from PaperX. They will have to contend with yet another investment of RRQ here, choosing to go for the force up. That might alleviate some pressure for the rest of the team, but still. അത് ചെയ്യട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവന് പിന്നെ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് Look at this. Flashes for flashes and Jemkin is completely stunned and dazed. Yeah, that's commanding, isn't it? There. PRX പുന്നാര കളി കളിച്ച് ഉഷിക്ക് കില്ല് കൊടുക്കല്ലേ ഉഷിക്ക് കില്ല് കൊടുക്കല്ലേ You see that this is an investment from RRQ. You know that if you win this round, you're resetting them come the last round of the halfway. Attacking map അല്ലേ സ്ട്രീമിൽ ഡിലേ ഉണ്ടോ ഇല്ലടാ ശരി not close to really anything else bar Xfero needing to find 2 picks, 2 ulti points. So this was a much needed round for PaperX. Yeah, if you're PaperX, Huntsman V3 Pro any gift you're happy to play the next round a little bit slower. That's why this push up main was just so unexpected but well crafted by the team.
We've seen multiple ultimates for Jing now already in this first half as well. He's able to possibly clock in another in the next round. Nice. I was wondering for RRQ too. Are you happy enough on the attacking side, only finding 6 or maybe 7 or 5? You know, they struggled against T1 when they went on towards their defensive side. They looked a bit better, you know, for the game against Nongshim, but then you also remember, there was not a lot from RRQ on defense as well. So I start to put things in perspective, right? Batman reveal ഉണ്ട്. Batman reveal ചെയ്ത് ആളിയുടെ കണ്ണിലാണ് reveal വീണത്. ആളി എവിടെയെന്ന് മനസ്സിലായി. എല്ലാവരും കൂടെ പണ്ണവനെ. It was 13-2. You had 2 rounds on defense and that was it. And then you're split as well. 4 rounds. The lion's share, 5 if you include OT. Doesn't get good favor today so far on defense. Pearl's history on defense for RRQ. Something with the op. So I really wonder, are they going to be happy enough with 6 or 7 if they get the next round? ആൾക്കാർ കണ്ടാടാ എത്ര പേരെന്ന്. മറ്റേ നമ്മൾ ഓപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഇത് അവന് പട്ടിയെ കൊന്നു കൊടുക്കാൻ ഒരുത്തൻ അവൻ ഡാഷ് ചെയ്ത് ബാക്ക്റമ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് കളിക്കുക. അടുത്ത ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് മനസ്സിലായ കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിക്കുക അവര്. 4 defensive rounds is definitely more than 2. Let's just run it back. Let's just go again. Not with the ultimate, but maybe if Jing finds it, it's 4 again at this A site. And there's going to be a big old duel for RRQ. Salvos, and he just goes in for it as well, Jing. Support from the Haunt, and he's looking for the wallbang shots. Manietto looking for space, but silence. The judge will not be able to shut off. In with another angle being held as well. And all of a sudden, just crazy guy left alone in the hole. He doesn't find anything. It's Xpharaoh who has to find Xpharaoh versus the world. അവനെ കെട്ടിയിട്ടേങ്ങനെ പട്ടി നടത്താനുണ്ട്. Everything doesn't it? Petman will pick up that tie-up score. Trying the same thing over and over again, expecting a different result. Call that one insanity. And it just doesn't work out yet again for RRQ. Shut down. Everybody just knowing that they need to be narrow focused on this process. PRX really not one angle to watch when you're stampeding up through the main like that. So they will tie things up 6-6 at the half. A great collection of 4 rounds from PRX. So I think Alex will be, you know, happier now. 5700X 4060 അതിനേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ജെൻ മാറി എടുക്കണേ. എന്ന് വെച്ചാൽ 4060 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിനക്ക് എന്തിനാണ് പറയുന്നത്, DDR5 അല്ലേ, ആ DDR5 റാം വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ മെഗാഹെർട്സ് കിട്ടും. അപ്പം ഈ 57ൽ DDR4 വരെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ടുള്ളൂ. അതിൽ 3200 മെഗാഹെർട്സേ കിട്ടുള്ളൂ റാമിൻ്റെ. അപ്പോൾ 6000 ഒന്നും കിട്ടൂല. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 7 സീരീസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ ഇതാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വലിയ സ്പീഡ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡ്രോബാക്ക്. ഇത് എടുക്കണമെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ലതാണ്. പിള്ളേർ എണീറ്റ്, അതെ പിള്ളേർ ഉണർന്നു. നൗ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ പ്രോപ്പർ കംബാക്ക്. അതേ നിതിന് സത്യമല്ലേ, നിതിന് വിഷയമാക്കി കളഞ്ഞ പിള്ളേർ. ബെൻബ്രോ എഗെയിൻ, ബെൻബ്രോ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. കുറെ കാലമായി. എൻ്റെ പൊന്നോ, വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കിടിലൻ കളിയായിരുന്നു കേട്ടാ. ഇന്റൽ കോർ i3 12 Gen സപ്പോർട്ടാകുമോ GTA 5? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഗ്രാഫിക് കാർഡ് എന്തായാലും വേണം. i3 12 Gen ആണെങ്കിലും ഗ്രാഫിക് കാർഡ് വേണം. To expect. PRX so far though, with the momentum being found, 4 rounds in a row. Yet with the pushes out from A main. Towards the pistol round, RRQ from the first one of this map. PRX though leading in watching with number 1 pistol collections. എല്ലാവരും ഹായ് ടേസ്. Looking to remove a bit of this utility. Meanwhile, RRQ seeing that they've got a main control. എത്ര ലൈക്ക് ആയി. Looking elsewhere around the map, giving an idea to Jemkin that, well, you might need a reposition. ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യില്ല എൻ്റെ സ്ട്രീം, ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്തിപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ. ഇത് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസ് ആണ്, വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ഒരു മാച്ചാണ്. PRXനും RRQനും ജയിക്കാൻ അവർ ഫൈനൽസിൽ പോകും, തോക്കണ രീതിയിൽ എലിമിനേറ്റ് ആവും. പക്ഷെ അവര് ഈ രണ്ട് ടീമും മാസ്റ്റേഴ്സിനെ ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ജെംകിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ജെംകിനെ എടുത്ത് പക്ഷെ പുഷി അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ച്. ഓ പാറ്റ്മാനും ഫോർസേക്കറും കൂടെ കയറി അടിച്ച്. എന്റെ അമ്മോ, പാറ്റ്മാൻ ക്രൈസി ഗായ് മാത്രം. 1v2. ഓ ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ലൈക്ക് അടിച്ചേരേ, ലൈക്കും കൂടെ അടിച്ചേരേ. നന്ദഗോപാൽ ഹായ് ബ്രോ. ലോക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാടേ, ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹായ് വിനായക് VK ഹായ്, രാഹുൽ ദിലീപ് ഹായ്, അപ്പു CS ഡേ ഹലോ ഹലോ.
Trying to find Prajesh the bro. right moment to isolate the duels. He's hugging the corners, hugging നിങ്ങൾ the Sentinel walls, but ഇല്ലാത്ത match Forsaken ഒക്കെ will be കാണുമോ a man? little bit more precise. Yeah, doesn't matter that. വിഷയടായി PRX ജയിച്ചറാ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഇത്. ഗൈസ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഇപ്പം ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഈ ടീമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു കളിയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഈ പെസിഫിക്കില് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് അതിലെ ടോപ്പ് 1 ടീമായിരുന്നു ഈ RRQ. ഒമേഗ ബ്രാക്കറ്റിലെ ടോപ്പ് 1, ആൽഫ ബ്രാക്കറ്റിലെ 4th ആയിരുന്നു PRX എന്ന് വെച്ചാൽ തീട്ടം. എന്നിട്ട് അവർ ഇത്രയും കിടിലുമായിട്ട് തിരിച്ച് കളിക്കുക. PRXിൽ വന്ന ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനു പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ബാറ്റ്മാൻ വന്നതിന് ശേഷം അവര് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റില് മൈൻഡ് ഫക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കുറെ റൗണ്ട് അല്ലെ ഇത്രയും റൗണ്ട് പോലും അവർ കിട്ടൂലായിരുന്നു. സംതിങ് മാർഷൽ എടുത്തു. സംതിങ്ങിന്റെ കളി കാണുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? ഒരു സ്ട്രീമർ ഒരു കിടിലം ഉണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ നേരത്തെ ഒരു പ്രേമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് സംഭവം? പ്രീമിയറിന്റെ കാര്യമോ? ഓ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രീമിയർ കളിക്കാതിരിക്കുക എന്റെ ടീമായിട്ട് വോട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത്. എനിക്കിന്ന് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീമിയർ കൂടെ കളിക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല. ടെൻസ് പിത്തൽജി ഗോഡ് അങ്ങനെ വാ. കൈമി On the Phoenix, you're so quick to get this ulti. Oh, and look at something. He's hungry, but once again, it's SEA. We expect literature. We expect absolute. Yes, Jockey brother, Jockey Marshall കളിക്കില്ല. I don't see 5 kills on a Marshall though. Come on. There's number 2. He's too low. Surely, well, it's a He's dead to the Marshall. spike. ചെല്ല് മോനെ. You'd rather that than give them an ulti. ബൈക്കിന് ചാവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. I'm sad. There we go. Everybody എല്ലാരും അല്ലേ എല്ലാരും. something. ഓഫ് ഗോഡ്. 8-6, PRX still continuing Bro, this there lead, can still be only continuing one this off god. accumulation of rounds in towards the bonus round of an RRQ. See if they're going to be able to get on the board. എന്റെ പേര് ഷെറിഫാണ് മാർച്ചിൽ. How much for me, I think, is Jemkin going to stay around Where is for the Sheriff? fights to go to the B side as well, right? RRQ really favouring the A side of this map of Pearl with their new double duelist look. ഓപ്പ് കളിക്കാൻ ഓപ്പും ജെറ്റും What can they ഇന്ന് be set രാത്രി up വാച്ച് for on പാർട്ടി this ഇടണോ കളിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ as ആലോചിക്കുന്നത്. well from Crazy Guy. Now, coupled with a bunch of this ASTRO style utility as well, they'll gather the control of the A main, but seeing something in return from PRX. You would take a gander that you expect Ooh. right around the ഇവിടെ corner. ജെമ്പിന് അടിച്ച് കായൽ കളഞ്ഞളിയാ സംതിങ്. ആ ജോജോ എവിടെ സംതിങ്ങിന് എന്തിന് അവൻ വിളിയടാ. Possibly more space in the B side. You do have Cushy, who has been on a hot streak on the other end, though. Not by Link, but he gets blocked out by the hot hands. Yeah, that's gorgeous from Jing, isn't it? One away from the runner back at the moment, and you're looking to potentially establish the plant with all of the numbers here for RRQ. എടാ ബാറ്റ്മാനെ അടിച്ചിട്ടാ പോഹേ കൂടെ. Yet with a great spam. However, പട്ടി വരണ് to refill പട്ടി space. അടിച്ചു വന്ന്. Forsaken on the flank. ഉയ്യോ Noted by the turret though. Does bring some attention away. The rest of the team have begun to hold down the positions, but Monyet looking for some space. അവന് കാണാടാ മേളിന്ന് സംതിങ്ങിനെ. Just provides so much cover. ഓ അൾട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അൾട്ടി അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. One to one. Forsaken, he has to run through, but he doesn't കിട്ടൂലടാ have the time. കിട്ടൂലടാ. He's just sticking it all the way. ആളി എന്തിന് കാണിച്ചത് Forsaken. Rough at the end though. Loses his കളി life പോയി, too, കളി so പോയി, no കളി one പോയി. surviving for RRQ, but they at least will win the round. Get a One little thing bit is for closer. sure, there is Some of only their one ultis Unzoom solved king. by പിന്നെ Myro. Unzoom Scrap അടിക്കുന്ന പിന്നെ battle. ഓപ്പിലല്ലല്ലോ. Economy gets അത് a bit വേറെ closer, തോക്കാണ്. അത് That's മറ്റേ the ഇതിലാണ് problem when എന്തിന് you've got the quick rotation എന്തിനത് from മറ്റേ all of the RRQ എന്തിനാ members. The fact തോക്കിന്റെ that you're പേര് trying to plant a little bit more open, you get shut down as ഓഡിനിലാണല്ലോ no അൺസൂം time അടിക്കുന്നത്. അതെ really ശരിയാണ്. for that അത് flank to പറഞ്ഞത് come through ശരിയാണ്. from Forsaken. വളരെ ഞാൻ Any battle യോജിക്കുന്നു. in through the street. And not planning for it. ബോണസ് അല്ലേ? ബോണസ് ആയിരുന്നാൽ എന്തിനാണ് ജയിക്കായിരുന്നടാ കിൽജോരെ മുട്ടയെ വെല്ലു വിട്ടിട്ട്. റൗണ്ട് അല്ലേ വലുത്. ബോണസ് എന്തിനാവട്ടെ റൗണ്ട് These പോയില്ലേ. sort of scenarios as well, it's how much can you just recognize you need to shrug it off and go again, right? Yeah, we should have won the round, we should have won it, but you didn't, so keep going. Just have a level head, recognize that, well, we did remove all the guns. It was the bonus round, so they don't have a lot of cash built up whatsoever. They're probably going to look to take a knee come this next round.
Meanwhile, PRX possibly looking to go and extend this gap. Whenever in value is aim or strategy more important. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കളികളിൽ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രോ. പക്ഷെ വാല്യൂവിൽ കുറച്ചുകൂടെ എയിം വേണം. അത് എയിം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ രാത്രി വരെ ഒരു ഇത് കളിക്കണമല്ല, എന്തോന്ന് എയിം ലാബ്സ് കളിക്കണമല്ല, കുറച്ച് അൺറേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഐ ഡി കയറിയിട്ട് കോമ്പി കളിച്ചൊന്ന് വാമപ്പായിട്ട് കളിക്കണം നല്ലതായിരിക്കും. സൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിട്ടു കൊടുത്തളിയ അവര് ഫുൾ 5v5 റീടേക്കിന് കളിക്കുക. അവര് പിസ്റ്റലാണ്, റീടേക്ക് ഒന്നും നടക്കും തോന്നണില്ല. പിസ്റ്റല് That's the hive mind. He pulls off something, pulls off just as soon as the team gets the sight. Do they overheat here? Oh, come on, surely not. They've done this so many times before, but they've also recovered from such 50 FPS വെച്ച് ഗോൾഡ് കയറാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോടാ, പറ്റും. 50 FPS വെച്ച് നിനക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗോൾഡ് മാത്രമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് FPS ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഒരു 100എങ്കിലും എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ നൈസാണ്. അവര് പോണില്ലടാ, അവര് വരണില്ലടാ. ദാ പോണ് ബാറ്റ്മാൻ, ദാ പോണ് പയ്യെ. ബാറ്റ്മാൻ ചത്ത്, ഗണ്ണ് പോയി. ബാറ്റ്മാൻ എല്ലാരും കൂടെ കെട്ടിയിട്ട് പുന്നാര പണ്ണുണ്ണി ഒരുത്തൻ സേവ് ചെയ്ത്, ബാക്കി 4 പേര് ചത്ത്. കാങ് ചാങ് ചാങ് കാങ് ഒക്കെ പോയടേ, കാങ് ഒക്കെ പോയടേ. Will mean, you know, an upgrade of shield coming in towards the next round. It's not too bad. But importantly, PRX, right, they lose the previous on the bonus, which generally is going to be the result anyway coming into a bonus round. But they do pick up the next one, so you would assume that they're still going to be okay with it. They are. Now is the rounds to best though, right? You've got a full gun round here, and my real question for RRQ is, what do you have on the defenses? Because on this map, you've not looked the greatest. Yeah, they've been playing with their cards close to their chest, but right now, once again, slight control. എടാ ജംകിൻ എന്തോന്ന് അടിയടാ അടിച്ചത്. എന്റെ അമ്മ ഗൈസ്, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ജംകിൻ ഇവന്മാര് കുറെ കിൽസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവന് ഓപ്പ് വെച്ചത് സ്പ്ലിറ്റിൽ കുറെ കില്ല് കിട്ടി. ഇതാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കില്ല്, ഒരുപാട് കില്ല് ഈ ഓറ് പീക്കാൻ ആംഗിൾ ചെന്നിട്ട് ഇവന്മാര് കില്ല് എടുത്ത് കളി കളയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറയണം, ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇവന്മാര് ഒരിടവും ഫേക്ക് ചെയ്യണില്ല, ചെന്ന് പീക്കണ ആംഗിളിൽ തന്നെ കില്ലും കൊടുക്കണുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിൽ എന്ത് പോയിന്റ് ആണുള്ളത്? എന്ത് കാര്യമാണ് അതിലുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Cushy not even getting marked by it. Now there's a very slight window of opportunity to sneak up as soon as that smoke dissipates. Yeah, but this is going to be a പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് കളിക്കാൻ വല്ല ഉണ്ടാ, മുട്ട ഉണ്ട്. ഒരു കില്ലെങ്കിലും കിട്ടിയ കൊല്ലായിരുന്നു. പുകയിട്ട് വാൾസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി മുട്ട ഒട്ടിച്ച്. ഓ, ഇത് വല്ലാത്ത സീനാണ്. ഫോർസേക്കന്റെ കേസ്, ഫോർസേക്കൻ 10 കണ്ണിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഓടുക. ഓ നൈസ്, ഓ നൈസ്, ഓയ്യോ. It's just something, and he's trying to play for time. Of course, it's a shorty as well. Look at the strays down to Cushy's doom. He recognizes that he has on his side. Great mollies. PRX ജയിക്കുന്നത് guy off a potential defense. വിശക്കണ എനിക്ക് വലിയ തിന്നാന്തിരി ഇതുവരെ ഒന്നും തിന്നിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം. പായസം പോലെ ഹോർലിക്സ് ആണ് കുടിച്ചത്, അതൊരു തുള്ളി. Could have been a problematic one for PRX given the fact that they did lose it earlier on. ജയിപ്പിച്ച റൗണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പോ എന്തോന്ന് കളിയാണ് ഈ കളിച്ചത്. എന്റെ ആളിയാ അൺസൂം അടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുവോ? ആംഗിൾ സാധനം എനിക്ക് കത്തണില്ല അണ്ണൻ പറഞ്ഞത്. അൺസൂം അടിക്കാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു ഗണ്ണിൽ അത്രയും സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റണ ഒരു സാധനമാണ്, മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതെങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൽ കുറച്ച് സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മനസ്സിലായ? അല്ല എനിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഓപ്പ് വെച്ച് അൺസൂം അടിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ തോക്കിൽ അത്രയും സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ തോക്കാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കളിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു സ്നൈപ്പറാണ്, എനിക്ക് റൈഫിൾ കളിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ സ്നൈപ്പറെ കളിക്കാൻ അറിയാവൂ, മാർഷൽ കളിക്കാൻ അറിയാം, ഓപ്പ് കളിക്കാൻ അറിയാം. വാൻഡൽ ഫാന്ത ഞാൻ ബുദ്ധി വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത്, എനിക്കല്ല വെടിയില്ല അത് വെച്ചിട്ട്, മനസ്സിലായ? ഓടിനും. അപ്പം
ഓപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ചിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കിടിലോട്ട് കളിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതെനിക്ക് ആ ഒരു സാധനം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അത് എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ സെറ്റായി. ഒരു സൈക്കിൾ ബാലൻസ് പോലെ സെറ്റായ ഒരു സാധനം. സൈക്കിൾ ബാലൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഓടിച്ചോടിച്ചല്ലേ. പ്രാക്ടീസ് മുടക്കരുതൊന്നുമില്ല. പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. Are you going to have to look to just be perma-banning it come best of 3 ലൈവ് territory? കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ അൺസൂം ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു നോർമലായി. ആരും തീയൊന്നും ഇടാറില്ല, ക്ലാപ്പ് ഓടിക്കാറില്ല. In towards A main control now. I like the initiative at least from the duelists over towards B main. You'll pick up a ulti orb there, Gemkin. Marcel gillൊക്കെ നോർമലൈസ് ആയി. You're both one away now from the ults. You'll pick that up with death as Gemkin, and you know the space now as well, right? Pistols again for the defenders, just playing to the numbers as PRX. Muscle memory എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അത് if Monyet finds a kill, it could be overdrive. Yeah. Taking a page out of PRX's book, hiding inside the smoke. PRX though doing their due diligence, they check it. It's a second kill though. And look at that, really both into the B. Monyet up for a triple. Maybe the quad until Davai. Prevents that from happening. He's done damage, hasn't he? The fact that he gets away with 3, that's an absolute mockery on what PRX had for this round. Forsaken has been noted as well. So even though you have the site somewhat smoked off, is it safe enough to truly get the spike planted? The Cosmic Divide invested because of it. Forsaken continuing to try to hold further space. It's going to force them into a little bit of an open scenario. Somewhat similar to the one before, and look at this, juggling the guns to get them away out of RQ's reach. He can go for a full spray if Xfero gets a smoke down on the spike and then get the undergun to continue the spray. And that's what it comes down to. RRQ, even if they try to go in for the body blocks, I don't know how successful it's going to be, but peeking through the sprays because she finds the kill. Crazy guy sticking it all the way through it. Thrifty round comes up all of a sudden. What is it with RRQ and catching Thrifties in this scene? The variety. And this is a scenario as well where the first kill goes the way of PRX. They don't sniff out what's happening in the smoke though, and it absolutely gets the better of them, doesn't it? They were checking it, but of course. ജീവിതം വെറുത്ത് Bro, do you think with the introduction of Valo mobile, the competitive scenario in India will improve for Valo? BGMI അത്ര ഒന്നും വരില്ല ബ്രോ. BGMI ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ഉടനെ വരാനൊന്നും പോണില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ BGMI ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളൊരു കളിയാണ്. Well, he's getting the space for the team nonetheless. Looking for possible right clicks with the Nebula propped up against Crazy Guy right now. And his further space as well. Flower being blocked off again. And then Headphone continuing to push up through Secret. Completely confounding RRQ. And you can't do a thing as Gemkin right now. Talk about Gemkin മാത്രം പയ്യെ സേവ് ചെയ്യണം. മണിയെ അടിച്ചു കൊടുത്തു. സത്യം നല്ല ത്രോ തന്നെ. സത്യം പക്ഷെ മൊബൈലിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ പുതിയ സ്ട്രീമേഴ്സ്, പുതിയ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിന് ഒരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കയറി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണത്. പുതിയ ഓഡിയൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ വാച്ചിങ് ഒന്നും എപ്പോഴും കാണൂലേ, അതൊക്കെ അങ്ങ് പോവും. പിന്നെ നമ്മളോട് എപ്പോഴും നിൽക്കാൻ ഒരു 10-70-100 പേര് എവിടെ പോയാലും കാണും. PRX, for all intents and purposes, play with their economy just a little bit. That thrifty round, they're not able to double down with another on the back of it. I mean, madness from Patman, by the way, into his teammates Molly, catching them off guard. Yeah. വിഷയം തന്നെ. വരും എന്നി ബ്രോ. BGMI എല്ലാവരും അടുത്ത് തുടങ്ങി. അല്ല, BGMI അടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞ പുതിയ ആൾക്കാർ വാലോ പഠിച്ചു വരണം എന്നുള്ളൊരു പുതിയൊരു ഓഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓൾറെഡി വേറെ കളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അത് കണ്ടോട്ടെ. പുതിയ ആൾക്കാർ കളി അറിയണം എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യും വാലോ മൊബൈൽ. കോള എത്രയേ ഉള്ളൂ. FPS ആൻഡ് പാക്കറ്റ് ലോസ് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ആക്കിയിരുന്നത് എന്നാ അത് വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. വീഡിയോ സെറ്റിങ്സിൽ സ്റ്റാറ്റ്സിൽ കയറി ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി.
Really need to see some change-up affairs for RRQ on the back of that timeout there. Need to see 2 rounds in a row, right? Time for a field test. Around 8k kills on off watch according to value tracker in your main account. Like in this one at the moment towards the B side. Right? RRQ gathering the A main control at the moment. You're either seeing PRX there and leaving. Will you save value PC or value mobile? Yeah, PC right here. PC gamer. From Jemkin come out nice and early. Great lurk to come out from Forsaken, smoking off where the alarm bot has generally been. Just slip into there, unexpected. He's been doing this all half. PRX has been doing this. And it's unfortunate because you're just unable to read it. The lockdown now forces Jemkin's hand. He's looking for that frag against Forsaken, who is another Yoru player. But he gets spotted out because there is a flurry of utility out from the back as well. Some slight spacing now for RRQ. Aware of this fact. In with the nightfall as well as the dimensional drift. So you do mark Jemkin somewhat. You mainly need to watch out for Halls as well as in for it though. Something's traded positions with the team. RQ might not be aware. They are thinking to check, but the barrel, it just reveals all. Couple more kills and Jemkin alongside Xpharaoh. Gravity well, already used. And that just thins down the herd. Jemkin though, another frag. He's marking down Pillar to the best of his ability, sticking down the spike to halfway now. Oh, nice. Something, looking for the kills. The time continues to beep, and that's when the sorting gets pulled out. But the shots, they've whiffed. And it's all the way through. RRQ finds a lifeline. You are not going to win. They lose the first duel with a great heads-up change of pace from Forsaken. Jemkin doing what he can with the 4K. He's needed to deliver nearly everything. But Xpharaoh gets the last one. And they know it's not over yet. They know that they have to switch their focus to the next round. Because they need more in consecutive affair. Job's not done. They're pushing up A main. Petman's contending for that spot on the other side of the smoke. Couple of sprays through, and RRQ just trying to regain control. PRX, they might have gone for the quick W gaming down Art, but is it going to be enough? Because Petman has been sussed out. Got a blaze wall. You've got the sight. You might be able to stick the spike. Yeah, but how do you defend it at the moment? Sting is close. Okay. Oh, it's not going to quite work out the way that they wanted it to. Jemkin with the spams. You got the Suns out the back as well. Cushy, another kill. Jing, though, trying to hold down to the best of his ability from the back sight. Unfortunately, he's going to be the only one left now, so it's just full on spam. How do you like them apples? Oh. വെറും പട്ടിത്രോ സത്യം അവൻ അവിടെ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല സംതിങ്ങിന് അങ്ങനെ ചെന്ന് കയറേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല കളി ജയിച്ചു ഡിഫ്യൂസ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3 സെക്കൻഡ് ആവുമ്പോൾ ചെന്ന് കയറി കൊന്നാ പോരെ പിന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനും പറ്റൂല Doing in the early stages, because here, right, it's a quick one up from PRX. It's recognizing that they've got control of main, they've got control towards their spawn. They can have a multi-pronged retake coming in towards that one. And that's why main control is beginning to be a bit of a pesky issue. The thing is, though, look at all the defensive rounds they've got, Quack. 4 retakes. Challenge over towards B, nice and early. Different look, no A main control. But a similar look പുതിയ ജോലി എങ്ങനെയുണ്ട് എടാ അവനെ ചെയ്ത് കിടത്തി ഒന്ന് എടാ പോടാ അവന്മാര് തിരിച്ചടിച്ചടാ രണ്ടെണ്ണം ത്രോ ചെയ്തേ 2 റൗണ്ട് കൊടുത്തതാ Just as soon as the round rips off. അവന്മാര് വന്ന് കൊന്ന് ബാക്ക് ഇറങ്ങി നല്ല കളി Won't deal with it. Could you imagine if that clone was real? Gets pinged, turns around. Well, not the case. Gonna have to see what Forsaken can potentially do here. What gap can he find? You've already seen a change up of Cushy's utility as well, right? Being protected. But it's just singular movement, singular audible cues, which means RRQ are fully aware. They're just not phased, right? 5 versus 3. We've got numbers, we'll just trade you. So just holding the angles now. Forsaken though, snuck all the way through the back. If the timing is right, he might be able to find a bit more.
Down for the flicks. He gets the first, but fully blinded now. Able to dodge the flash, but not able to re-peek. Sparrow just puts up a huge wall, and Spentman running for his life. Yeah, he couldn't get in towards the site to help him there, unfortunately. Heads are on their shoulders, swiveling all around. Now you got to put a priority on saving this Vandal to the next round. Tied scoreline 11-11 at the nth hour of this map. Feels like RRQ. ഈ കളി കൂടെ ഉള്ളോ? Watching this entire map with intent, putting up a strong stand. Map 3 might give them that confidence that they're looking for into map 4. PaperX certainly feeling the pressure once again now that the lead has been lost. I mean, I just highlight, I love the play that they come up with for B long as well, right? Just expecting PaperX to go in for B. And if they're not there, you've just got the full space and you know it's A. You've got your mollies still set up towards the site. You might even play retake. You've been pretty successful in doing that so far, right? And that's why I love this scene as well. You got both coaches in the booth. Both masterminds. Alex. Steer the ship in the right direction because the boys haven't yet been able to crack the code around A main. Yeah, for a little bit now. RRQ, more importantly, I think have just looked better, right? We've seen RRQ not have എനിക്കിതുപോലെ വാരി തന്ന പെണ്ണിനെ തന്നെ പടച്ചോനെ വാരി തരണ പെണ്ണിനെ തരണേ പടച്ചോനെ എന്നായിരിക്കും മലയാളം അറിഞ്ഞൂടാത്തവൻ. These tiny little details and margins are PaperX able to get a good idea. Yeah, and I mean, this sort of scenario as well, right? As PaperX, well, are you playing towards more of a default or not, right? You're a little bit lesser equipped. You don't have the Blade Storm, for example. You do have Jing 1 away from the run it back yet again. But I'm seeing, you know, Jemkin with the Dimensional Drift and a Judge in mid-doors. Oh, it just does its thing. The Prowler was there for check as well, but Monyet, a trigger quicker, and it's going to be PaperX reeling from the loss of that one. And again, just the same. That is so nice to see. Give you food on stream. Thank you. Now you get the information by the alarm bot that, well, we need to adjust a little bit. Play retake again if we need. We've got a dimensional drift to scope that one out. The one slight I can see for PaperX is if Jing finds a run it back into further space being taken up for the team. They're going to offer a Cosmic Divide to block off back sight. Good timing. Nano swarms. Yeah, good timing. It'll just waste the time on this Cosmic Divide. Start to go for the plan. Got him. Oh, kitty. Jing is a perfect Cosmic Divide കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റിട്ടൂടെ. Secondary plant attempt and something sticks it. എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുത്തി വെച്ചത്. Something then opting to go around stairs. He does have support from Patman in this area. A C's would be great as well, but it's the Guardian. I don't know how it's going to be. But still, the shots, the dimensional drift, it susses out all. Intelligence has been found, and RRQ will take another round. More importantly, they're going to take map point here. That means that they, on this map, for pretty much the first time since the very beginning stages of the first half, will reclaim the lead. Match point. Guys, Muttandro. Taken out by the judge, getting taken by the spams, not able to off-put Kushi's position. Makes it really awkward in the 5 versus 3 when you're just trying to get a plan. And all the information from that dimensional drift as well, working a treat. And it's just brilliant calls from RRQ, recognizing the job's not done. I have to lock in. You bring out the judge all of a sudden. PaperX has no idea. It's scary now as well, right? When you consider the Armageddon is in play for Crazy Guy. If that's put at the right spot, that could be massive. Back towards normal seat for RRQ. Pushing forward to get Monyet on the overdrive. Meanwhile, Jing up with the runner back. The team is within 2 and they're stuck in the Armageddon. In for the relay bolt as well, and it's RRQ finding advantage. Davai, though, trades it right back up, but there's a lockdown at his feet. He needs to push up. He needs to go in for it. Jing finds that. Some assistance being afforded now as Spike somewhat gets retrieved.
Divide alive, so smokes for PRX, timing for Patman. This could be everything but Crazy Guy on the drone. He was contemplating it right now. That's a massive duel for Patman to win. Popped up over, looks for the flank, but Chimkin comes up with it instead. 4 HP though. How long PRX might be able to push us into overtime. Jing now with the space. You've got an op being played by Divide as well. It's a position that surely RRQ doesn't expect, so they will continue to march forward. Offside, past Flowers. Jing marks the angle, has a flash, has a molly as well. How on earth can Cushy possibly play this? He goes into check. Almost losing his life, and it's Jing swinging off of contact to push us into overtime again. Could have been extremely awkward if Jing wasn't able to find that trade at the end there on the 2 versus 2, because I mean, he dispatched of Jemkin, who was really low. Brilliant Armageddon early on as well. I gotta give props towards Crazy Guy really trying to assist the team from afar. But in the middle of the 3 versus 3, just trades upon trades. The hot hands try and force him to not push. And you do get the eventual trade there as Jing. And it's Petman seizing the initiative to sneak up through Flower as well, just to surprise Crazy Guy. I mean, if that duel goes the other way, that's probably the map. Exactly. I mean, if you play by the book, but Patman doesn't do that, so another overtime. OT1, here we go again. Pressure mounting. I hear the kettle whistling. Both teams, both sides are feeling this. We kick things off with RRQ. Slow march upbeat. Oh, you say slow, but they're pretty fast in towards this one, aren't they? 4 members again from PRX, going back to tried and tested, gather the orb, gather the utility that expecting similar utility. He's just played DDR, he's dodged everything. Meanwhile, the rest of the team from PRX slowly coming up front from mid. They gotta watch out for the flank. Come on, yet we'll be able to slay all of them down. Cushy with the flank now coming through. And it's just Petman able to find one trade. Cushy might have been dealt with, but how do you lead? Spearhead a 2v4. The first thing you got to deal with would be Halls, but that's Monyet with a judge. He fires off a warning shot. Tries to go out from the back. Attention has been bought, but then the spams out from Pillar. You've got Jemkin all the way towards the back as well, and he uses that elevation to bring this to a 3v1 Divide, not able to find the burst necessary. RRQ will once again take up the first OT round. They've really afforded themselves some recovery on this map, haven't they? Since the 4 rounds that they got in a row. Before that, they looked a little bit down for the count, coming out with different ideas, losing the last, but back towards the OT. Guys, making sure that the numbers were found. He's on 30 kills now. He's absolutely stepped up in this map. Yeah, I mean, since when have you expected Cushy for that lurk? Come on. He brings it out. This time, RQ on the defense. They've done this good so far. Can they complete the run? PRX. Patience all of a sudden. How long do you leave something for here as well, right? You're waiting out for the Nebula over at A main before going together as a team. This total you kali on the top G. The best of 5, best of 3 alla. Members. It's keeping a heavy investment of numbers for RRQ towards the A site. Best of 5. Operator, remember here for Jemkin too. Jemkin eppozhum kill kittun something aanu pona motte pottana pole jennu kari kodum. Duel, but the timing, the pathing. He's actually, yes, the pathing precisely, but it might work problematic for the team. Ayyo, team jatte. Just dry walk into it. Gotta be aware, but no. The dry walk and the damage is felt. Something tries to re-peek into it. You've got 4 smokes as Divide, and you're double dry walking into an operator line at the B site. Oh, not like this. 5 versus 3. RRQ setting themselves up for the map in another overtime fashion. They had no idea the op was there, but when it was needed most, Jemkin, Cushy, up to the 30 bomb, and this could be the end of Pearl. PRX desperately trying to hold on, Forsaken needing a huge multi-kill, but it's nowhere to be found. RRQ will find the eliminations necessary to propel themselves forward. Endurance to go the distance.
പണിയെറിഞ്ഞ് ജയിച്ച കളി കൊണ്ട് കൊടുത്ത് PRX. അടുത്ത കളി കളിയൊക്കെ കാണാൻ ഇനി. മതി. അതെ PRX ജയിച്ച കളി കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. RRQ win. Valorant got Jemkin. ജംകിൻ വിഷയമായിരുന്നു കേട്ടോ. ജംകിൻ കുറെ കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തു സത്യം പറഞ്ഞ. The map from yesterday wasn't too much to write off of, but this one today, just going the distance, finding the adaptations mid. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി കളി കണ്ടിട്ട്? ത്രോ ആയിട്ട് തോന്നിയായിരുന്ന? ഫോർസേക്കൻ ഫ്രാഗ് ചെയ്താൽ ജയിക്കൂല്ലേ? തോക്കും. ഇത് ജയിച്ച കളി നിവിനെ നവീനെ ജയിച്ച കളിയടാ. 2 റൗണ്ട് വെറുതെ കൊണ്ട് കൊടുത്താണ് കളി പോയത്. പക്കാത്രോ. ഞാൻ വാഴിയിട്ടേ എന്താ പറഞ്ഞ, ആരും പോകരുത്. പൊക്കോ, തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി. കളി ഇപ്പൊ തുടങ്ങും. എന്താ പറഞ്ഞു, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്. കളി തുടങ്ങുമ്പോ a wonderful performance and we are so hungry for more. Let's toss it back over onto our desk. I echo that statement. We are definitely hungry for more, especially with all of the performances that we've been seeing so far. Pearl, as we mentioned, is the swing map, the map that we need to look closely at, especially since both of these teams have had not exactly the greatest histories in Pearl, and it looks as though RRQ are intending to rewrite that. Yeah, what a game from RRQ, really bringing it back. I mean, one thing I really have to highlight for them is their composure. This is a team where we spoke about this the whole time. Map 1, they did not look composed. Now they've come out and closed 2 overtime games, and if I'm PaperX, I'm kicking myself. If I'm just a little bit cleaner in those thrifties, you've just won 3-0. But they haven't. RRQ stealing rounds, now stolen 2 maps away from PaperX and putting themselves 1 away from victory. Yeah, this is the parity of a PaperX across a large sample size, across a best of 5. They're a team that when they look really composed, when things are flowing very well for them, when they have full momentum, they're impossible to stop. All the decisions have been made so quick, and they're always the correct ones. But when you drag things out a little bit more, when a couple of rounds go astray, a few mistakes start to happen, that's where you get some of these rounds where you really scratch your head for PaperX. The round against Monnier on B long, dry walking into the op and just not checking an extra couple of corners. So PaperX, this is why they're such an entertaining team, because they can show you perfect Valorant the way that it was intended to be played, and then they can show you some very questionable plays at the same time. It's why this train is so exciting, right? And of course, on the side of RRQ too, you mentioned the composure. I have to hand it to them. You're absolutely right. There were so many rounds that came so close, like that one round with that diffuse .03. And you saw Xpero actually just accept whatever was going to happen. He thought he'd lost. Yeah, he was closing his eyes. He was just like, just please, whatever happens, right? But it's that factor of RRQ that make them so special, and that has also contributed to them making it this far. Yeah, I mean, it's so great to see from RRQ the switch up from map 1, right? Yeah. It looks like a different team, and I mean, have to say, very impressed. We can roll straight into some replays here, and I want to talk a little bit how they start their game, because it's all about the man himself, Jemkin. We see this is, so they've just won the pistol, anti-ecos, and he's going hunting. He's looking to farm these kills so that he's able to get his ult flowing into the next round. This is something RRQ love to do, and then, of course, the bonus round, we can see them send it in, try and get a lot of that space. Yeah, Dimensional Drift completely streamlines the B push. You get all of this connector information for free. They spot out something, Salvos immediately flush him out, Crazy Guy 1-digs him, you're able to get into the backside of Pauls and see absolutely everything. The site's nice and clear, and RRQ are able to get themselves into some very strong positions. PRX try to respond. PRX ബിഗ് ടീം അത് സത്യോടെ ഈ ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത ത്രോ ചെയ്ത് കളി കഴിഞ്ഞു. പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്പ്ലിറ്റിൽ ഇവർ തോറ്റലാണ് ഇവരെ മൈൻഡ് ഫുൾ പോയത്. ആ ടൈം ഔട്ടിന് ശേഷം ഒന്ന് കളി പിടിച്ച് വന്നതാണ്, തിരിച്ചുകൊണ്ട് കളഞ്ഞ്. ഇനി ഇവർ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൂൾ ഓഫ് ആയി മൈൻഡൊക്കെ ഓക്കെ ആയി തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ PRX ജയിക്കും. PRX ആണ് ബെറ്റർ RRQവിനെക്കാളും.
ഇപ്പോൾ കളിക്കണ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവന്മാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോണ് കളി. അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മൈൻഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയാൽ കളി പിടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫോർസേക്കനും ഒന്ന് ഓണാവണം. കഴിഞ്ഞ കളി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോർസേക്കൻ്റെ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളതിൽ തോന്നിയില്ല. അടുത്ത PRXന്റെ പിക്കാണ് ഐസ് ബോക്സ്. Game of Pearl, but Kushi, he was able to read those rotations very well on attack. I felt like I was watching Prime Meteor the way he was just walking up and just taking duels while the rest of the team was struggling to get anything going on the other side of the map. He was the one who was really the hero for RRQ in this game. Yeah, the way the rounds would just pivot around Kushi, right? Especially since, like, as you mentioned, he would lurk and then he would get a few kills and suddenly the round belongs to RRQ. He was that important. And I think for the side of PRX, though, again, this was a very, very close map. And there were some rounds also that were very, very good, well played by PRX. They just send it. I mean, this is what you get with a Phoenix Fade. You have this comp where you could just fight with everything. You can throw everything at the other team, and if they're not ready for it, you will get folded. I mean, they love this. This is the PRX style. We see 4 people in a main because they're looking to control it, and of course they are with that Phoenix just layering up this util, looking so good when they're able to execute this. It's a gamble, it's a risk, but PRX love doing it. Yeah, absolutely. I mean, they either get an orb and a lot of map control. കളി തുടങ്ങിട്ട് വെറുതെ കോപ്പിറൈറ്റ് എല്ലാം കൂടെ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്നാലും എൻ്റെ മനസ്സിതായിപ്പോടെ ജയിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച കളിയായിരുന്നല്ലേ. കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത മാച്ച് വിഷയമായിരിക്കും ഗൈസ്. അടുത്ത ഈ മാപ്പ് ഐസ് ബോക്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കും. പിടിച്ചില്ലേ കളി കയറുന്നു പോയി. ഐസ് ബോക്സ് പിടിച്ചില്ലേ തോറ്റല്ലേ. ഓ ഡാർക്ക്നെസ്. ഇത് ഐസ് ബോക്സ് പിടിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. അടുത്ത പോളിടാം. PRXനെതിരെ വോട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ആദ്യത്തെ മാപ്പിൽ 98% എന്തിനായിരുന്നു. പക്ഷെ ജെഞ്ചിയും PRXും കൂടെ ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്തോ. You know, he is a rookie. They have Patman on the other side, who is also that rookie. Yeah. And I mean, I feel like Kushi has been really അടുത്ത കളി എന്താവും ഗൈസ്? നിങ്ങളെ പ്രഡിക്ഷൻ ഒന്ന് വോട്ട് ചെയ്തേരെ. PRX ശരിക്കും ജയിക്കേണ്ട മാപ്പായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കൊണ്ടുപോയി വെറുതെ കളഞ്ഞ പോലെ പോയി വെറുതെ. The highest pressure matches that we have here, and suddenly it's like they are thriving. We are now going into Icebox. However, how are we feeling more about this match, especially since this is going to be our 4th map? RRQ seem to be very confident in their map pool so far. How are we feeling about this? Yeah, I mean, Icebox is a little bit more known, right? We saw both of these teams play yesterday on Icebox, and of course PRX managing to win, RRQ of course losing there. So both these teams have a lot more recent information, and I think PRX will be feeling good. You know, I think they looked a lot better on this map than RRQ did. We do see that difference in comp, but Jing on that Omen, so it's essentially a double duelist coming out from PRX, and the way that Omen plays much more natural fitting to their style, where RRQ we're seeing that. അടുത്ത 3 മാച്ച് നമ്മൾ ജയിക്കുവണ്ണ. 3 മാച്ചല്ല 2 ഒരു മാപ്പ് ഓൾറെഡി PRX ജയിച്ച്, 2 RRQ ജയിച്ചു. ഈ മാപ്പ് RRQ ജയിച്ച അവർ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് മസ്റ്റ് വിന്നാണ്. ഡു ഓർ ഡൈ. PRX പിക്ക് ബാന്. പിക്ക് 3 വട്ടം ബാൻ 1 വട്ടം. Very much forecasting that the Who won? RRQ ജയിച്ചു. ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്ത റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇനിയുണ്ട് കളി. ഇനിയുണ്ട് കളി ഇനിയുണ്ട. തീർന്നിട്ടില്ല.
Here from @ploydere, who I believe we met over in Masters Bangkok. എന്നാ വോട്ട് മാറിപ്പോയെന്നാ ഞാൻ ഇട്ട മാറിപ്പോയാ RRQ PRX എന്നല്ല നീ കുത്തിയത് മാറിപ്പോയാ ഇത് കളി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഇത് എത്ര നേരമായി എന്തൊരു കഷ്ടം ഇത് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങടാ അങ്ങോട്ട് കളി തുടങ്ങ് എന്നാൽ ഈ സ്റ്റേജും ഒക്കെ എന്തുവാണ് ഞാൻ കുറേ വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹൈപ്പർ ചാർജ്ഡ് ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസ് പവർ കൂളിംഗ് 5th gen ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഞാൻ റീൽസ് വല്ലതും ചെയ്തിടാം ബ്രോ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഷോർട്സ് ഇടാം ഇതിങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ച് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ലാഗ് അടിക്കും ഒരു 5 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാഗ് ആയിരിക്കും അടുത്ത കളി തുടങ്ങാറായി ഈ മാപ്പ് ആരുടെ പിക്കാണ് നോക്കട്ടെ ഇത് മോളിൽ ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് 5 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ടോ ഇനി ലോവർ ഫൈനൽസ് തുടങ്ങാൻ ഇനി 3 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് ഗൈസ് നമുക്ക് വല്ലതും സംസാരിച്ചിരിക്കാം എന്തുണ്ട് വിശേഷം അണ്ണാ മാങ്ക വായിക്കുവോ ഞാൻ വായിക്കാറില്ലടാ മാങ്ക വായിക്കാറില്ല ഈ മാപ്പ് ആരുടെ പിക്കാണ് ഈ മാപ്പ് PRXന്റെ പിക്കാണ് ഈ മാപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നിങ്ങളൊക്കെ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചാടേ ചോറൊക്കെ കഴിച്ച ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു സത്യം എന്തായാലും അത് ജയിക്കേണ്ട ഒരു മാപ്പാണ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞത് ഇത് ഇത്രയും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സമയത്ത് 2 റൗണ്ടൊക്കെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് വെറുതെ ആയിപ്പോയി എനിക്കിത് വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ട് 10th എഡിഷൻ പൾസർ 10th എഡിഷൻ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ട് 10th മൗസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം ഡിസൈൻഡ് ബൈ എ പ്രോ അണ്ണാ 25th ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് വിഷ് മീ ലക്ക് ഗാർഡ് ഡേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ശ്രീഹരി എന്തൊരു എക്സാം അണ്ണാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാവുമോ മനു ഉണ്ടാവും സെറ്റപ്പ് റിവ്യൂ കാണും സെറ്റപ്പ് റിവ്യൂ ഒക്കെ കാണും ഉറപ്പായിട്ടും കാണും ഇന്നലെ വൈറ്റാലിറ്റി വേഴ്സസ് ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിരി പറയാനടേ ലോക്കി നീ നേരത്തെ ഹായ് ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ എല്ലായിടത്തും ഹായ് ഇടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയാ ബോക്സർ നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നല്ലോ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒരു ഗോൾ കൂടെ ഇടാം ഗോൾ റിസൾട്ട് വന്നു 4 A+ കിട്ടിയുള്ളൂ നല്ലതാ അടിപൊളി കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബ്രോ വിഷയം റിവ്യൂ ആണ് വെന്നിയണ്ണ ഏതറിയാച്ചുമല്ലേ
പ്രീമിയർ കളിച്ചോ ഇന്ന്? ഞാൻ പ്രീമിയർ കളിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വോർട്ടക്സിൽ കയറാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലടാ. എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം. ഇവിടത്തെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് രാത്രി ലൈവ് വിടണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. കളിക്കാം, പ്രീമിയർ കളിക്കാം. ഇന്ന് കളിക്കണില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 30 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയി മൺഡേ സെം എക്സാം. ഓ സുഖമാണോ നൈറ്റ് അലൻ? സുഖമാണ്. നിനക്കാ? എന്നാ എനിക്ക് പനി പിടിച്ചു, അഡ്മിറ്റ് ആക്കി 3 days. എവിടെ എന്തൊരു പനിയാടാ അത്? ടീം ഹെർട്ടിക്ക് എവിടെ? ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കളി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കളി കാണണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. നോക്കണം. അടുത്ത കളി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അടുത്ത കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ RRQവിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, സിംഗിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു കൺട്രോളർ. അത് കൺട്രോളർ വൈപ്പർ മാത്രമോ? കൺട്രോളർ ഒരു ഇത് ഇവരെ പിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 2 ഇനിഷ്യേറ്ററിന് വരെ 2 കൺട്രോളർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരെ പിക്കാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. കളിച്ചിട്ട് നോക്കാം. എല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ സ്ട്രീം. കളി തുടങ്ങി. അറിയിക്കല്ലേ കളി തുടങ്ങി. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. Oh yes, start the run back. Is that going to be it for PRX? Is this going to be our final map? Big questions as we head into Icebox. RRQ versus PRX. We'll toss it on over to our casters. ക്യാമറ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് പഴയ ഫോണിനെക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. Rather similar compositions from yesterday, however, like the desk mentioned just before the break, we do have possibly confidence taken up against RRQ, given the loss against Gen G. But that said, you also have the Something versus Jemkin saga continuing. Yeah, coming in towards this one as Something well. versus Jemkin saga. RRQ ഒന്ന് പോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിച്ചാൽ വെറുതെ സ്റ്റക്ക് ആയി 2-1 in ahead in those OTs, but Jemkin is the only one currently going positive on RRQ's side. And ലൈവിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷട്ടർ 70 kills already across these 3 maps. He's the only one positive for the team. So we'll continue to see if that is going to work. Something ഉണ്ട്. Peacepoon ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരുത്തൻ. I like the aggression through B main at the moment with the 4-1 strategy. Likewise. ഓ അളിയനെ പൊക്കും, എന്തായാലും പൊക്കും. മണി ചത്ത് ആകെയുള്ള കൺട്രോളായിരുന്നു. മണി ചത്ത് 4 ഒരു ബാക്ക് ചാവണം. ഇൻഫോട്ടി അവർക്ക് നല്ല സൈറ്റ് പോവാം. Looking for the swing, looking for the picks with the sheriff. He does get a good chunk of damage, but the spike ചാവല്ലേടാ ദവായി ടീം വരട്രാ. with the turret up. ടീം വരണേമ്പോ പിക്ക് ഓഫ് കൊടുക്കല്ലേ. Here's some footsteps. Needs to swing back in and find some kills though. അവരാ ടീം വരണേമ്പോ കൊല്ലാൻ നോക്കി. നൈസ് കളിയായിരുന്നു. ദവായി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തവിടെ. ദവായി ബിളിയാത്ത് ദവായി. He did get one tag too on Jemkin. No flashes, however, so it comes down to just the swings, just the positions, and with positions, for a second panni, and that's going to be now crazy. Nice. Under Raptor, but he's alone, so kollam, and surround the site in for the final defuse. Right off the rip, the pistol round already theirs. Yep, overall. Those that may have been joining us, PRX in this series, so far so good in the pistol rounds. They've got both of them in map number 1 of Fracture. They got one apiece in the next 2 maps as well. So currently ahead of the curve on that one. And if history is going to stay in. എടാ ഇത് എന്താണ്ടി എടാ ഇത് ലൈവ് കാണാൻ പറ്റൂല. ഇത് ഷട്ടർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. Continuation. Pause ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ നടക്കുള്ളൂ. Yeah, pistol round, right? And well, if you're വലിയെടുത്ത് കാണാൻ നടക്കണ കേസല്ല. RRQ PRX VCT ഇത് തന്നെയല്ലേ? a lot of trust, but a lot of recognition from
out by mid, so Xfero's gone. And also, possible outlaw plays. PRX then elect to play far back. Yeah, very slow and steady. Which means that eventually, Crazy Guy, well, just now, in fact, will get the salvos back online for RRQ. In this sort of situation, though, for PRX, you know, you don't want to see them just overdo things. Play quite patiently. Wait and see where RRQ are going to look to go towards. Big salvos, PRX pulling all the rotations over. They've completely left the scene of A at the moment where the spike is actually going. So there's an opportunity to get a plant down, but is it going to be defendable? That's the real question, right? The outlaw in play, salvos will come back online when the spike plant's down, top of sight. I'd say not bad. There's a slight chance still, you know, with the outlaw, maybe a bit of damage, chip damage. He's got the angle. Eventually a flank from Monyet, but just let's see what happens. Oh boy, we're chasing doesn't do much. Monyet though out from the back. Was he spotted by the Tart? Money though back in the money but it didn't really matter in the end right now onto the defuse. And at the nice something on. Unfortunately, RQ not able to hold it off for too long. You've used the third flawless. For PRX. Again, it's just the classics really for RRQ, right? Flawless, flawless. But apart from that, really nothing comes in towards the rounds. No chance for a flank either, despite Cushy's 0 point removing the turret. It was already shot at and position noted. Very level head again for PRX, who have just had to go through 2 maps of overtime and lose 2 maps of overtime. You gotta let that not shake you in a best of 5 scenario. You picked Icebox as the choice in this one, right? So you gotta consider Ascent next. They could have gone that way instead, but opting for Icebox first. And they've been a little bit back and forth. Buy round bonus. Oh, yo. As soon as you're noted, top of that side is Jing, you are just dead. 2 rights, what an awkward spray come through from that. Welcome back. Coming into refill space as well. This is a very crucial map. This map is out. Tampered with. 3v4. He can just sit himself in their spawn and watch for this one. RRQ are going to be locked in. They have to try and push the bodies back. Batman already noting on towards something's position. He's stuck. He doesn't. He just gets out of dodge. Something just to already be in their spawn. It looks like they. Very crucial round on this map. This map is rotate. Just happily setting up camp. Rotate hit and Batman. 30 seconds. This is still going to end at the A side. Then you got something playing a possible Outlaw shots found. Quickly denied. Monyet now with a double kill backside. Batman then pushes up, but at this point, he's got to find a 1v3. Not much in terms of utility except for the wall that might conceal his movements, but it's a 50-50. Which side you're going to show up from? RQ are just happily tucked in. Decent peek from Monyet, and he collects onto the 3rd kill. That's a scenario as well where PRX, despite the lesser weaponry, still had, you know, some pretty good weapons. Out means the finals tell you, team finals finals already Masters qualified. Start to look at the 4 versus 3 in towards the site. Something RRQ, PRX going to Toronto. They're not able to get the trades. For Masters. Bit of a fumble from PRX there, but a big RRQ get around on the board. Batman off on the reveal itself against the turret. So does that shift the idea of where RRQ want to potentially end things a bit quicker towards the B side? Standard icebox things though, gotta wait out for this orb, dash across with a good flash, force PRX back. Space being collected upon
off angle is possibly being held as well. Something does have the op though. Question is he able to find Snowman Jet doing Jet things? Crazy Great question. Possibly flash PRX out of position, but no yellow box chance to use crazy it guy for now. Thinking about it, Crazy guy sets it off by yellow. And it's going to be RRQ Monyet who's still trying to hold things down. Unfortunately, Armageddon not going to be able to do too much out of them, buying time to buy. Slowly ringing around the rosy, around yellow. Spike still going off, though, and Monyet just fires off a shot. Divine has no clue. He needs to tap on the strike, and that's when Monyet plays around the container. Stands up, pops off. T1 disqualify He gets into PRX's mind. The Red Bull clutch bringing us to a 2-2. Champions I'm noting that the flank is potentially going to come on out as well for RRQ. That's being looked after in the kitchen meanwhile too. That's a 1-versus-3 Red Bull clutch to come through from Monyet. How individual were those shots at the end there? Those positions from PRX when they're off-put by the Armageddon as well. That makes things quite awkward for them. There's a reset now coming into this next round as well. Something's probably going to be popping the blades immediately. There's a lockdown for Divide, but do you consider using them? You need to find advantage. You need to find secondary advantage. The blade storm's actually just been removed, so any aggression from PRX forced to circulate back towards the side. Finals to use it. It's still relatively early. lower bracket a lot of space that they've lapped up. Positions noted, shock darts through as well, and that gives something the chance that he was looking for. Yeah, but if you can find these opening jewels, how many more are you going to be able to back that up with, right? Is something going to be good for another one or not? That gun that you just got, finals regional finals to the drawing board for RRQ. Silent game towards the Bravo side of the map. Meanwhile, Forsaken has picked up the Hunter's Fury. Regional finals Something in position as well. Oh, but the swings wasn't great. Decent damage. We'll see if the Hunter's Fury can finish off the job. As well. Walk down for, well, some space. You still have Monyet up around the back of yellow. He's spotted out the shoulder of one, and he's trying to get the burst. Patman, though, still coming up with one singular kill onto the Sheriff. Showdown will finish off Monyet. Just Sparrow in a 1v3. And PRX will finish the Sheriff shots, the utility, back in all around the map. Anything you can do, I can do better. A 50 round goal on the way of PRX. Taking a page out of RRQ's book when they needed it most. Round back to PRX. I asked the question, right? How much more on the back of that Bladestorm are you going to be able to find? Well, the blades themselves, not nothing. Nada. Shots out with the Sheriff of Patman, doing enough damage for the shock dart to finish off his intended prey of Monyet too. And then this time, not dropping the 1-versus-3. Hefty investment of 3 ults there for PRX, but more importantly, just around on the board. Getting it towards the reset territory of RRQ to see if they're going to answer back with something of their own, though. Null commands to remove ability. Well, it also is something with the op now all of a sudden, but that's 0 point. team qualify Great shoulder advanced bloody fool. Just like him, he did. Down 20. Cushy though, I mean, just thinking of possibly throwing it to the wind. RRQ, however, have snuck up 2. So you can sneak past. Patman. rules Yeah, he's playing the back angle just in case. In case, but not a single peep yet. Something chatra. Something Viper's pit as well. Patman Viper's pit to recognize it. I remember with the tag on the Cushy earlier and the Null command fading, he couldn't drop himself to get res too. So this is where things become really awkward. Cushy down for the count now, 2-versus-4. And Patman still trying to make some noise, forcing RQ out in the open. That's the Viper gone. Spike 1v3 back up, but can you really get it planted? 30 seconds and he's trying to sneak one over onto the A site. It's the mind games right now, isn't he? How do you toy with them? But you
really can't. If you're PRX, you don't hear the spike tapping. Yeah. Surely you consider it. Time's on your side though, right? 10 seconds for him to try and get the plant. He's going to eventually have to run towards the A site. If anyone looks to sacrifice him, and no problems here. Nice. Nice, nice. He would have had to sprint earlier on and then potentially playing in the open where Jing would have been right on him and then, you know, remove him off the spike lane, you win the rounds, kill him, you win the rounds. PRX 1 map lead He's able to come in position. Between something and Jemkin. Jemkin was 1 away from the ult, or I mean from the ult, and that's exactly why something pushed up front. It's more involved momentum carry when they've got some favored weaponry and ability, right? Half buys up for RRQ now. Retake scenario towards the A site, play on the back of your Killjoy utility. Alarm bot noted. Nanos, you count a couple of seconds and then you pop them as well. Stave them off with the wall. But have you bought enough time for the team to rotate over? You have. This is going to be a skirmish. Yeah, everyone's just hovering around looking for the duels. Some pop flash kills going over. Jemkin with the blades. Jemkin now coming alive, but Davai still looking for the bursts. Jing with assistance up from the back. Just like Big Time was talking about, a pseudo duelist, and he pushes all the way up. The lockdown might have the team, but the spike still getting defused by PRX. They're early enough that the lockdown doesn't really matter. They're just going to have a good best around the site, making sure that they just have a party, get down and dirty, and all of the duels they are able to win as well, right? A bit of lesser equipped weaponry for RRQ. Most importantly, just staved off in the very beginning, right? The Nano Swarm, the Toxic Screen, doing its damage, doing its work to buy a little couple of crucial moments. And then just Davai able to hit his shots at the end as well. The rest of the team knowing that it doesn't matter if the lockdown does go off. It's great recognition just of that game. Timeout. So with the 4-2 scoreline now, it means that timeout momentum Viper is a question mark. Manchester, bro. Viper, 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 yeah, and the Marathnoi. Comment. Satyam and comment rate or any point and timeout to Villichi, Villichi, PRRQ Villichi. Maris on a timeout to Villichi and a Visha. Something like an end of the Mousepad. Chumella. Namore Kalakana. Marcel. PRX Pacific Jcha. I think qualify or knock it up the Jaken and any on the Genji. So the true question is, how much are they going to be able to do? RRQ completes it. Up once again for something, and this time the positions have been swapped around. Wow, that's cool. I'm going to teleport to the car. I'm going to Viper sure and Icebox. Masters and Champions and the difference. Pablo, Pablo Milky Bar. Would have been seen by the stealth drone now, affording an opportunity for a peek. Rescopes, but he would have no idea so something is in a really precarious position. Thankfully, the cloud comes up enough for him to evade. Can Charlie carry a mole with a poco? Namaka Chatti. 3 members actually. I'm going to carry to Chava the cloud. Chip damage against crazy. Would a controller Viper? I'm Cartam Bulimbo killer. That's it though. Gotta watch out for this potential lurk from Xfero. Jemkin up top. Stuck on him. Fantastic kill. Yes, it's a good stick as well. The Cloudburst comes up in time. Duelist v Duelist. And this time Jemkin deals the death blow. Off to the end though. It's gonna be PRX now. They've begun to fan out around the site. Looking for yellow control. Monyet trying to contend with it. Goes down to Forsaken with kills. Crazy guy still up. That's Kayo in the Molly and watches his teammates back, and that puts Forsaken in a 1v2. No chance in hell. RRQ have fought back against PRX.
Thing with those salvos, you got to Vision make them out ഓടെ early. You got to try and get post on that half defuse real soon. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. സംതിങ് അണ്ണനും സെയിം കളിയാണെന്ന് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മാലി ചേച്ചി PR ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്. സത്യമല്ലേ? Really important. Just making sure that RRQ are holding these duels where they need to, not overexerting themselves, not giving options to Paper X. You want to start to see that build up. RRQ here to try and close the series. കുശീര മോളി. എന്റെ അമ്മോ, ഇപ്പുറത്തെ അമ്മർക്ക് എന്തൊരു ഷോക്ക് ഡാർട്ട് വിഷം മോളി സാധനം ഉണ്ട്. എന്നാലും വലിയ ഗുണമില്ല. ഇവന്മാർ എത്ര ഗുണമില്ല. പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് വരെ വിഷയമാണ്. പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അളിയ അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ജിങ് പോയി അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കളി ജയിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പോയി റൊട്ടി കയറേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു അവന് ജിങ്ങിന്. അതേപോലെ ടെലിപ്പോർട്ട് കയറി പണി അറിയാൻ തോന്നുന്നു. സത്യമാണ് മാലി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സത്യയോടെ I am ജോക്കർ വൈറ്റി. RRQ കീബൈൻഡ് കണ്ടോ? VCT ഇല്ല, കണ്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് കീബൈൻഡ്? 2 kills now, possibly a third. Back up from yellow, but someone has slipped the net. ഇവിടെ പൊട്ട് കിട്ടുകയാണല്ലോ. അവനെ അറിയാടാ. What are you made of? That's toxic. Come out from him when Paper X needed it. I thought that when he got the first two, he was going to snake spite to bail out. But just aware of the fact that someone could have slipped on past the left side. ബാറ്റ്മാൻ ഫോമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനും പറഞ്ഞായിരുന്നു. Come on fucking bitches എന്ന് കലിപ്പ് കേട്ടോ. എല്ലാരും കലിപ്പിന്ന്. 6-3 and Paper X will continue extending this lead because of an eco from RQ right now. RQന്റെ eco ആണ്. ഇവൻ ചത്ത്. We've got an Armageddon, we've got Cushy with the Vandal. അയ്യോ, എല്ലാ ആംഗിളിൽ നിന്നും കയറി പണ്ണെന്നാണ് തോന്നണത്. From RRQ, get on the right line and something might have his head removed from his shoulders. Nevertheless, he's good for one. Get out of dodge. And in with the tailwind as well. Oh, shot മോനെ. This guy still desperately looking to push forward. He actually gets the shot against something. However, ബ്ലൈൻഡ് ആയി ഓടണം. അളിയെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവന്റെ കെണ്ടെ വെടിവെച്ചിട്ട് 1v3 ക്ലച്ച് ആണിത്. ക്രൈസി 1v3 ക്ലച്ച് ആയത് ഉറപ്പ്. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അടിക്കടാ മോനെ. അത്ര ലോപ്പെടുക്ക് ബാക്കിൽ ഓപ്പ്. ഞാൻ എടുത്തൊന്നാണ്. Crazy guy trying to be a little bit manic there. Finding the two ഓപ്പിന്റെ ഷോട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നാറില്ല. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. Shut on down. So starts to just a normal shot. Starts to look a bit better for Paper X. You know, I'm starting to feel. I mean, it already was happening, right? You look at your hands. You start to see a bit of a series on them. Komodo says we've got a game in our hands, and I would have to believe it as well. There's 2 rounds left in this first half, and Paper X don't show any signs of truly slowing down. No. At least until this op could be potentially eliminated. RQ trying to formulate a plan. Just a couple of diversions on the tracks so far for them, but maybe the conductor has regained control. Important situation for RRQ. Get another round on the board quickly in towards the A side. Right off the get-go. And RRQ, his whole plan was formulated around getting some A control. It's been all thrown off. Petman up from the back. When Paper X are challenging you and they've got the numbers ready to shoot, you're going to have a bad day at the office. Just shows depth again. Another op shot punched through. Petman now pushing. Crazy guy is. When did he get here? Yeah, he's just making another sure shot, that he's not bro. pushing by himself to give an opportunity to RRQ if they do decide to pivot back towards B, right? I mean, watching these sort of rotations and the initiative of when he's going for these flanks, it's generally always when RRQ are getting deep in towards the A site and he can slot himself in the spawn when the numbers are similar, right? The 3 versus 3s and that sort of thing. When they've got this significant advantage, he will then push up for a proper flank. It's just a really great addition for him and recognition of the role in those scenarios. And that comes out on top of the previous quad kill round as well. RQ once again back into A site. Look at the ultimates that you've got to play with though right now, Clack. Hunter's Fury lockdown for Paper X.
Close to a pit for Patman too. Probably not going to get it here. Maybe Mon yet being one away. ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ഒരു കളിയാണ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ഗെയിം ക്രൂഷ്യൽ ഗെയിം Mon yet plant and pit. There's options here for RRQ, given a bit of space to gallivant around this A site if they want to start to sprint up a little bit. Yeah, but if you're Paper X, you imagine it's RRQ looking for the plant. That's exactly what this double init composition is for. Post-plant plays. Paper X, though, with their ultimates, exactly. Just able to possibly deny Spike plant. He spots out the first, and the shock dart in. The lockdown gets ripped off. Something's in position. Oh, he doesn't go for the lockdown. He goes for the spike. They're respecting the lockdown here, and then going for a kill instead. So you'll have advantage on this one. Oh, crazy guy! That's crazy from Patman again with the lurk presence. RRQ beginning to think twice. Oh, aliyana potty mone panni. Something that just takes the head off with the blade storm. Visham. I love that adaptation from Paper X. Just knowing that, well, we can't Hunter's Fury just to the lockdown. 9-3 class ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ജയിക്കുക അങ്ങ് വിസ്റ്റൽ റൗണ്ടോട് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കളി അങ്ങോട്ട് ജയിക്കുക More value than just ult trading. RRQയുടെ പ്ലാൻ മുഞ്ചി സംതിങ് ചുമ്മാ for the team who have to have a little bit of time for the rotations towards the A site. അവരെ തറയൊക്കെ അടിച്ചു കളഞ്ഞടായി ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പെട്ടെന്ന് തീർന്ന പോലെ തോന്നണല്ലേ You just forget about that. അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പെട്ടെന്ന് തീർന്ന പോലെ തോന്നില്ലേ മറ്റേ സ്ട്രക്കനെ തീർന്ന പോലെ തോന്നില്ലേ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും യൂട്ടിലിറ്റി കീബൈൻഡ് നോക്കൂ സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നയാളുടെ POV EQCX അതെന്തിനാണ് അത് ഡിഫോൾട്ട് അല്ലേ അത് പകരം VCTP അതെങ്ങനെയാണ് അത് സ്പെക്ക് ചെയ്യാൻ ആൾ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കനാണ്ടാ VCT Pacific എന്ന് അങ്ങനെ What do you want to see again? Cosplay walkout? Well, we've already had walkouts, so new overtime record. Let's get 50-50. Let's just be here all night. Let's get some pizza. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഹരി ഹേറി I mean, right now you want RRQ to go the distance. Actually, to be fair, okay. I mean, I see where you're going. We can have new overtime records like any other. VCT Pacific. ഓ 1000 ലൈക്കായി വിഷയം All cosplay onto the stage. Oh my god. As the agents that they make. No, you're gonna feel so uncomfortable. We did വിഷയമായി up over from China in the stage cosplay. But back into the game, and it is Paper X against RRQ. RRQ, like you mentioned before, they are a team that does not go quietly into the night. Now, everybody stacked on up. 0 point to get some further garage information. Maybe got 2, maybe got none. It's going to be a bit of a headache though when this wall drops. Probably for something. All lined up. ഇത് വലിയ വിഷയമായത് Both angles being separated apart, and it's crazy guy who finds a singular frag, something at least good for one. So it's 3-3 ആയി 3v3 ജംകിൻ ലോ ആണ് ജംകിൻ ഇവിടെ എടുത്ത നൈസ് ആയിരിക്കും അയ്യോ ബാറ്റ്മാൻ വേറെ കില്ലിന് പോണ് ബാറ്റ്മാൻ വേറെ കളി ഡ്രോൺ ചെയ്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ കൊടുത്ത് ബാറ്റ്മാൻ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ നിൽപ്പുണ്ട് Well, discovered by this drone. അയ്യോ നിന്റെ അടിയിലടാ അടിയില് അത്രേ ഉള്ളൂ And it's the kill into the site. ഓ നന്ദാ പൊന്നാളിയ Xsparrow, the only one left, and he's opting to go through kitchen. മോനെ Petman still in position, so can he cook something here, Quack? Does he have the ingredients right now? ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കി ബസ് മാറി കയറി പൈസ ഇടിച്ചെന്ന് ഇറക്കി വിട്ടെന്ന് എവിടെ എത്തി നീ ഏത് ബസ്സിൽ കയറി എവിടെ പോയാളാ Paper X extremely proficient in collecting them at this series and maybe so more needed to. ഓക്കെ നല്ലൊരു വിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ച് കളിയിലെ കുറച്ച് ഇത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാഠിന്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിമാര് ത്രോ ചെയ്യായിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു RRQ if they decide that they need to force താറ്റി തള്ളക്കി വിളിയും കൊള്ളാം plant that goes down for Paper X but ബാറ്റ്മാൻ ഒരേ തള്ളക്കി വിളി RRQ അവരുടെ ഭാഷയിൽ അത് എന്തോ കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ആണ് വിളിച്ചത് probably going to see the 11-3 ആൾക്കാരാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് You would hope it would be
RRQ though, they're 5 പേരുണ്ട് ഈ stacked up സൈറ്റിൽ. on A. ഇൻഫേർട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. All in position. അയ്യോ ദാണ്ടടാ ഒരു 1,028 പേരുണ്ട് ഇവിടെ. First one, Divine to push off of the toxic screen as well. Something trying to get some good spams, but of course with the position so far, RRQ not truly able to find out too much until Kushi answers back, but with the submachine guns, PRX are still വിഷയാണോ ഷെഫിനെ വിഷയം കളി നടക്കണേ. There was a റീപ്ലേ ടൈമിൽ അവരുടെ കറക്റ്റ് കീ ബൈൻഡിങ് കാണാം. അല്ലാത്തപ്പോ VCT from dashboard of the stream. You never really know, right? In the heat of the moment, you've got to just make sure that your confidence is up. DyAc ചെയ്തെറിഞ്ഞ So we'll see what this buy now will look like for RRQ. Down to a Bulldog 4 crazy guy. Almost feel like they have to cut a couple of corners here to give themselves some advantages. Trying to at least go in for the alt orb. Not too much cover. 0 point though. Slow and steady. PRX feeling a bit of the weight of what's being sent their way over at the A site. So trying to change it up, trying to get sneaky. അയ്യോ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ബാറ്റ്മാനെ ഓടി പിടിച്ച്. ഓ ക്രേസി മാൻ വന്ന ക്രേസി മാൻ ഒരു ഹെൽത്ത്. You also have Kushi continuing to push out from pipes, but ബാറ്റ്മാൻ അവിടെ ഒരേ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ടീമിന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് തിരിച്ചോടി. They have some options. They can അവര് possibly തിരിച്ചു rotate, പോകാൻ but you do വേണമെങ്കിൽ have Monyet. Yeah, this is going to be അവര് really awkward തിരിച്ചു for the പോകുന്ന timing, എനിക്ക് isn't it? But he's തോന്നുന്നില്ല. going to go hunting for Patman instead. തിരിച്ചു പോയ ജയിക്കൂലേ, അതുകൊണ്ട് അവര് പോകൂല. അല്ല മണി അളി എന്താ എവിടെ പോണ അളിയാ സംതിങ് അളിയാ ബോംബ് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ മുമ്പ് നീ പോണ. അയ്യോ മണി മണിയും ബാറ്റ്മാനും 1v1. ഓ ബാറ്റ്മാനെ കാണില്ല ഇപ്പൊ തള്ളക്കിളിക്കായിരിക്കും കാണിക്കേ. Gotta be careful giving options for a 1 versus 3 though, Quack. 1v1s, Strice over. Could get the better of you, but that means it is the bonus round going PRX's way. And that's a 4 versus 5 conversion that they do best as well. They are looking so much more awakened on this map of Icebox at the moment. It would ഇതാണ് വേണ്ടത്. റാപ്പ് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് കില്ല് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണം. ടീംമേറ്റ്സിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സമയം come forward here. ടൈം ഔട്ട്. So we just further ഇപ്പൊ extend ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി ജീവിതത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ റൗണ്ട് മാപ്പ് കഴിഞ്ഞൂലേ. കാസ്ട്രോന്റെ 11 Pro Max, കാറ്റ്സിയുടെ 11 Pro Max. കാറ്റ്സി ഫാനാടേ കാറ്റ്സിയുടെ DP ഒക്കെ ഇട്ട് കോഴിച്ചങ്ക് വിഷയം. ക്യാപ്പച്ചീനോ അസാസിനോ ഇതെന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പറയണേ? പെർപ്പർ പത്താബിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്? ഇതൊക്കെ തെറിയാണ് അടേ. PRX ജയിച്ചെന്നാ തോന്നണ ഈ മാപ്പ്. കോച്ചിന്റെ സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ? പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കേ. You know, to get a chance at a trophy, right? For PRX to re-get the chance at a trophy, for RRQ for their first time to be able to hold a trophy potentially. Yeah. Still got to go up for that potential rematch. Yeah, the Gen G game is going to look right now a little scary. Neither team can truly let their foot off the gas. RRQ, this map might have been like this, but still looking for whatever possible advantage they can find. And nobody is at home at this B side. Football This is the corners cutting that I'm talking about a little bit earlier. Change of pace, flash drive in. P can see that no one's home, no turret watching the normal cross. So you get an idea that things aren't around the A site. Now it's cemented in stone with the stealth drone not seeing anything. Get your rotations towards B because RRQ need the bodies here to fight. Decent buys. Crazy guy close to an alt. brain rot Something that would be paramount. You've bought some time, you've noted the positions, you know exactly where PRX are. Can you deliver though? The angle, unfortunately not quite favoring Kushi for now, as Forsaken tucks himself in the safe corner for surveying with the drone. Salvos though, and allows for RRQ to begin their forward march. The screen up and it lets Forsaken see the blood. He's infiltrated their backs. Jing pushing up as well. Now got to Jepkin. It's just Xpero who unfortunately will collapse. The fourth map and it ends with a 13-3 scoreline. Ladies and gents, we have got a truly full series.
That's just a commanding victory to come through from PRX, isn't it? On ഞാനൊരു ഒരു ദിവസം ബോറടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അണ്ണൻ്റെ ലൈവ് കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ അണ്ണൻ്റെ ലൈവ് മാത്രമേ കാണൂ. ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇരുന്ന് കാണും. ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് യു. ഞാൻ ഫ്ലെയിം. താങ്ക് യൂടാ. എൻ്റെ മലയാളം വായിക്കണ കുറച്ച് വീക്കാണ്, പലരും പറയാറുണ്ട്. അത്രയല്ല, കുറച്ച്. എന്നാൽ ഞാനും നെയിം ചേഞ്ച് ആക്കാം, ബെന്നീസ് മൗസ് എന്ന്. അത് കൊള്ളാം. വിഷയോടെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുകൾ വേണമല്ലേ എൻ്റെ ലൈവില്? കട്ട ഡൈ ഹാർഡ് ഫാൻസ് കുറച്ച് വേണം. അത് PRX ജയിക്കുമോ 5th റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് CK ബ്രോ ജയിച്ചാൽ കൊള്ളാന്ന് എനിക്കുണ്ട്. എൻ്റെ അപ്പോൾ അടുത്ത മാച്ച് വിഷയമായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഫ്ലക്കിനെ തീരണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇടാം. നിനക്ക് ഇപ്പം തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എ പോൾ ഗൈസ്. ഹൂ വിൽ ക്വാളിഫൈ? ഹൂ ഇസ് ഗോയിങ് to the grand finals? RRQ, PRX. അത്രേ ഉള്ളൂ. മുഹമ്മദ് CK ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 ബ്രദർ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഗോൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഗോൾ അടിച്ചേ. സമയമുണ്ട്, ഇനിയും ഗോൾ അടിക്കാൻ സമയമുണ്ട്. ഗോൾ അടിക്കാൻ തോന്നണവരൊക്കെ അടിച്ചോളേ. ഞാൻ ക്യാച്ച് ചൊറിയണ അക്കൗണ്ടാണിത്. ഓ അങ്ങനെ. അണ്ണ ഐ ഹാവ് ലാപ്പ് വിച്ച് ഗീവ്സ് മീ 200 FPS ബട്ട് ഓൺലി 120 Hz. ഇത് എനിക്കൊരു റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കൂടിയ മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ എൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കൂടില്ലേ? റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കൂടും, പക്ഷെ വലിയൊരു വ്യത്യാസം വരില്ലടാ. 250 FPS ഉണ്ടായാലും 240 Hz മോണിറ്റർ എടുത്തെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു അപ്ഗ്രേഡ് ആയില്ല, ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ ഒരു പൈസ വെച്ച് ലാപ്പ് കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ലാപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കണമായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അത് പിന്നെ മോണിറ്റർ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. വലുതായിട്ട് കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ, ഹേർട്സ് മാത്രം നോക്കാതെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പാനൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ടൈം കിട്ടും. ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഒരു മോണിറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാൻ രണ്ടും പറഞ്ഞുതരാം നിനക്ക്. ഇപ്പോൾ മോണിറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് റെസ്പോൺസ് ടൈം വ്യത്യാസം വരും. കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സ്ക്രീനാണ്, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്ക്രീനേക്കാളും. അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ എന്തിനുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റർ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. എടുക്കണം, നല്ലതാണ്, നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് മാത്രം നോക്കി എടുക്കരുത്, വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല. ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് മോണിറ്റർ എടുക്കുന്നത്. പറ്റിയ 180 Hz എടുക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക്. 180 Hz മോണിറ്റർ ഉണ്ട്. 165 Hz 185 ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മോണിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. ചുമ്മാ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ 185 Hz മോണിറ്റർ അടിച്ചാൽ MSI ഒരെണ്ണം വരും. അത് കൊള്ളാമെന്നാണ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ. എല്ലാവരും അതാണ് എടുക്കണത്. എല്ലാവരും അത് എടുക്കാറുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ. വലിയ വിലയില്ലത്. ഞാൻ ഒന്ന് പോയി വന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായത്? ജംഷീദെ ചെയ്തെറിഞ്ഞ്. അണ്ണാ ഞാൻ വന്ന്. സിദ്ധാർത്ഥ ഡൈ എവിടെ ഇരുന്നടാ? സുഷി വെന്നിച്ചേട്ടാ എന്ന്. ഹായ് സുഷി. ബ്രോ, വാട്ട്സ് യുവർ കിൽ റെക്കോർഡ് ഇൻ കോംബ്? വാട്ട്സ് യുവർ കിൽ റെക്കോർഡാ? ഡോണ്ട് നോ ബ്രോ, ഡോണ്ട് കെയർ. എലിക്യൂട്ടിയുടെ മണ്ടയിൽ കത്തുന്ന ലൈറ്റ്. എലിക്യൂട്ടിയുടെ മണ്ടയിൽ കത്തുന്ന ലൈറ്റ്. അണ്ണാ വന്നു ഞാൻ. എലിക്കുട്ടിയുടെ മണ്ടയിൽ കത്തുന്ന ലൈറ്റാ? എന്തൊക്കെയുടെ പേര്? ബ്രോക്കൺ മൗസ്. അണ്ണാ എൻ്റെ ലാപ്പ് 144 Hz ആണ്. 80 to 90 FPS മാക്സ് കിട്ടും. അത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ. അവിടെ 144 Hz മോണിറ്ററിൽ വച്ചേക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തായാലും നിനക്ക് 144+ കിട്ടേണ്ട സ്പെക്ക് അതിൽ കാണൂടെ? എന്താണ് നിന്റെ ബോർഡ് ഇത് റാമും എന്തിന് പ്രോസസ്സറും ഗ്രാഫിക് കാർഡും ബ്രോക്കൺ മൗസിൻ്റെ സെയിം അണ്ണൻ ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീനിൽ പകരം യൂസ് ചെയ്യാനാണ് മോണിറ്റർ നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ലിങ്ക് അയച്ചിട്ട് നോക്കാം. കുറേ നാളായി ലൈവ് കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ഈ പേര് എന്നെ കാണുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ലൈവിൽ. സൂസി എന്നാണ് വായിക്കണേ. സൂസി എന്നായിരിക്കും അല്ലേ? 300 rupees ഓൺ PRX. ബെറ്റ് വയ്ക്കണ?
ചേട്ടാ ഇന്ന് പ്രീമിയർ ലൈവ് ഇടുമോ? എടാ ഞാൻ കളിക്കുന്നില്ലടാ പ്രീമിയർ. ഞാൻ വോർട്ടെക്സിൻ്റെ അടുത്ത് കയറാൻ പറഞ്ഞടാ. എനിക്കിന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് പോകണം, കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം. അഭിഷേക് അരി വാങ്ങിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടേ വാച്ച് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ ലൈവ് ഇടണം. മനസ്സിലായി? ഒന്നീ വാച്ച് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാനുള്ള ലൈവ് ഇടണം. വാച്ച് പാർട്ടി ഇടണമെന്നാണ് പിള്ളേർ പറയണത്. നോക്കട്ടെ. സി ടൈപ്പ് IM ഇൻബിൽറ്റ് ഡാക്ക് ഉണ്ടോ? അത് എടാ ഈ ഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ പവർ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സി ടൈപ്പിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പവർ കിട്ടും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ശരിക്കും എൻ്റെ ഇത് അതാണ്. അപ്പോൾ സി ടൈപ്പ് എടുത്താൽ മതി. അണ്ണ ചേഞ്ച് ആക്കി കേട്ടോ മെന്നീസ് മൗസ്. ഡേയ് കൊള്ളാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് വേണോ അല്ലേ ലൈവിൽ? നമ്മുടെ കട്ട ഫാൻസ്. മെന്നി ആർമി എന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. അത് കൊള്ളാം. എന്നാ അണ്ണൻ്റെ ടീം ഇതുപോലെ കളിക്കുന്ന വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ ടീം ഇതുപോലെ ഒന്നും കളിക്കില്ല. എനിക്ക് കേരളയിൽ ബെസ്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ട്. പണ്ട് എനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് കൊടുത്താൽ മതിയെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ ടീം കേരളയിൽ ബെസ്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ജയിക്കണം. എന്തായാലും ഞാനുണ്ട് ലൈവ് കാണാൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. നൈറ്റ് ഫെനറ്റിക് മാച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ടോ? വരണമെങ്കിൽ വരാം. പക്ഷെ ഇനി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരൂലേ? നിങ്ങൾ ആ സമയം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി കേട്ടാ. അണ്ണാ 4060ക്ക് പറ്റിയ ചിപ്സെറ്റ് ഏതാണ്? അത് ഏത് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് അനുസരിച്ചല്ലല്ലോ മദർ ബോർഡ് പറഞ്ഞത്. പ്രോസസ്സർ അനുസരിച്ചല്ലേ മദർ ബോർഡ് പറഞ്ഞേ. നീ പ്രോസസ്സറാണോ ചോദിച്ചത്? 4060ക്ക് പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സറാണോ ചോദിച്ചത്? അത് 7600 9600 വല്ലതും മതി. ഫെയ്ഡ് ഏജന്റ് കളിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? നല്ലതാണ്. ഡാക്ക് നൈസാണ്. ഞാൻ യൂസ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൂത്ത് തിയറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനൊരു റീൽസ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡാക്കും ഒരു IMസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2 സാധനങ്ങൾ, ഡാക്കും കേബിളും. ഞാൻ ഇട്ട റീൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്ന? ഞാൻ ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. ഫെനറ്റിക് മാച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ബെസ്റ്റ് ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാലേ കേരളത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ആകൂ. അത് ശരിയാണ് സച്ചിനെ, നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ബെസ്റ്റ് ആവണം എന്നാണ് വിചാരം. അത് സത്യമാണ്. റീൽസ് കണ്ടു. ഓക്കെ. അണ്ണ ഞാനൊരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് അണ്ണൻ്റെ പേരിടാം. അത് കൊള്ളാം. അതെന്തിനാണ്? എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏജന്റ് ഷോർട്സ് ഇടുമ്പോൾ ഫെയ്ഡ് ഇടുവോ? നോക്കട്ടെ. അടുത്ത ഞാൻ വേലയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് പാടുള്ള പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത 1-2 ഒക്കെ ആദ്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ച്. അണ്ണ എന്നെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറ. മെന്നിക്ക് ജനിക്കാതെ പോയ ഉണ്ണി. എടാ ഉണ്ണി, നീ എനിക്ക് ജനിച്ചിരുന്നതിന് നിനക്ക് എല്ലാ ഗെയിമിംഗ് ഗിയറും വാങ്ങിച്ചു തന്നെ. മെനിച്ചേട്ടാ ഇനി സെന്റിനൽസ് മാച്ച് ഉണ്ടോ? അതോ ഇനി അടുത്ത വർഷമാണ് അവരുടെ മാച്ച്? എടാ ഉണ്ടോ, അടുത്ത മാസം ഉണ്ട്. ഇനി അവർ ഫൈനൽസ് തോറ്റു അമേരിക്കയിൽ, പക്ഷെ മാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് ക്വാളിഫൈ ആയി. മെനിച്ചേട്ടാ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം മനസ്സിലായി. നീ ആയിരുന്നാ? ഇപ്പം മനസ്സിലായി. പിന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഷാർക്ക് V2Xന്റെ വീഡിയോ സെറ്റായോ? ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. AMD RX 7800 XT നല്ലതാണോ? നല്ലതാടാ, നല്ല കാർഡാണ് അണ്ണ. അതിനെക്കാളും പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് പുതിയ NVIDIA സീരീസ് വല്ലതും എടുക്കണമായിരിക്കും. കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് കാർഡ്. മറ്റേത് 2 വർഷം പഴക്കമായി. 2, 3, 4 വർഷം പഴക്കമായത് ഇറങ്ങിയിട്ട്. 3 വർഷം 4 വർഷം പഴക്കമായിടാ. അത് 40 സീരീസിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയ കാർഡ്സാണത്. നോക്കിയിട്ടെടുക്കും. ഇനിയിപ്പം 4 വർഷം വ്യത്യാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി കുറച്ചൊക്കെ മാറിക്കാണും ചിലതിൽ. ഇപ്പം നോക്കിയിട്ടെടുക്കും വേറെ വല്ല ഓപ്ഷൻസ്. കാർഡൊക്കെ നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജനിക്കാൻ നോക്കാം. അത് മതി. എന്നാൽ സെറ്റാക്കാം. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഗെയിമിംഗ് ഗിയറൊക്കെ കാണിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്യൂബറും ഗെയിമറും ആണെങ്കിൽ. നമ്മുടെ മെന്നീസ് അംബാൻ എവിടെ? മെന്നീസ് ബ്രോക്കൺ മൗസ്. പിള്ളേരിറങ്ങി. ട്രൂ ഫാൻസ്. എന്നാ മൈഗ്രെയിൻ മാറിയോ? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? മുഹമ്മദ്, താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിങ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വലിയ സീനില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളിക്കണില്ലല്ലോ ഇപ്പം. ഗെയിം ഈ വാലറന്റ് ഒരുപാട് നേരം കളിക്കുമ്പോഴേ എനിക്കത് വരണുള്ളൂ. വലിയ നേരം കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ ലൈവ് ഇരുന്ന് കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ. PRX നിന്ന് കുറച്ച്
കൈ പൊക്കി കൊടുക്കണേ. ഇല്ല ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പൊക്കിയൊന്നും കൊടുക്കണില്ല, അവർ കളിക്കട്ട്. ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ 120 Hz ആണ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സോ വാല്യൂ നിർത്തി. 140 Hz ഡിസ്പ്ലേ ഇപ്പോൾ 120 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. RTX 6050 ആണ് അണ്ണ. വിച്ച് മോണിറ്റർ ഐ ഷുഡ് ബൈ? അവിടെ നിനക്ക് FPS കിട്ടാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരായിരുന്നു FPS കിട്ടണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 140 Hz? ഇതെന്തൊരു ഇത് അടിച്ചു പോയാ? കളി തുടങ്ങി. അടുത്ത മാപ്പ് അസെന്റ്. അയ്യോ, ഈ മാപ്പ് കാണാനുള്ള ഭംഗിയുള്ളൂ, ഒരിക്കലും ജയിക്കൂല. അപ്പത്തേക്ക് RRQ വന്നിട്ട് യോറു, ഒരു കൺട്രോളർ, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ. അപ്പുറം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഒരു സെന്റിനൽ, 2 സെയിം തന്നെ, പിക്ക് സെയിം തന്നെ. നല്ല വിഷയമായി, ഇഷ്യൂ ആയി. ലൈവ് പോയി, അണ്ണ സ്ക്രീൻ പോയി. സെറ്റാക്കി. Agents across all 5 of these maps today, with an extra caveat for Forsaken. All 4 roles as well. Oh, that is a pretty crazy statistic to throw out there as well. Well, it comes down to this. ഇഷ്യൂ ആയേ ഫൈനൽസിലെ, ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസിലെ ഫൈനൽ മാച്ച് ഗൈസ്. 2 ടീമിനും 2 മാപ്പ് വെച്ച് വിക്ടറി നിൽക്കുകയാണ്. സംതിങ് തള്ളി എവിടെ പോണത്? സ്കൂള് വിട്ടാ? എടാ, എല്ലാരും കൂടെ ഓടിപ്പോയി. മറ്റേ ടെക്നിക്ക് അവർക്ക് പിടികിട്ടി. You got to see RRQ get a pistol round here. They've been severely lacking them. So if they can find it, it will be well worth its weight in gold. ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ദബായ്. Nail every single shot as they try to push on over from lane. He does get some decent chip damage, but that is it. Yeah, you can see really crazy guy. ഞങ്ങളിട്ട് നിർത്തിയിരുന്നു. മണി വെളിയിൽ നിൽപ്പുണ്ട് മെയിൻസില്. സംതിങ് ആദ്യമേ തള്ളിച്ചെന്ന് ചത്ത്. For PRX to set up the retake, but the spams Monyet. Oh, mani chatti. Cushy as well off for Boathouse, and now it's just Jing trying to work his way around the smokes. You still have utility as RRQ as well. Forsaken trying to work his way around the smoke. Hunt over, sneaking around lane. Monyet still alive. But Forsaken will continue to slip through. Eliminates Jemkin, turns back around and takes Monyet away. Oh, adu kuda kittirunne kali vishyanedai. Shortpilla Forsaken on aanu. On checker work ai. Possibly to allow them to expire the spike, find more points. There it is, but kollam. RRQ. Yeah, that's what's more important as well. Right, the fact that something loses his life really early on, that he's not able to. Many annante HD 490 Pro Plus ennu utility. Pro. Switch back up towards the device. Meanwhile, many Zion op. Last time we did see Xfero on the Vice on this map. Many fan here. The Cypher, where നീയൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാറ്റില്ലേ. DyAc fans only, please. You know, against Nongshim, against Talent, they did lose towards Team Secret. Felt like they weren't even in the map in that game. But importantly, Quack, the pistol round going RRQ's way. Now who is leading? See if they're going to be able to double down. 2-2 എടാ, 2-2. 2 മാപ്പ് വെച്ച് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഇത് ഡിസൈഡർ ആണ്. ഈ മാപ്പ് ജയിക്കുന്നവർ ജയിക്കും. അസെന്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡിസൈഡർ മാപ്പ്. ഇത് ജയിക്കുന്നവർ ഫൈനൽസിലോട്ട് പോകും, മറ്റവര് ഔട്ടാവൂല, വെളിയിലായി. ഫൈനൽസ് 2 ടീമല്ലേ കളിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഏത് Senti util to watch for it. It's going to come down to timing. There's 2 of them here. It's Monyet. He turns back. He goes in for the fights, and he will be victorious against Madman. The outlaw, though. Can he get anything more? He's looking at the right location. Just the timing on the angle. Right, you've got players with the haunt around A main, and that informs that you know RQ are somewhere around B. Yeah, but the really late flank again from Crazy. So passive for the salvos if needed. Oh my! Catch anyone that comes through tiles. May actually happen. The door shut as well. Just buys further time. I mean, this flank, this lurk. It's just going to play with your mind, isn't it? Going later and later into the map. Compounding effects for sure, and he just is so unbelievably patient. Jemkin just blocks off both lanes. Something മാത്രം ബാക്കി. Something ഒരു 2 kill കിട്ടിയ നൈസ് ആയിരുന്നു. Something might have bought up the ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. പൂശി വന്ന് അടിച്ച് കാരി കളഞ്ഞു. Too much off of it.
ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൈ റൗണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ട്രൈപ്പോവിൻ സോണി നൈസ് ആണോ? എടാ അതിൻ്റെ റീൽസ് ഇട്ടേക്കണത്. എടാ റീൽസിൽ കണ്ട കാര്യം പിന്നെയും വന്നിട്ട് ചോദിക്കല്ലേ ഗൈസ്, സ്പാം ആണത് ഗോകുലേ. ഞാൻ ഓൾറെഡി റീൽസ് ഇട്ടേക്കുന്ന സാധനം പിന്നെയും വന്ന് ചോദിക്കല്ലേടാ. പിന്നെ ആ റീൽസിന് കാര്യമില്ലല്ലോ. ലൈവില് ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് റീൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇടണം, മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് വീണ്ടും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പാം അടാ. പ്ലീസ് റിയലി സോറി ബ്രോ. Not too early for now though. It's going to be the judge instead. Yeah, it's immediately forcing Jing back as well towards the A side. Whether or not we get some sort of pop flash plate come through. Pac-Man's only got one flash drive. 0 point to remove abilities. 3 scanned. Ooh. Wait for the 8 seconds of suppression to fade away, and then maybe we do even see RRQ go for a little bit of a faster play. We still do have, of course, Salvo's drone. Juicy intel. Flash for Jing. പുതിയതായിട്ട് വന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5ന്റെ അവസാനത്തെ മാച്ചാണ്. 2 റൗണ്ട് വെച്ച് 2 മാപ്പ് വെച്ച് 2 ടീമും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജയിക്കുന്ന ഒരു ഫൈനൽസിൽ കയറും, മറ്റൊരു ഔട്ട് ആവും. ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ഒരു കളിയാണ്. ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഫൈനൽസ് നാളെയാണ്. ജെഞ്ചി ഓൾറെഡി ഫൈനൽസിൽ കയറി. ജയിക്കുന്ന ടീം ജെഞ്ചിയിലൂടെ കളിക്കും. ജെഞ്ചി ഇപ്പൊ പഴയതിനേക്കാളും ഫോമാണ്. ജെഞ്ചിയെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരത് പറയണം. എന്റെ അമ്മ ഒരു വിഷയം കളി. Still got the safety net of the tree shear. And this is where you're going to have to see delivery from Forsaken and something. Finds the double. Oh, something with the assistance as well. And it's just nice. അവന്റെ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തോളം കാലം അവൻ കൊന്നു. എനിക്കിവിടെ ഒരു ഏസ് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്? ജഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് will make his way into the site. I'm Patman hearing all the footsteps. I'm surprised if I didn't pop that angle, to be honest with you. The thorns. ഒറ്റയ്ക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒറ്റയ്ക്ക് സൈറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. Not too sure about that one, but still have 3v2. Yet slowly arriving on scene. Sparrow doing his darndest to hold it from Boathouse. Both players from PRX still pinned down. Their site's been robbed. RRQ with the bonus. Yeah, there's a bit of disconnection from PRX. It feels like there when you've got a 2 versus 3 scenario. You're not popping the thorns to save off any aggression. You're not arc-rosing early as well as Devi. And when you're eventually getting in towards the site itself as well, you paranoid the back, but you don't actually play on the back of the timing that the paranoia is active for. Element blind ഇട്ടുന്ന ഏസല്ലേ ആണെന്ന് അതെ അതെ നമുക്ക് കഷ്ടം വരുന്നത്. Better paranoia that comes through from Monyen, who's playing the flanking angle, shifting towards it. That's a great bonus conversion to come through from RRQ immediately. അത് കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാടാ ഈ കൊള്ളാം. PRX ഔട്ട് ഓഫ് ഫോം ആയോ? ഇല്ല, ഔട്ട് ഓഫ് ഫോം അല്ല. ഇത് RRQ നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മറ്റവനെ തള്ളി ഒരു കില്ലെടുത്തില്ല, അതാണ് സംഭവം. Slipped right through thanks to the PRX. Yeah, slippery Monyen. 3 rounds. ജയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. പ്യുവർ ത്രോ. അവന്മാർ ആ 2 ഇൻഫോ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. ഒരാളെ ഇൻഫോ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അവന്മാർ തള്ളി കയറി ചെന്ന് കൊല്ലാനുള്ളായിരുന്നു ആ ബാക്ക് സൈറ്റ് ഉള്ളവനെ. അവൻ വെറുതെ ചാടിച്ചെത്ര കയ കളിക്കണമെങ്കിൽ എന്തിനെങ്ങനെ ചാടി കില്ല് കൊടുത്തത്? അതൊരു 5v2 സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ. 3v2 ചാടി ബെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ് ബാറ്റ്മാന്? I mean, mate, 2 overtimes that you've lost as PRX. The other 2 maps you've smacked RRQ. This series crumbles. I mean, you've got to consider some slight differences on those 2 maps could have got you the victory. Nevertheless, though, new fresh round on the back of a timeout. Sheriffs and a bucky for Forsaken. Unfortunate for something. Device to pick up where he left off. Not the full flash to come out. Now the information with the hat removed. But oh, baited. That's what that clone does. Yep. Good counter. Always going to be a thing. The flash baited as well, and then RRQ with mid-round calls over onto A. But what can Forsaken do with the Bucky? There. At the very least, try to hide inside with the movement. Evades the stuns. Tries to hop in for a second kill. If he got another one.
That would be sick, but still, it's not quite the story that we have in our hands. RRQ with the spike plan. PRX on site, but not able to line up the shots. Their side once more. Best of 5 ആണ്. ഇപ്പോൾ 2-2 അവർ ഇരിക്കുന്നു. 2-2 റൗണ്ട് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2-2 മാപ്പ് വെച്ച് 2 ടീമും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിക്കാനാണ് ഫൈനലി കയറും. RRQ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്കോർ പ്രഡിക്ഷൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ You know, it's what I talked about earlier. That we were waiting for. Problem with that arc rose as well. It actually flashed behind Jemkin, so it didn't have its full. 7-5 ആണ് എൻ്റെ prediction. Your ulti ആയടേ. With the kills that come in the back of this timeout as well. Now, where is that operator going to be poised? Is it going to be in through mid for a bit of a play? You know, time and time again, we do see some flash plays come out, but they're going to be spreading across the map. Forsaken with something to hold off for a bit at the moment, and without seeing anything, you got to expect that there's an extremity that's going to start to be explored. Dimensional drift comes on out. എയിലോട്ട് കേറുമ്പോൾ കാണിച്ചിട്ട് ബിയിലോട്ട് പോയി ബി മിഡ് താണ്ട കേറി ഇൻഫോ എടുത്ത് കണ്ടില്ലടാ കണ്ട് ഇപ്പോ കണ്ട് brings himself out of it, especially the Hunter's Fear as well. Something ഇവൻ അടിക്കണ tries to dodge as much as possible. The main thing, though, is the off angle that Jemkin is holding, and he springs out at the right time. Still, though, something managing to eliminate Monyet, which allows for the rest of the team to push up nice. spawn. Batman now arriving from market, but he needs to kill that much more. Batman. And RRQ will trade themselves into another round win. വീണ്ടും 2 റൗണ്ട് ജയിക്കേണ്ട ബാറ്റ്മാൻ കളഞ്ഞത്. And a couple of the HP marks as well, but just jumping on down in towards it when you technically had a bit of a player advantage at that little last scenario. Just can't get the advantage. This 3 versus 2 here, the fact that Crazy Guy and Cushy are navigating the angles together, just working their crosshairs across, getting the shots worked. If PaperX slowed down a little bit when the 3 versus 2 was there, could have given themselves a bit of time. Now it's a 5th round for RRQ on this attacking side, where they have every single advantage possible. And you would expect 5 PRX 7 RRQ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ മൂഞ്ചിന്നാ തോന്നണേ. Pick up a steel garden, but you already see Xfero hanging around. It won't be easy. Something's gonna have to land as much as possible with his blades, the prowler, the flash, just for that steel garden. And something needs to clear so much. RRQ, meanwhile, are just happy to rush it over onto the A side, where Xfero continues to mark down the angle as well. Forsaken spams over RRQ. Vishale, thank you for the membership gift. Thank you. Thank you. A quad kill pulled out from nowhere, and it's 6-0. Yeah, he's got a little bit nuclear there in that anti-eco, hasn't he? A scenario that the pistols very much could have overwhelmed him. I mean, you got a seize that goes in there as well. Something just body shots with the blades, not able to find the kill. Right? If those 2 little bits have a bit of a difference, there's an opportunity for PaperX to potentially find something. That's going to be a lot of confidence to Crazy Guy there for RRQ. He's not had, you know, the most stellar of kill performances here, but he's trying to call the best game he can for the team. PRXന് പവർ കൊടുക്കാം. കൊടുക്കാതെ അവർ ജയിക്കണില്ല. ഇനി ധൈര്യത്തോടെ കൊടുക്കാം. Not only is he translating very map, just full reads, a true journey all the way ever since Valorant came out. And it's one of the most important ones as well, right? To get the opportunity to get into the grand final, the chance to get that #1 seed into Masters Toronto from Pacific. You've already made it there. Similar plan, and it's PaperX trying to suss out as much as possible still on the site. അണ്ണ എന്നെ ഓഫ് ആക്കാം. എന്നീസ് PC ഓഫ് ആക്കൂല ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും. 5v5 retake. Has an Armageddon. It's a 5 versus 5. There's an operator. You got to expect probably the steel garden from DyAc. It comes down now. Armageddon from Crazy Guy though, and it just blocks everything off. PaperX continuing to try to push up front. It's just Forsaken, however. Can he truly find the kills? He's getting salvoed, but with assistance from Batman. Gets out of dodge. Straight back into wine. PaperX, they have some numbers though. Also trying to find the shots. Batman dodges the shot through, and it's Xfero now off from the top of hell, and PaperX have known his position. The numbers front back once again. RRQ cooking PRX like barbecue chicken എന്ന് പറഞ്ഞ അബി ചാറ്റ് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ജയിച്ചേ കൊള്ളാം. ഒരു 40,000 dropping the steel guard at the end as well for Patman, using those ults. എടാ ഇത് RRQ ജയിച്ചു. എൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് RRQ നാണ്. If you can call it a bait out, the Armageddon, it really buys a little bit of time for RRQ to try and reposition themselves to make the best out of the pistols.
Fortunately, doesn't work there, but you've already Power afforded come, yourself 6 come rounds, on. right? You've got a lot of Ella padding like in this അടിക്കോ half ഒരു with ലൈക്ക് RRQ. അടിച്ചേക്കോ കം Build ഓൺ up your economy, ഒരു ലൈക്ക് buys അടിച്ചു on കഴിഞ്ഞാൽ buys. നമുക്ക് 1.2 1.3 Go ക്ക് at it ലൈക്ക് again ആക്കാം this time and see Easy. what the differences look like from PRX. Similar setups, but one thing they can always bet for sure is that they have that confidence to continue ഈ going for some of these പട്ടി ഇവൻ fights. കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവൻ വരണത് ഈ Continue ഇവൻ with Xfero. Yeah, it's just gonna make him feel a little bit ഈ sticky to stay പട്ടിയെ around, isn't it? കളയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനിയിപ്പം Alleviate a possible ദാ lurk. ഏ Yeah, needs to കയറണം call for his team to smoke out middle so he can get out of dodge. 0 point is going to buy some time. Drone not spotting too much. അത്ര ഉള്ള This ആറാർക്കിനെ is the സപ്പോർട്ട് ഞാൻ mid-rounding ഫുൾ for സപ്പോർട്ടാണ് RRQ. If they ആറാർക്കിന് do pivot towards B, something's going to be holding the offline. Does he get the spidey senses tingling, though, that he either needs to move to watch mid or pop the tailwinds? I ബാക്ക് think he's വന്ന് going to സംതിങ് mark for B main instead. Yeah, a bit more of a better angle for him, and with this slower approach from RRQ, the drone's going to give away the info, so he can really call for his team to come and assist, because he probably needs it. To pull it quick enough. Crazy guy still with the late lurks. പിടിച്ചില്ല Forsaken's already cleared out mid അയ്യോ though. Something. Does he know that they are that close? It's a clone. It's a haunt as well. Jimkin just does as much as possible to flash himself out. See what he can do. Snuck himself in towards the logs, but the duels start to come out in the trades as well. And it's Forsaken with a little bit more. എടാ പോടാ ബാറ്റ്മാൻ കൊടുത്ത റൗണ്ട് അതുപോലെ പിടിച്ചു കൊടുത്ത് Every single RQ player as they ഒന്ന് try കൈ to പൊക്കിയതേ ഉള്ളൂ approach റൗണ്ട് B പോയി You're blinking, you missed that one, എടാ isn't അഭി it? കണ്ടാടാ PRX. നിന്റെ I mean, ഓരോ how many 40 scenarios do they ഓരോ just want to റൗണ്ടാണ് send അഭി all the bodies ഫ്ലക്സ് into ഫ്ലക്സിൽ the അയക്കിനി fights? This time works a bit better than a Guys, couple എല്ലാരും of rounds പൊക്കിക്കോ. ago. Cheeky angle actually, just the സ്പിരിറ്റ് sliver ബോംബിന് seam. സമയമായി The Patman through the smoke, a great flash drive, great Come on. shots to come through. ചാനൽ യുവർ Give us, എനർജി give us the hype. We need the hype. He's locked in. He They needs more rounds before he truly hypes up. But ചെയ്തോളൂ 8 kills up right now. 6 for Patman. 8 Boys, Q still. മെന്നി അടിച്ച എൽഡൻ റിംഗ് കരടി പട്ടിയാണ് പട്ടി കരടിയല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നെ ഒരു പട്ടിയാണ് പണിയത് കരടി പോലും അല്ല What do the differences look like for RRQ? They're a little bit closer up to mid. And that's where Xfero also plays around with the tripwires as well. He waited for that prowler before he put this one down. And then Jemkin നീ to കേറി sneak all നിക്കണടേ the way through into market. അയ്യോ അയ്യോ പട്ടി അവനെ Aware to check with the പേടിപ്പിച്ചേട്ടാ prowler. Sees as well ബ്ലൈൻഡ് the ചെയ്ത് flash പോയി just to push Jemkin away. Oh, this is the spike down bottom mid. So either you're getting a smoke to get out of dodge, or your eventual plan is to still go towards the B site where you'll have a deep mid smoke. മിഡ് കേറി എല്ലാരും കൂടെ Disregard that because you've അളിയ got the whole team സംതിങ്ങിന്റെ with you. തലയെ Door നിൽക്കുന്ന shut, എല്ലാരും an avenue of approach. Forsaken holding the info line, a pre-fire spot you would assume. ഓ But too many targets, and unfortunately meets his doom. Something then immediately turns back around, but the shot is blocked by the clone. Crazy guy to mark the back as well. It just buys further time. RQ will get the sight. Yeah, this is a bit of a rough one for ഇതെങ്ങനെ PRX. പിടിക്കാ ഇത് സേവ് All the ചെയ്യോ information. There's also the trap wire at the edge of ഇല്ല അവര് market. ട്രൈ They're ചെയ്യാൻ up close പോണടാ though, and it's just Xfero inside of main. He can continue to toy with PRX. PRX trying to find the spacing, trying to find the pathing actually into the site. Can they deal with the damage that has been caused? RRQ still holding them off. ജിങ് അടിച്ച് Jing കാര്യം not to കളഞ്ഞു benefit the ഇല്ല damage. Divide with the trades. പക്ഷെ ബീലോങ്ങിൽ നിന്ന് അടിച്ചടാ ട്രേഡ് ആയിപ്പോയത് അതല്ലാതെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴേ കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു Tries to slip over. One side has been smoked off, and it's the double peak. Defy, unfortunately, not able to contend, and RRQ right back the rounds. ബാക്കി 3 റൗണ്ട് PRX ജയിക്കുന്നു Works a treat there as well. The fact that RRQ have a bit of a mid-rounding decision to make too, right? When you slip the spike in towards bottom mid, you do consider what is the approach from RRQ. Are they trying to just wait for time for his recon? Are they going to എന്തിനാ അടി അടിച്ചത് ബീലോങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയില്ല your Omen and your other boys do back yourselves up. You go silently in approach. PRX have kind of been relinquishing this mid control time and time again. So the adjustment for them now is putting the shear there. So forcing out some adjustments from PRX. And it's just the thorns around ജംകിൻ Tree. ദാ പോണ അൾട്ടി അടിക്കാൻ അളിയനെ പൊക്കി Batman noted close as well towards that dark cover. Has to change his own approach. Meanwhile, very forward B main control this time from PRX, but dimensional drift into the A site. Scope out all the information. This could be an 8 സൈറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത defending. Has to find a അളിയനതാ right timing for പൊക്കാൻ the flash as നിൽക്കുന്നത് well, but yes, Jemkin might just be able to toy with this അയ്യോ alongside the Hunter Series. അയ്യോ അവനെ പണി PRX out of position. Patman unfortunately neutralized. Another one eliminated.
And it's a 3v5 retake where an op is at play. Tough situation, but PRX continues to try to spray themselves forward until, yeah, they're going to have to call it off. Yeah, you need that operator in play, you would assume, for something. Two casualties PRX have to just concede this one. We've seen pace changes from RRQ. When you've got that dimensional drift, how often does that just be, kind of be all and end all into a site like A, when you've got in combination with a Hunter's Fury, you've got salvos too, there's not a lot of places that you can hide as PRX there. That's why you really do need, a null command essentially in those sort of scenarios to counter, because apart from that, you really can't stay around. There's just no option, no choice. It was 2 ults, but it gives them a much crucial round. RRQ now up 8-2 after the timer expires. And again, it's just compounding effects from everything from the first few rounds, right? A butterfly effect from the late lurks, the presence outside of B, which forces PRX to plant players around these spots. Last map. Like so much away. I was gonna say. എന്താവും guys, ടെൻഷൻ ആണ്. ഇത് എത്ര വാച്ചിങ്? 20,000 അടുപ്പിച്ച് വാച്ചിങ്. എൻ്റെ മോനെ. But a change-up of agents that you've had some good successes on, right? Against T1, maybe you catch them in a bit of an off day for that second map that they picked in the series. Your attacking side was flawless to close out the map. Your defensive side, I mean, they ended it as an 8-4, right? In the lead. This time, all of the ideas for RRQ working much more of a treat. And what have we seen from PRX, Quack? We've seen B main control upon B main control, getting either the operator on the line or something op എടുക്കായിരിക്കും എനിക്ക് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓപ്പ് അത്രയ്ക്കൊരു ഇത് വരണില്ല, ഇമ്പാക്ട് വരുന്നില്ല. 3 other lanes that they can go through. വാൻഡല ഓർഡിനാക്ക് എടുത്താൽ പോലും കളി പിടിക്കാൻ പറ്റും. And that's exactly what this timeout is for. I mean, there's just so much to consider. RRQ being able to toy with PRX in this fashion truly gives them every single advantage that they've been looking for. 8-2. I mean, this is the first time, the first half in this entire series where RRQ is this dominant. 8-4 I mean, if we are contending upon an overtime scenario, it's PRX that are going to have to make the comeback real, right? It's always been RRQ that have kind of been the trailers. This time, contention in towards the main, and Xvero dispatches of Forsaken. The Hunter's on for something as well. Just when I thought PRX was equipped in for this round, they immediately get eliminated. Forsaken down, something with the operator, but not able to flick because RRQ has swarmed the site. Do you even consider a save again? A 2 versus 4. You've got no money. You've got not the greatest weapon. There's the Bulldog in play. Yeah, well, it's round 11. Might as well just kind of throw everything in, but tripped up as well, Jing. He's been spotted. Tattama reacts, RRQ. Nee 1K sub aaya aliya. He's crouched down as well. This Tattamada channel aanu idu nammada sundam. Avante reaction channel aanu. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേറി നോക്കി സബ് ചെയ്യ്. Thank you for the 200 day. 5000 കഴിച്ചേ. Still though, running out of ammo now. The time working against him. He swapped to a weapon, and that's the precise moment when Manyan peeks out for the kill. It's 9-2. Is it going to be a 10? Maybe. Very well, maybe. That's the timeout, the PRX call as well, not going their way. The idea that, well, B main controllers I'm speaking about, PRX have been loving trying to gather that, right? Let's just take the fight to them with numbers. Let's get in their face. Let's go quick. When they might expect something slow. It works an absolute treat for RRQ. The money in shambles. Digging deep in towards your pocket. It's not the worst for PRX. Vandals, Phantoms, couple ultis. Regen shield in there as well. I mean, Patman, yeah, you've got a Spectre, but if you're null commanding at the right time, you could still assist your team. 0 point for 2. This will command a little bit of a slower start. Bike ഇപ്പോഴും ബി ആ ഹോൾഡ് ചെയ്യണത്. ദേഫേക്ക് ബി പോവായിരിക്കും. ഇവൻ അൾട്ടി ഉണ്ട് ഓമന്. ഓമൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഓമൻ ദാ അൾട്ടി അടിച്ചു എവിടെ? Yeah, no dark cover to put at the front of the side at the moment, but the Molly will hold them at bay. Mon, yeah, risky business. I was gonna say if he found that. Risk എടുത്ത് മണിയെ പണ്ണി. Forsaken trying to do his best to hold it down. The burst is great. Defy as well on the backside. And it's just crazy, guys. The lane this time completely dismantled.
but he will ഇന്ന് still be able നോക്കട്ടെ, to ഇന്ന് eliminate കളിക്കോ Jim for നോക്കട്ടെ. the ഇന്ന് least. അവർക്ക് പ്രീമിയർ Something ഒക്കെ to ഉണ്ട്. end it off though, so it's not attempted to. PaperX able to scratch one right back against RRQ. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. Put your hands up if you are a superstitious person out there. The 9-3 curse, is it gonna be real? PaperX gonna have the blessings go their way in this one, because so far RRQ have just had the better ideas. ഹാഫ് ടൈം 9-3 ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമോ? പറഞ്ഞ പ്രഡിക്ഷൻ ഒന്നും വന്നില്ല. 8-4 7-5 ഒന്നും നടന്നില്ല. 9-3 ഭയങ്കര കുറവാണ്. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തോറ്റാ തീർന്ന്. അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് യോറുമില്ല. മെന്നീസ് മട്ടൻ ബിരിയാണി. A duelist that never goes in. A controller that never smokes. Once you're done smoking off, you can push in. I mean, we do see a lot of duelists be a bit self-sufficient, like a Jet that can get in, or Yoro that can get in around the smokes, because you think about the importance in these sort of scenarios, right? How often do we see smoking agents actually die a little bit earlier on, and then the team has to adapt? So sometimes you do get smokes that can't smoke and you have to adapt. If you lose your duelist, well, the team can slowly go in. So I think more infuriating, probably the duelist. Regardless of that little disagreement. For the people out there though, don't be any of them. gas ആവൂല. ഇത് RRQ ജയിക്കുക. Just do everything right. ഇത് RRQ ജയിക്കും. RRQ ജയിക്കും ഗൈസ്. ഇത് ഞാൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് RRQവിനെ. How the first half was perfectly set up by RRQ. Now they're on the defense. ഈ ടൂർണമെന്റ് വാലറന്റ് നടത്തുന്നതാണോ? അതേടാ. The stats റൈറ്റ് വാലറന്റ് റൈറ്റ്. if RRQ get വാലറന്റിന്റെ ടൂർണമെന്റ് റൈറ്റ് നടത്താനില്ല ഒന്ന് തന്നെ. This could be over. Well, we'll see. How nervous are PaperX coming in towards this pistol? And they shrug it off, going into അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. അവന്മാർ ഒരിക്കലും attacking നെർവസ് side. ആവില്ല. ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലേ പേടിയില്ല. Slow and steady in the middle. ഫുൾ ഇൻഫോ എടുത്ത് Cleared out മിഡ് by ആരും the ഇല്ലെന്ന് stealth മനസ്സിലായി. drone. The drone doesn't hear the footsteps truly as well. However, PaperX clearing out B A a ചെന്ന് little കേറുന്നുണ്ട്. bit. Begun to set themselves up around B. Got a kill trip towards switch as well, in case we have something fast from something. Oh, and the three ഇവിടെ from ഇത് എത്ര പേര് ഇവിടെ? RRQ able to mark down the site. They might have been flashed, but still, they dig deep. Yeah, but they can't go in at the moment with just the stalling power of the cage of the തിരിച്ചു പോ, solos. തിരിച്ചു And പോ. look at that trip as well. So they're going to have to try and go back at it again. Yeah, and the trip, I mean, if you get a dash on towards it, maybe you have some good spam. Maybe someone who plays towards CT, if it's smoked off, can still pepper some bullets there. Oh, but എല്ലാം അടിക്കണൊക്കെ തലയ്ക്ക്. elect for a B split push instead. Crazy guy, he's found some information. 30 seconds to go. It's going to end up being എടാ RRQ ബി have എന്നെ four. പറഞ്ഞടാ 4 പേര് ബീന്റെ അകത്തിരിക്കണ. There's the trip around the survival smokes. Jemkin trying to line up the shots, but something is good for at least one. Defy though. അവന്മാര് പണ്ണി. ജംകിനെ നക്കടാ എന്റെ അകത്തിരിക്കണവർക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ജംകിനെ കണ്ടത്? Backed into safety. ഓർമ്മയില്ലേ എളിയാ എന്റെ അകത്തിനെ കണ്ടത്? That's exactly what they do. And 13 seconds left. The spike plant is not available. Forsaken has to find the kills. Finally it goes down, and it's just ഒരുമിച്ച് crazy മറ്റേ guy left. ബാഹുബലി Low കളികളി HP as well, തലയില് മുകളിൽ but still വെച്ചിരി. needs to find the 1v2. ഓർമ്മയില്ലേടേ? It just lets time reset just a bit. If they play high-low at the moment, they could lose their lives. They are. Crazy guy. Does he have the shots though? Just the head onto Petman. And Forsaken with the crouch. The high-low still supports PaperX. That setup as well. If Forsaken gets headshot, the ghost High-low, bullet doesn't go high-low. through. Finish him off. മോളും That would താഴെയും have been a കളിക്കാൻ. headset off moment for PaperX, you would assume. Jemkin trying to dig deep in there as എവിടെ well. But ഓടിപ്പോണത്? ഈ stalling കളി power ഇവനാണ് reads. പിടിച്ചത്. The fact ആരാണ് that നീ PaperX ആയിരുന്നു നീ? still go into the B side. There's no ഇതാരായിരുന്നു? time ഫെയ്ഡാണ് to എടുത്തത് change ഈ it up. കളി. There's no lurk to bring Forsaken value ആയിരുന്നു for them അത്. in this pistol round. You got to keep a sword face for them too, because they have a mountain to climb. PRX വരണം പയ്യനെ, നമുക്ക് അവരായിട്ട് പണ്ണണമെന്ന്. നിന്റെ അണ്ണൻ പോയി. നീ ജെഞ്ചിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. അണ്ണ ഇപ്പൊ ടീമിലെ അടക്കെയാണ്. Any flash by the way for Jemkin. അല്ലേ എന്തൊരു യൂട്ടിലിറ്റി സ്പാം ആയിരുന്നു വന്നത്. Not too often you see a cool little counterplay on the back of the camera like that. Try and flood on in, catch them off guard. But hey, you weather it, right? And now we wait and we go again by the looks of PaperX's positions.
This time you got a bit of a rotation from Xfero as well. Just the pistols though. Back in for the little peeks though, off of the timing. Jemkin out by logs, however, but spotted out thanks to the C's. Very well stuck here. The spams just to prevent him from escaping. The salvos though. But the fights. Yeah, so that's 2, right? Always should be good for the second after the pistol, but this is where we get the guns in possession for RRQ. This is where we really start to see how much effect the first half has on this game, right? They afforded themselves 9-3, 6-round advantage. They can afford a couple of mishaps here and there in this half. They can afford themselves, you know, a chance for PRX to maybe start to make a comeback, but you do have to start to consider for RRQ, right? How long does it take them to recognize what PRX are going to be doing on this attacking side? Are PRX really changing up their approach time and time again? Not too much currently. Previous round was just a confident B push given the guns, but now you got to really slow things down. And Odin being fired off as well. PRX now aware. And slowing things down are going to work a treat for RRQ as well, because that allows them to rotate where they need. That allows the likes of Crazy Guy to have the salvos put at the right time. High cam again to spot some early information, though currently gate crash for Jemkin towards the A site where his locale is anyway. So it currently would be a retake scenario if PRX quickly got into the B site. But that comes down to Xfero as well as Cushy. Again, right? These signature agents, you got the trips. And if he's able to anchor down well enough. 0 Point is calling for a rotate with Tree not occupied in its entirety. Crazy Guy a little bit behind, but Cushy towards the spawn side of things. So it does look like it may very well be a bit of a retake scenario. PRX have managed to slip through. What a lineup from Patman. The trip being noted as well. Devi slowly sneaking himself forward. ഒരു കോണ്ടാക്ട് പീക്ക് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആളിയൻ ചത്തെന്നാണ് എന്തിനാണ് അതിനൊക്കെ വെടിവെച്ചത് But Patman has grenades. Something trying to hold us well. Dodges the first flash. The second one being sent through by the Omen. And it's just Patman trying to receive contact. But RQ proves to be overwhelming. Bonus round going the way of RQ. They came into it with a better gun, so PRX only some damage for their bonus round. Double digits achieved for RRQ. Waiting to see if anyone was going to fall prey into the trap wire for Xfero to spray on down, but it never eventuated. So that's full 5 versus 5 retake that really Jemkin getting a lot of the damage in there with team to back him up as well. Come on guys, one last time. Holding numbers advantages. Now we'll get the full proper buy to come out from PRX, backed up by the Nightfall. You can see an answer back for Jemkin though with that dimensional drift. How stellar has RRQ been when that it's over. Is in play? Never say GG bro until it's for GG. A potential retake. PRX though. കൊടുത്തോളി മക്കളെ എല്ലാരും കൊടുക്ക് Really early to allow അഭിനവ് something to മാത്രം get up കൊടുത്താ towards the tree പോരാ super quick, but kind of held at bay at the moment. Xfero at the glass. Ooh, almost domed. Still with the damage found, it's going to be PRX breaking their way into the A side. The Omen eliminated for a second. Defy back in though, but not able to take out Crazy Guy. ഇവരെ ഓടിനൊക്കെ എടുത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ ഓടിനൊക്കെ എടുത്ത് കളിച്ചാൽ പിന്നെയും കളി കിട്ടും. ഓപ്പൊക്കെ എടുക്കാതെ കണ്ട ഓടിനെടുത്ത് കളിക്കണത്. അല്ല മറ്റവൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഓടിനെടുത്ത് ഗേഷ് എന്ന് എന്തിനു പറഞ്ഞെടുത്ത് എടാ ബോട്ട് പട്ടി നീ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാടാ അങ്ങനെ തീട്ടത്തിന് അപ്പൊ തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്നാലും പറയുക അങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് ഉള്ളവനെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കളി കഴിഞ്ഞ് ഓടിനെടുത്ത് വെച്ച് പുന്നാര പണ്ണ് കാണണം അവര് പുന്നാര പണ്ണ് ഓടിന് ഏസ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഗേഷ് എന്നൊരുത്തെ ലൈവില് I believe that's a self-blind to come on out. I mean, in the 3 versus 3, when you got the dimensional drift and the Armageddon coming your way anyway, you cannot sit in towards the main. Gotta say, all the info, utility, ഓടിനെടുത്തൊക്കെ കളിക്കാനുള്ളായിരുന്നു ഈ മാപ്പിലൊക്കെ ഓടിൻ ഭയങ്കര ഗുണമാണോ ഇവര് കളിച്ചില്ല ഓടിനൊന്നും എടുത്ത് വെച്ച് ഇവര് വെറുതെ മറ്റേ സ്ട്രാറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു മറ്റേ ജെറ്റ് ഓപ്പും അത് വർക്ക് ആവൂല വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഓടിനെടുക്കണം ഓടിനൊക്കെ സോവ സൈഫറൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് കളിക്കേണ്ട നോക്കാണ് This is where I talk about the space that they afforded themselves of the first half, right? They can have slip-ups if they want, but if they don't,
well, he is going to keep on carrying ഇവര് on. പോണ സൈറ്റ് 12 എത്ര is പേരാടാ the ഇത്? name of the 3 game to പേര്. hunt on അയ്യോ, through. That's a quick headshot onto Jing. ഇങ്ങനെ Another one found. പണിയടേ. Then for the trips to come back in online, PRX ഒരു trying to മിറക്കിൾ recover. വേണം, മിറക്കിൾ ഇത് ജയിക്കണമെങ്കിൽ. Need to see ഒരു വലിയൊരു individual മിറക്കിൾ brilliance, if you like, സംഭവിക്കുമോ for ഗൈസ്? PRX to come നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് through here, but തോന്നുന്നു? it does feel like the teamwork of RRQ is at its most potent on this map right now. The angle, Monyet try and find Patman. Damage done though. Will scare him off. ഒന്നും കൊടുക്കാത്തണ്ട കിടിലൻ Teamwork, കളി. individual brilliance as well, just to check. And PRX just trying to scavenge this round as much as possible. Patman, if he was able to find one, that would be great, but everything's thrown off ചെയ്താലേ balance. പറ്റുള്ളൂ. ഇത് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഈ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളി ഇനി ജയിക്കുള്ളൂ. ഈ റൗണ്ട് ഇവൻ നൈഫ് വെച്ച് പിടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയമായിരിക്കും. ആളെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചില്ല, സൈഡിൽ നിന്ന് അടി. കണ്ട് Something a little bit quicker with the blades takes down Jemkin. Salvos will stop and stall Forsaken. Another kill onto something. Crazy guy. The IGL leading from the front. And Patman tagged 4 സംതിങ് from ആണല്ലേ Monyet earlier, IGL, remember? ഡ്യുവലിസ്റ്റ് There's just IGL. no chance. Look at them all stacked up inside a spawn. As soon as Patman reveals himself, this will be series point. Tries to get ahead of it, but there is no chance at all. Yeah, No there wasn't a chance. snowball chance in hell in that one for PRX. ഇനി time out വിളിക്കുമായിരിക്കും, ചുമ്മാ ഒരു പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Series point. What does Pilski know that we do not? പിന്നെ വിളിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. RRQ weathering through 4 maps here, 2 victories in overtime, 2 clean ones from PRX. Is this where the train gets derailed? Smashing into the mountain. Just might be. 7 ടൈം ഔട്ട് ഒന്നും വിളിച്ചില്ല. series They accepted their points. fate. GG PRX. It's just way too much for PRX to deal with. The weaponry not too great in this round either. Decent ഇതൊക്കെ flash തിരിച്ച് comeback over, അടിക്കുമോ some എന്തോ? space around the middle. Jemkin looking for the peak. Crazy Yeah, guys stuck at the IGL. Will be bailed out by അങ്ങനെയാണല്ലോ Xperi's പറഞ്ഞത്. cage. അപ്പുറത്തെ He wants to try and ടീമാണല്ലേ? get out of there, weathering through the suppression. They'll just skedaddle on through. ഇപ്പുറത്തെ Crazy IGL guy as well, ആരാണ് marking tree. PRXന്റെ? PRX though, that's not their true final നേരത്തെ മൈൻഡ് destination. ഫ്രീക്ക് അല്ലായിരുന്നു? No, അവനെ not at കിണ്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് പാറ്റ്മാൻ എടുത്ത They do പാറ്റ്മാൻ want ആണ് to ഇപ്പൊ pivot straight IGL. towards this B side though. It might be another retake angle to come through from RRQ, because remember, they have 7 rounds to play ആർആർക്കിന്റെ with. IGL They can ക്രേസി afford ഗൈ. മനസ്സിലായി All സംതിങ് it കണ്ട് takes is കില്ലെടുത്ത് one പറഞ്ഞാൽ more സംതിങ് point ആണെന്ന്. for Cushy to get to the Hunter's Fury. Yeah, no command though for Patman. You feel like he has to drop that in towards this round potentially. Stave off this retake. There it is as the plant goes down. Which won't leave him with too much towards the future rounds. Right now, stuck inside of logs. ഇത് ഞാൻ His മറ്റേ position കൈ pretty much കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. revealed. അൾട്ടി കളിച്ചിട്ട് ലെർക്ക് പോണ്. The ഇവനെ 0 point just എല്ലാവർക്കും to അറിയാം hold even എവിടെയാണെന്ന്. further back as well. Another fragment. സ്വന്തം മോളിൽ നിന്ന് Some ഓടി peeks out രക്ഷപ്പെടുന്ന from കയോ. spawn now, and they know exactly where Patman is. He will just go in guns blazing though. Just single kill, but traded out by Monyet. Oh, this lurk. Something up from the back, and he finds Nice the double lurk. necessary. 2 targets Nice left. lurk. And unfortunately, this is not over yet. PRX will carry forward. ദവായാണല്ലേ? For them in that round, Quack. The Steel Garden and the Null Command, you're not going to have access to them in the next one. You flip it over, and RRQ, we've got a Hunter's Fury to play with. They're from the shadows. These ultimates can be called ultimate for a reason. They can be round-defining abilities. And as we're talking about right now, it only takes 1 round for RRQ to get into that grand final for a rematch against Gen G. Affording a timeout now. PRX needed this timeout. They need the opportunity to talk things through, because you have to remember, they used both of theirs in the first half. After round number 3 and round number 10. So the fact that അതാണ് ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാത്ത 12 റൗണ്ട് ആയിട്ട്. ഇത് വലിയ വിഷയമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇതൊരു കംബാക്ക് ഒക്കെ അടിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ സ്വപ്നമാണ്. 12-8 കൊല്ലമായിരുന്നു പിന്നെയും വലിയ ചാൻസ്. 12-6 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ 6 റൗണ്ട് സ്ട്രെച്ചിന് ജയിക്കണം. അവർക്കാണെങ്കിൽ അന്യായ കാശും കാണും ഇത്ര റൗണ്ട് ജയിച്ചിരിക്കണോണ്ട്. Need to be completely locked in every step of the way. Something can do everything. I'm not entirely sure that they've got it in them, even as a fan myself. ആ റൗണ്ട് ത്രോ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം തീരേണ്ട കളിയാണ്. അതെ ശ്രീഹരി, ആ 2 റൗണ്ട് പോയാലാണ് ഇവർക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റിന് നഷ്ടമായത്. ഇതൊക്കെ കയോ സ്കീബ് അതിന്റെ അത് കയോരല്ലടാ, സ്പെക്ക് ചെയ്യണവരാണ്. VCT എന്ന് വെച്ചേക്കണം. VCT പെസിഫിക് സ്പെക്ക് ചെയ്യണവർ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Oh, and it starts off with a huge explosion up by B. They pushed up. Jemkin gets away with daylight robbery. Ridiculous. Hunter Spear right off the rip as well. PaperX trying to dance around it. They do successfully. But losing something. That's your duelist, your opener. Is that 1 of 5 down for the count to seal the deal here? Something can do everything in the location as well. The initial aggression aggression. Good timing on the drone. Just the fact that you reveal that there's still members of PaperX here. Keep you at the right location. A paranoia ready to rip from Monyet. Jemkin in position around stairs as well. Crazy guy to stall the push with the salvos. And PaperX has no recourse to continue pushing down and out. And the rest of PaperX continue up front. Still though, RRQ have the site completely surrounded. Every position marked thanks to the neural theft. Can they even get the spike down? They try to slow it over with the thorns. Can they even get the spike down on the 3v3 situation? 3v3 can they even get the spike down? Takes down the first head. Off to the next one as Petman trades up. And it's just Xfero trying to sneak on over. With discipline, he finds the first, and it's down to the 1v1. Patman needs to come up huge, but he's not able to do it. Xfero has derailed the PaperX Express. We've bumped through all this, every destination, and down to the final score. 13 versus RRQ guys, finals times. നാളെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5 ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒന്ന് ഗെയിം പ്ലേ ലൈവ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവ് വരും. ഞാൻ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റ സ്റ്റോറി ഇടാം ലൈവ് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ചെയ്യുക. പുതിയതായിട്ട് റീൽസ് എല്ലാവരും കാണുക. ഞാൻ പുതിയ PC ബിൽഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണുക. ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ റീൽസും ഷോർട്സ് ഇടാറുണ്ട്. രാത്രി കാണാം. ലവ് യു ഓൾ. ദിസ് ഇസ് MenAtArms സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ഗായ്സ്. ടാറ്റ 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 ടാറ്റ. രാത്രി കാണാം. ബൈ.